So, Kalimera σας, good morning. We're starting with session 2, and there is a small change. We will start with the presentation with title, The Sound Territories of Diversity Between Humans and Non-Humans, an anthropological biodiversity approach to the soundscapes territorialization and urban resourcing areas. Okay, so please. Thank you, Mr. Katerina. Hello to all, hello to Athens, and hello to Greece. My name is Philippe Woloszyn, and together with Kahina Ikni here from CNRS University of Bordeaux in France, and with Elsa Alfonsi, which ecologue and is not here, will present a study about resourcing areas of the Bordeaux metropolis. That means areas which are destined to permit to people to resource themselves. So, okay, this is our laboratory passage, and Bordeaux Metropole is a commentary of this work. Okay. So, sound is the phenomenal matter of space. This is affirmation. And geophony, biophony, anthropophony, spatiophony, and schizophreny are transactional matters of the psychologist, anthropologist, ecologist, sociologist, geographer, acoustician, architect, urban planner, politician, and the citizen. This is just to put the multidisciplinary context of our study. Okay. This is Article 3 of Sonotopics Manifesto. Sonotopics is a think tank in Bordeaux which presents sound spaces in the School of Architectures in order to insert them into projects process. So soundscapes. Soundscape here is considered as a sonic ambient ecosystem. We'll present here structural schematics of our vision of this ecosystem. That means every soundscape is made from a background noise, indistinctive noise, things like this, on which are distinctive events, sonic events of different family, just evolving over time differently, as schemated here. Our work is to hear, to listen, and to take photographies of sounds, phonographies at instance time, at time T0, T1, T2, in order to see what happens about events evolution into the soundscape. So, taken T1, for example, there are three big meta sources, three sound domains, like Murray Schaeffer said: anthropophony, biophony, geophony. That means human, nature, and earth sounds. So we will here study anthropophony, human, and biophony. Geophony is here a component of soundscape, but will not be part of our study. So, into anthropophony, there are two big families, technophony, mechanical, circulation, cars, things like this, and human presence, human activity. Into biophony, there are mainly, you hear, birds, bugs, other things, and geophony is composed of wind, water, earthquakes, things like this, and are part of the soundscape. So these are, as Murray Schaeffer said, keynote sounds. So sources, as we said, sources, sound sources to be studied in this case.
So now we present the site we study. So from this source division of soundscapes, we will observe here technophony, human presence and activity, birds and bugs. What are the interaction between those four family of sounds? The other sounds are here present, but we will not study them specifically. So first study is to compare anthropophony and biophony, that means human and nature sound, through their spatialization through a mapping, which is here. So birds at east, bugs at west. This is the first mapping, interaction mapping here that we presented. So a first result. Third mapping will compare bugs to mechanicals or circulation within this Taillon forest territory. So this different mapping show another interaction between bugs and mechanicals. So there's a next one will compare bird sources with human presence and activity. Last cartography. So this cartography doesn't have a conclusion, good conclusion. So the last cartography will compare bugs with human activity. This last cartography show a further interaction in the territory between bugs and human activity, and this collection of interaction into this territory can be quantized to map a site ID, a site ID card. So yeah, interaction matrix, which will be the signature, the signature of every site through markers, interaction markers, through space, the cartography, the mappings we presented to you, and through time, through the observation periods. Here we showed you one observation, 3 observation periods, for example. They can be multiplied and so make the ID card of the studied area. So, at the end, development action of an area. Development action of an area should be can be stated on this ID side, the ID card side. It can be based on the interactions of sounds within each area. So, as a conclusion, sound maps for landscape planning, is it worth? So there are 2 groups of conclusion. The first is scientific documentation on the way sounds of nature and are inserted into human environments. So this study represents tools for spatial observation of the evolution of living sonic territories. It can provide richness diversity evaluation of soundscapes. Secondly, it can be an explicit indicator of the co-evolution of biodiversity in resourcing areas. For that, we have to have many observation time into the area. Third, it constitutes an instrumental perspective of a bio and anthropophonic observatory on an urban scale. Environmental disturbances detection factors can be so achieved for each site ID card.
And the annual sound ambience monitoring should provide an abundance indicator for each species. So what about conclusions about the logic of urban and landscape planning? This is action, research than action, because it's research action work here. Recent mowing should preserve natural biotopes for bugs. Why? Because roadsides can be here considered as natural reservoirs for a stridulation population, that means insects and many birds, because they are protected by the road noise from birds. Yeah. And interaction site ID matrix can be useful for future landscape development. You have properties of interaction which be useful to development projects, and communicate. And it can so be considered that communication documents for raising public awareness of ecological issues. Thank you for your attention. Here. So if you have questions, we are here. Any questions? We have time for 1 or 2 questions, please. So there was no time here to present methodology, but it will be on the paper. On the paper, yes. So just in 2 words, methodology is based on the 2 methods. It's an hybrid method between SAXO, that means sequence methodology analysis system. Yeah, it's a sound. It's a sound sources analysis system, which is made for now manually, articulated with a model called ambient objects model, which is able to detect and to measure presence of the sonic objects on the landscape, on the soundscapes, on the sonic landscape. So it's articulation between 2 models, and it's deeper described in the paper. In the paper, yeah. There are all references. And, yeah. So all the results here are made from recordings which have been made on site. It's the first thing. And as we present 21 points in 21 observation points or recording points, that means that we record of each point 3 minutes at about 4 times in a week. So all that is recording, and after that we analyze that recording. I hope there's 2 things. We do recording, like you said, and at the same time we notice we have notation of the sourcing and the presence factor sourcing in situ and during the hearing. There are 2 observation methods. First, one for the source analysis method, and the second one for the object planning ambience method, which is clearly described to the paper. So, the first thing we do. And this project is about the resourcing areas. That areas is quiet areas. That means areas that the sound level in the day, for example, doesn't exceed 50, 55 decibel in the day. It's Bordeaux Métropole who is the commander of this
of this research. Yes. It is so all the sites, all the area we explore and we model are urban areas. It's into the urban Bordeaux metropolis. You know, there are quiet areas, so it's urban forests, it's woods, it's parks, it's gardens, things like this. It's not a great forest out of the town. You know. So this is the reason why Bordeaux Metropolis made this command about those sites to compare the site because they want to develop it and they want to make some management developing and they want to compare before and after. They want to develop these sites in respect of the ecosystem and the equilibrium. And this is the reason why we have made a first study to have a basis to compare after the development of the site. Resourcing developments, it's very tiny things like putting a bench, putting a bench, managing some sites of observations, you know, it's not at all, it's very smooth development, yeah. So, and Tsaligopoulos. Please, Angela, come here. Συνεχίζουμε με την ομιλία του κυρίου Τσαλιγόπουλου, Kyvelou, όπα, ναι, Νίκος Bobolos, Aimilia Karapostoli και Yiannis Matsinos, measuring the noise footprint of tourism. Hello, thank you. Good morning. Hello. And good morning. It's amazing to be here among friends. Yeah, sorry about that. So the issue here is footprinting and the ways to calculate footprints. Well, simply put, just a little few things about footprints, environmental footprints at first. By footprinting, we mean the ways, the methods to calculate the resources needed for specific lifestyle or action of a company or a policy. And this is not a random picture. This is the border between two countries, somewhere in the Caribbean, that share the exact same ecology, but totally different resource management strategies and policies. So you can see the impact of such policies. Now, in other words, footprints calculate, yes, the resources needed to sustain a specific lifestyle, as said before. Probably you have already used such a calculator, the footprint calculator. It's in a way, it's a questionnaire that uses specific questions that on the background use a calculation. You have maybe you have answered questions similar to: do you eat meat? Do you drive a car? Do you fly with a plane? So the idea is that footprinting and this type of calculators, of course, they do stand as a strong awareness-raising tool, but still, it's a shift in responsibility. You see, sometimes the top-down policies that regard sustainable management of resources and environmental issues do not work properly, and this is a common issue in noise-related issues. And therefore, bottom-up approaches are being suggested, and such an approach is the footprinting, the raise awareness tool through footprinting.
So we try to calculate the amount of water needed, of energy used, or even the carbon dioxide produced and even noise produced for specific activities. So the goal here, it's a little bit squeezed, I don't know why, but the goal here through footprinting is to create a balanced state, an equilibrium, also called as a net zero state. And we do this to achieve this equilibrium between human-generated actions and the removal of, for example, greenhouse gases through actions, through strategies and designs. Such a design, such an exchange, is planting trees, for example. So it's, in a way, it's a game. It's a game. It's a weird little game that I would like to play as well, and I would like you to play with me. So we are going to talk about the noise footprint. As you know, sound environments and healthy sound environment, a positive soundscape, is also regarded as a resource to be protected, right? And the effects of noise on human health, of course, are well studied, well known. But also we know that noise has effects on environmental health, especially in bird communication, this interruption between bird communication. Previously, you mentioned the acoustic adaptation hypothesis and the Lombard effect, all these bioacoustics hypotheses that study exactly this, the effect of noise and the response of birds to noise, for example. In a way, Nicos, I'm so sorry to interrupt. I think it will be preferable if I use my PDF. It will be clearer. You will lose some effects from the PowerPoint, but you'll see. Sorry for the delay. Is there a button here to press to make it look like a... No. Okay, okay. I'm sorry. I did not. Okay. Again, sorry for the interruption. Okay. So let's move on the new concept of noise footprint under these concepts of environmental footprints, similarly to the carbon footprint, the water footprint, the energy footprint. Now we can talk about the noise footprint that regards this cumulative impact of several noise sources on a location, contributing to noise pollution and influencing local soundscapes. The goal here, similarly to the net zero states as mentioned before, is the net zero noise state that actually strives towards acoustic sustainability as defined by Barry Truax, meaning our ability as a culture to live within a positively functioning soundscape that has long-term viability. So it's an adaptation of the environmental footprinting as we know it to the noise issues. And here we focused on tourism and more specifically in tourist accommodations. So the motive in this work is that the tourism sector is huge. It has an extremely large footprint. But also, as you already know, there is the issues of green tourism and sustainable tourism. Now, this environmental sustainability has become a product to be sold and chosen by several individuals and clients in a way. So the idea is to promote true environmental sustainability as a co-benefit of a wonderful, a beautiful hotel soundscape. So the objectives of this study
was to establish and assess the impact of noise at 3 hotels in the island of Lesbos, in the area of Kaloni, during August until October of 2022. That was the case study area. Also to assess how the sound environment is perceived over multiple seasons, to assess the seasonality of this footprinting, and also assess the interconnection of noise with acoustic sustainability as expressed through the field of ecoacoustics, and more specifically, the acoustic complexity indicator. So this is the area of Kaloni that we studied. There are 3 hotels. They all belong to the same person. So there is a similar strategy in their design. This is a very common tourist accommodation, these little homes that people rent, bungalows. I don't know the exact terminology, but this is what they look like. This is the actual hotels, part of the hotels. They are large areas that include urban greenery, this type of homes, pools, other fun activities. So tourists go there and experience urban living in Kaloni while enjoying the scenery and the sea. This is how we collected our data, specific tools, specific indicators and indices. Of course, we collected noise, we did sound level measurements using a calibrated sound level meter with the accompanied software to analyze our recordings. We extracted several indicators, several noise indicators, including the background noise and the well-known energetic equivalent, the LEQ. We also did, at the same point, sound recordings, which we analyzed using the R statistics software with the specific packages that are used in ecoacoustics in order to extract, amongst other ecoacoustic indicators, the acoustic complexity index. And we also conducted a soundscape assessment using the relatively new ISO approach, as being proposed through well-known universities, the UCL University, in this type of people. This included a sound walk for each season, for August, for September and October, and questionnaires. The questionnaires that are being used officially, suggested officially through the ISO. This Likert type of question, the scale questions, with the 8 descriptors, the annoying, the eventful, the pleasant, and so on. So we conducted a detailed cartographic representation of the area. We used GIS software to do this, to measure the height of the buildings, the exact location of buildings and trees, and the height, to classify the type of roads, the quality of the roads, the road surface. And we use this information alongside noise modeling techniques, as suggested by the Knossos noise model, by counting vehicles, to conduct noise mapping. We also created a list, which can of course be improved, and it will be improved and changed in the future. We created a list of noise and sound sources that can be found in such type of accommodations. We created these families of sources, the functional type of sources that include all the appliances in a way, from an air conditioning units to lawn mowers that they use in such accommodations. We also used the natural, type of sources, the recreational and transportational. I'm available afterwards for details. In order to calculate the noise footprint, to create a formula in order to measure it, we shaped this index, this composite index, in the form of the normalized difference type of indicators that result in this scale from -1 to +1. Well-known indicators like this one are the normalized difference soundscape index and the NDVI, the normalized difference vegetation index that is used in the GIS software. So actually it's a signal to noise ratio, but a little bit more advanced. And by signal now, we mean the sum of all the natural sources and all the recreational sources, and by noise, the functional, the transportational, and the background noises. So as you can see with the stars, we tried to create a system, a scoring system,
similar to the 5-star hotels that regard the quality of the hotel, but for the soundscape. So we are up for ideas to change the stars to something else, maybe little ears. So the results, quickly the results. As said before, all these hotels, the 3 hotels belong to the same person. They share a road, a major road of the colony area. This is a general noise map. It's a little bit tiny. But here you can see the differences between seasons from August, September to October. You can see how the noise map changes. You can also see how the noise level changes. To sum up, to save time, I would like to tell you that there is an association between hotel visitors, the number of visitors with the overall noise of the hotel. We also measured the background noise. We identified the hotel with the highest amount of background noise. We also conducted the ecoacoustic analysis by identifying the acoustic complexity indicator. And here you can see a gradual increase in the acoustic complexity indicator levels as the tourism period goes away. So yeah, by further studying this type of data, by conducting Pearson correlation analysis, we can observe an inverse relationship between the noise levels and the acoustic complexity levels. As time goes on, one goes up, the other goes down. So there is an association between these 2 levels. Now, by conducting the soundscape, the ISO soundscape approach, we have a glimpse of how this sound environment is being perceived by a small group of people that was amongst our limitations, but I would like to show you in a more confined way, more summed up way. So in these slides, you can see the well-known soundscape circumplex model with the soundscape descriptors, and the little colors represent the hotels as were perceived during August, then September, and then October. You can see in the graphs the levels of noise, the levels of the acoustic complexity, and then approaching another number of visitors. You can see now how each hotel corresponds in this scale, in this SQI scale, the 5-star system scale. And you can see that there is a seasonality again, because as time goes on, what was considered as vibrant and pleasant, it starts to become a little bit boring and dull. So hotels start to change places in this scale. And now to October, the same soundscapes that were pleasant now are uneventful and monotonous. But we can see that Hotel 1, in all cases, which was actually this one on top, it is further away from civilization, always stayed on the positive side of the scale. That was normal, of course. So we highlight the seasonality in this type of research. We acknowledge that there is a direct association with the number of visitors, leading to the use of the air conditioned units. Things change. Here we suggest a way to achieve this net zero noise that we mentioned before, to actually exchange sources from sources that for every single noise source, another type of source that provokes, that creates acoustic complexity in a way. So yeah, that is it. That's it from me. I am up for questions, suggestions, and improvements. Soon there will be a tool available that will look like a questionnaire, but the idea is to create a certificate with these star systems or EL systems, so that hotels can use to prove their good soundscape. Right. Thank you. Thank you very much. That's to
I'd like to let you know that for this work, there was a strict protocol in the way that all recordings were conducted in order to avoid as much as possible the bias, the effects bias, but of course it's unavoidable. Yeah, so yes, the list will be evolved. It is necessary to be evolved. Yeah. Yes. Of course, that's an issue as well. It's an issue as well. But you can see from the results that they actually found it boring, their own hotel. So a bit of bias is a given, but what can you do? But it's extremely difficult to continue the same research in these hotels because it's expensive. And, okay, it's expensive. The hotel owner started to change a little bit the type of business. He now rents one of these hotels to educationers, to school teachers. So they are permanent residents there now. They are not tourists. So there are constant alternations in this dynamic system. That is not entirely possible to do the exact same thing again next year. I can revisit two of these hotels, but one of them now is a resident. And regarding the next step, will be an effort to actually promote true sustainability. But I'm certain that you're aware of this park in Berlin, the Naunerplatz in Berlin. It's one of the first wood soundscapes. And it was actually awarded after you, Nefta, another soundscape award, right? And they use park benches with speakers in which the visitor, the park bench user, presses a button and a bird sound plays or music. So if you record the situation, you can find increased acoustic complexity levels. If you close your eyes and you have no idea, you can find an environmentally excellent area. But it's a fake biodiversity. You can fake it. So the idea is to use this as an awareness tool, utilizing this opportunity of green tourism to actually provoke true sustainable practices, and not the little type of sustainability. Sorry? In Berlin. Yeah, in Berlin, the Naunerplatz. It's an amazing idea. It's a fantastic design for a soundscape assessment. But as an environmental scientist, I must object and highlight the missed opportunity of environmental sustainability. Okay, thank you. Thank you very much. I decided to present our research. No, yeah, in Greek. That's what I'm going to say. Sorry. Excuse me. You can find me later, and you can meet me and ask me whatever you like in English. So, άρα λοιπόν, θα αποφύγω τους πολλούς προλόγους. Εμείς μελετήσαμε το ηχοτοπίο του σπηλαίου της Αγίας Παρασκευής, το οποίο, περνάω λοιπόν τους ορισμούς, τι πάει να πει ηχοτοπίο, το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη, κοντά 20 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Είναι ένα πάρα πολύ βολικό σπήλαιο για τη μελέτη μας, διότι είναι ασφαλές για τον άνθρωπο, είναι πολύ κοντά, οπότε μπορούσαμε εύκολα να κάνουμε την εργασία πεδίου. Και δεν χρειάζεται, δεν είναι τεχνικό σπήλαιο, δεν χρειάζεται δηλαδή να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό για να κατεβείς. Έχει ένα μήκος συνολικό περίπου 215 μέτρα. Βλέπουμε την κάτωψή του και βλέπουμε και την τομή του, το προφίλ. Και αριστερά βλέπουμε την είσοδο του σπηλαίου και για την ακρίβεια βλέπουμε την είσοδο, αλλά βλέπουμε και τη δολίνη που προηγείται, που δηλαδή το μέρος του σπηλαίου που απλά έχει πέσει ένα τμήμα της οροφής. Και θα πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ βλέπουμε πάλι τμήματα του σπηλαίου. Δεν θα επιμείνω. Τι κάναμε? Στήσαμε αυτόματα καταγραφικά ήχων και που ηχογραφούν ευρύ φάσμα συχνοτήτων, ηχογραφούν δηλαδή και το ακουστικό φάσμα,
αλλά ηχογραφούν και το φάσμα των υπερήχων. Και στήσαμε και αυτόματα καταγραφικά βιωτικών παραμέτρων, δηλαδή μετρήσαμε την υγρασία, τη σχετική, τη θερμοκρασία και τη φωτεινότητα σε lux για ένα 24ωρο με διαλυματικά. Και οι ηχογραφήσεις και οι καταγραφές αβιωτικών. Βλέπουμε τα σημεία στο χάρτη, στην κάτωψη και έχουμε βάλει στοχευμένα 4 καταγραφικά σε 4 διαφορετικές οικοζώνες του σπηλαίου. Δηλαδή, έξω-έξω είναι η δολίνη που φωτίζεται κανονικά, είναι ένας εξωτερικός χώρος. Ο σταθμός 2 είναι η είσοδος του σπηλαίου, που πάλι φτάνει το φως, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Στον 3 έχουμε τη ζώνη του λυκόφωτος. Και στον σταθμό 4 είναι το πιο σκοτεινό τμήμα της σπηλιάς, το βάθος-βάθος και πιο χαμηλά. Βλέπουμε εδώ πέρα τα αποτελέσματα των αβιωτικών παραμέτρων. Βλέπουμε ότι η φωτεινότητα πραγματικά συνάδει με αυτό που θα περίμενε κανείς από την ηλιακή ακτινοβολία, το πώς αλλάζει μέσα στο 24ωρο. Βλέπουμε ακόμα δηλαδή και στη ζώνη του λυκόφωτος, που είναι το γκρι χρώμα, σταθμός 3, ότι έστω και λίγο φως φτάνει στους αισθητήρες. Η θερμοκρασία στο κομμάτι το υπόγειο του σπηλαίου, δηλαδή στον 2, στον 3 και στον 4 σταθμό, είναι σταθερή μέσα στη ημέρα και φθήνει καθώς μπαίνουμε βαθύτερα μέσα στο σπήλαιο, αλλά στην πρώτη ζώνη, στη δολίνη, διακυμαίνεται αναμενόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή και η ηλιοφάνεια αυξήθηκε και μετά τη δύση του ηλίου έπεσε. Δεξιά βλέπουμε τη σχετική υγρασία που στο βαθύτερο κομμάτι είναι 100%, αλλά και στον δεύτερο σταθμό είναι 100% στην είσοδο, επειδή τα ρεύματα του αέρα ανακυκλώνονται και πολλοί σταγονίδια, πώς να το πω, επικάθισαν πάνω στον αισθητήρα. Στην πρώτη ζώνη έχουμε αυξομοιώσει ανάλογα με τη θερμοκρασία και στην τρίτη ζώνη θα λέγαμε ότι προσεγγίζει το σκοτεινό κομμάτι. Δεν θα επιμείνω πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα των ακουστικών παρατηρήσεων. Συνολικά ηχογραφήσαμε 480 λεπτά και στις 4 σταθμούς. Επρόκειτο για 3.900 σχεδόν αρχεία WAV, από τα οποία τα 1.400 είχαν μέσα ακουστικά συμβάντα. Δηλαδή είτε συμβάντα τα οποία εμπίπτουν στην ανθρωποφωνία, τεχνικούς ήχους ή ομιλίες, φτερνίσματα, τραγούδια, όλα τα ηχογραφήσαμε. Γιατί είναι ένα σπήλαιο, συγγνώμη, ξέχασα να το πω, το οποίο είναι προσβάσιμο στους ανθρώπους, παρανόμως, αλλά πάρα πολλοί τουρίστες το επισκέπτονται. Και ηχογραφήσαμε πάρα πολλούς ήχους ζώων και ηχογραφήσαμε και λίγα αρχεία γεωφωνίας, τα οποία θα τα πούμε παρακάτω. Λοιπόν, όπως βλέπουμε όμως, το κίτρινο χρώμα επικρατεί, δηλαδή πάνω από το 80% των ηχογραφήσεων ήταν ήχοι που προέρχονταν από ζώα. Εδώ βλέπουμε πολύ σύντομα την ανθρωποφωνία. Βλέπουμε ότι η ανθρώπινη παρουσία επικεντρώθηκε τις ώρες που υπήρχε φως, μεταξύ του πρωινού και της δύσης. Βλέπουμε ότι πιο πολλοί άνθρωποι στάθηκαν στο σταθμό 2, που είναι η είσοδος, το οποίο το παρατηρήσαμε και οι διεισόμασοι. Καθίσαμε και εδώ το 24ωρο στο σπήλαιο απ' έξω και παρατηρούσαμε πάνω κάτω την παρουσία των ανθρώπων. Και βλέπουμε ότι μονάχα ένας άνθρωπος έφτασε μέχρι το βαθύτερο σημείο. Αυτό απαιτεί και καλή φωτεινή πηγή, γιατί είναι ολοσκότεινο. Και λοιπόν, στη γεωφωνία δυστυχώς ηχογραφήσαμε μονάχα αέρα. Η ποιότητα της εγγραφής των μηχανημάτων που χρησιμοποίησαμε δεν ήταν πολύ καλή στις χαμηλές συχνότητες, ήταν πολύ καλή στους υπερήχους και στους ήχους της βιοφωνίας, αλλά τη γεωφωνία δεν την ηχογράφησε πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε λοιπόν λίγο αέρα στο σταθμό 1 και στο σταθμό 2 και θα επικεντρωθούμε λίγο στη βιοφωνία, γιατί είχε τις περισσότερες παρατηρήσεις. Βλέπουμε ένα κατάλογο των ειδών που παρατηρήσαμε, είδη πουλιών, περιστέρια, καλόγερους, σταφτοκουρούνες, ηχογραφήσαμε έντομα, τριζόνια, τζιτζίκια, ηχογραφήσαμε μια νυχτοπεταλούδα, ένα σπηλαιόβιο γρύλο που είναι και ενδυμικός της Ελλάδος, τον τελειφοπόδα Παρασκευή, και πάρα πολλές νυχτερίδες 3 ειδών. Εδώ μια σύντομη αναδρομή στο τι πάει να πει αναλύει ο ήχους βιοφωνίας στον κλάδο της βιοακουστικής. Βλέπουμε ένα σπεκτρόγραμμα. Μέχρι τα 20 kHz αρκετά χαμηλά είναι οι ήχοι που μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος, και πάνω από τα 20 είναι οι υπέρηχοι, τους οποίους χρησιμοποιούν οι νυχτερίδες και άλλα ζώα για να πλοηγηθούν στο χώρο και για να αναζητήσουν την τροφή τους. Εδώ πέρα για τα ακρίβεια βλέπουμε 4 άτομα νυχτερίδων, 3 του ενός είδους που βρήκαμε στο σπήλαιο και ένα ενός άλλου είδους που ηχογραφήσαμε έξω από το σπήλαιο, το οποίο είναι στο ακουστό φάσμα. Και βλέπουμε μια ποσοστιαία συμβολή τάξεων της πανίδας ανάλογα με το σταθμό. Όπως παρατηρείτε στο σταθμό 4, στο αριστερό διάγραμμα, το 99% των παρατηρήσεων είναι νυχτερίδες, το οποίο σημαίνει δηλαδή, όπως βλέπουμε και στο δεξί διάγραμμα,
ότι τα περισσότερα αρχεία ήταν είτε εξ ολοκλήρου αρχεία υπερήχων, είτε μεικτά. Είχαν δηλαδή ήχους και του ακουστού φάσματος και των υπερήχων. Αυτό διότι οι νυχτερίδες όταν συνομιλούν μεταξύ τους, οι φωνές τους αλληλεπικαλύπτονται τα φάσματα. Έχουν μέσα ένα κομμάτι ακουστού και ένα κομμάτι υπερήχων. Στο σταθμό 1 βλέπουμε και στον 2 ότι έχουμε πάρα πολλά πουλιά. Υπήρχαν πάρα πολλά περιστέρια που φωλιάζουν μέσα στο σπήλο, γι' αυτό και είναι τόσο μεγάλη η πορτοκαλί στήλη. Και βλέπετε και στο δεξί διάγραμμα το ενδιαφέρον, πόσο το ακουστό φάσμα κυριαρχεί στους πρώτους 3 σταθμούς και πώς στα έγκατα, μέσα βαθιά-βαθιά, έχουμε τόσους πολλούς υπερήχους, γκρίζα και μαύρα. Μια έτσι γρήγορη αναδρομή στα έντομα που βλέπουμε ότι τα περισσότερα τα ακούγαμε το μεσημέρι, τα οποία ήταν κυρίως τζιτζίκια. Τα πουλάκια πάλι τις ώρες με το φως. Και οι νυχτερίδες που πραγματικά ήταν δραστήριες όλη την ημέρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το πρωί και μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, όλες μαζευόντουσαν στη βαθύτερη αίθουσα του σπηλαίου, στο σταθμό 4, ενώ τη νύχτα και το πρωί και το σούρουπο τις βρίσκαμε είτε έξω είτε σε όλο τα ενδιάμεσα σημεία του σπηλαίου. Για την ακρίβεια, οι νυχτερίδες στους σταθμούς 1, 2 και 3 τις βρίσκαμε και κάνουν μια δραστηριότητα. Κάποιες φορές οι νυχτερίδες κάνουν ένα καφενείο, το λέμε, δηλαδή μέσα στο σπήλαιο μαζεύονται διάφορα είδη και ανταλλάσσουν πληροφορίες, κοινωνικοποιούνται, ανάλογα την εποχή ζευγαρώνουν. Οπότε το καφενείο, ας το πούμε, υπάρχει σίγουρα μέσα στο σπήλαιο. Το βλέπουμε γιατί είναι τόσο χρωματιστές οι στήλες το βράδυ και αργά τη νύχτα. Ελπίζω να μην εντός χρόνου, λίγα συμπεράσματα θα πω. Αυτό που είδαμε και χαρήκαμε πάρα πολύ είναι ότι οι αβιωτικές παράμετροι επιβεβαίωναν τις ηχογραφήσεις για την παρουσία των ζώων, για το που βρίσκονταν τα ζώα, ποιες ώρες της ημέρας και τούμπαλιν. Το ίδιο ισχύει και με τις παρατηρήσεις τις οπτικές που είχαμε εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες που ήμασταν έξω από το σπήλαιο και βλέπαμε για παράδειγμα τους ανθρώπους να έρχονται. Θέλαμε να κάνουμε μια οικολογική προσέγγιση του όρου ηχοτοπίου του σπηλαίου, δηλαδή να κάνουμε την μεθοδολογία, ας το πούμε επίσημη, το ότι χωρίζουμε τους ήχους ανθρωποφωνία, βιοφωνία, γεωφωνία και δεν εξαιρούμε το φάσμα που δεν αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Γιατί η βιοφωνία, όπως είδαμε ας πούμε και στο βαθύτερο κομμάτι του σπηλαίου, θα μας έδινε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα αν δεν ηχογραφούσαμε τους υπερήχους. Θα νομίζαμε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ ήσυχη αίθουσα που δεν έχει ζωή, ενώ στην πραγματικότητα είχε πώς να το πω, πάρα πολλές φωνές ζώων. Απλά ήταν φωνές που δεν μπορούμε να ακούσουμε εμείς οι ίδιοι. Είναι η κυρίαρχη ήχη. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι τα προκατακτικά αποτελέσματά μας. Είναι μια μελέτη που οι ηχογραφήσεις γίναν και οι παρατηρήσεις μόνο μέσα σε ένα 24ωρο. Αυτό άμα γίνει δηλαδή σε διαφορετικές εποχές, σε άλλες χρονιές, γιατί και ο καιρός παίζει ρόλο. Είχαμε μια πάρα πολύ ξηρή χρονιά. Οπότε δεν είχαμε για παράδειγμα σταγονοροή μέσα στο σπήλαιο. Μπορεί μια άλλη χρονιά με περισσότερες βροχές να ηχογραφήσουμε και σταγονοροή. Και θα θέλαμε στο μέλλον αυτή η προσέγγιση οικολογική της αποτύπωσης των ηχοτοπίων των σπήλαιων να χρησιμοποιηθεί και στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης. Γιατί θα μπορούσαμε για παράδειγμα με παρατηρήσεις της ανθρωποφωνίας, όταν αυτές αυξάνονται, να μπορούμε να καταλάβουμε ας πούμε παρεμβάσεις ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε κάποια μέρη. Άρα αυτό να οδηγούσε σε κάποιες δράσεις περιορισμού που να προστατεύσει τα φυτά και τα ζώα της περιοχής. Εν συντομία αυτά. Ελπίζω να μην έχω ξεπεράσει το δεκάλεπτο. Τέλειο, ωραία. Εδώ αναφέρω ποιος χρηματοδότησε στην ουσία την έρευνα. Είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται Διατήρηση των σπηλόβιων νυχτερίδων και των υπόγειων τύπων οικοσυστημάτων της Ελλάδας, που είναι κομμάτι μιας άλλης συλλογικής δράσης που λέγεται Συμμαχία για την Προστασία της Άγριας Ζωής, χρηματοδοτούμενο από τη ΒΒΕΦ Ελλάδος, και να ευχαριστήσω και δύο νέους φίλους, τον Αλέξη και τον Μάνο, που βοήθησαν πάρα πολύ στις εργασίες πεδίου. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα ήθελα να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο, οπότε... Τώρα με ακούτε. So I'll present my presentation in English, because I've prepared it in English. I'll try to be on time.
So this is a presentation regarding non-standard acoustic measurements for soundscape mapping. This is a field work that we did this year after last year's floods that we had in the city of Bobolos in Pilion. And it's not funded from anyone, it's self-funded. So it was like a weekend's research for us to spend time in the mountain. So I'll read a bit from the text. Introduction. A standardized acoustic measurement is a method for evaluating sound and acoustics in space according to established protocols, like those set by ISO standards. These standards ensure reliability and compatibility across different locations and operators. Key acoustic parameters measured can be include sound pressure levels, reverberation time, and speech intelligibility. In situ measurements face challenges due to variable conditions such as background noise and environmental factors which can affect results. Non-standard acoustic measurements adapt techniques unequally to specific settings. For example, instead of using calibrated white noise, as acousticians do, sounds like running water that we used in this presentation can be employed. This approach seeks to reveal the sonic qualities of various elements in the environment, amplifying the voices of both natural and man-made components. This is a site of Sanatorio in Pilio, about 1,200 meters high, and as you can see, is a ruin actually. So this is very briefly a section of the numbers that present the places where the field recordings, the measurements, the acoustic measurements were taken. So you can see there are 5 measurements at the ground level, and there are 4 measurements happening at the terrace. Okay, this is the first position, let's say, view from a small river. And as you can see, at the right side, there is this river passing from in front of the facade, from the old facade of the sanatorium, which is producing a very high 72 dBAs sound noise like white noise like sound. So we used this sound from the river to make the acoustic measurements in the ruins of the city in the ruin instead of using a white noise. So this is the first 3 measurements, let's say, which is they were taken from by the river in the facade and inside the where it used to be a room. And this is a table that is making a comparison among those 3 measurements. And what we try to present here is that there are the 3 different colors are the 3 different measurements that we did with the 3 different microphones that we have. And this is the 5 different measurements that we did on the ground floor. And this graph is presenting what is happening in the 5 different rooms that we measured on the ground floor. And as we can see, all the different colors are the same. They have the same shape. The filter is the same, though there is a different, basically almost 3 decibels difference as we walk in the building. And same different measurements are happening at the terrace, by the wall, to the corner of the terrace, or inside an ivy tree. And again, there is a comparison in all 4 positions on the terrace. And as you can see, it's not very even. The measurements are not very even as in the ground floor, because we used like some blank walls that we measured behind the blank walls, and some qualities like the trees. So there is some filtering from the ivy tree, let's say, at the position 9, for example, the magenta color, which is filtering the low frequencies during the measurement. And here is a map from the measurements that we did regarding the dBAs, as these were measured in situ. As you can see, there are like 3 dBAs drop in every position on the ground floor.
and the measurements are different. The terrace, due to the spatial, due to the walls, due to the ruin, due to the walls. And that's very interesting. This spectrogram is presenting, so there was like a 20-minute walk happened in the ruin with using binaural microphones. And this is a print screen of only the 2 minutes out of 20. And the first minute, you can see that until the 4,000 kilohertz, you can see the white noise. That is no white noise, the noise from the river that is produced. And then at the next minute, as we move to a different room, there is the noise is not that apparent. Again, because it's a non-standard measurement, we made measurements as we did at the 120 height. We did the same measurements at 15 centimeters, let's say, from the ground, imitating how we could be if we were lying down on the floor trying to listen what's happening if we were lying down on the floor, like in a different body position. And these are some examples of some findings that we had. Let's say the red, the blue, and the green measurements were taken in 120 height when the let's say the yellow colors where the low level, where the low frequencies are more apparent, were closer to the ground, 15 centimeters from the ground. And some photos from the from different points of listening inside an ivy tree or inside like a mansory wall. And again, comparing some findings from the measurements, the green is presenting the recording happening to the open field, when the red is inside the ivy tree and the blue is inside the wall. So, I mean, we were trying to emphasize how you could hear differently through the materiality and through the vegetation of the space, and how this could influence the qualities, or the in situ qualities, sound qualities. Again, then we made some further recordings in the interior. This is an old, like an old church inside the sanatorium, and we had a flatter echo sound, trying to capture the reverberation time. So I'll play the sound very quickly. Yes, flatter echo. Oh, sorry. We used a wooden clap so we can excite so we could excite the room instead of using a white noise. And here is a reverberation time measurement in all different bands of frequency bands, as an example. And very quickly, I'll play the recording that we did in all different rooms by using the sound of the water instead of white noise. But the differences in the sounds that you can hear is they're not made because of the on the mastering. They are made because of the distance, the distance from the river sound.
That's the update. Okay, thank you very much. That was me. Thank you. Oh, all right, okay. Okay, so hello again. You already know my name. I'm here with Petros. We are two PhD candidates in two different countries. I come from Italy, from Venice, and Petro is from Greece, Thessaly. And we met during a workshop that we both followed in Lisbon 2 years ago. Therefore, the paper we are presenting today is the result of a micro-investigation that we conducted during this workshop experience. The workshop was, main topic was the adoption of a sensorial approach toward the architectural and urban environments, reading and comprehension, and why a sensorial approach. While different research coming from different fields has been done and has made advance, urban studies continue to emphasize visible, tangible aspects of public space, overlooking the impact of sensory dimension on how spaces are used and experienced socially. Yet, as we all know, urban environments are inherently complex sensory landscapes where sounds, textures, smells, and spatial rhythms combine to create distinctive experiences. A sensorial approach to urban research acknowledges these diverse elements, recognizing that how people feel and move within a space is influenced by more than just the way that we see. It is, at least, this our shared common feeling coming from our everyday life and practice, although we come from different contexts and different backgrounds. So, adopting this sensorial approach, the site-specific where we conducted our research was Oriente Station in Lisbon. What is Oriente Station? Oriente Station is designed by Spanish architect Santiago Calatrava. Is one of the many architectural landmarks created during the Lisbon International Exhibition in the '98. This event led to the development of the Parque de Nações district and established a new urban center for the city of Lisbon. While I speak about the site of our study, maybe we can show also a video just to give you an idea of the huge dimension of this area. So, located east of the city center of Lisbon, Parque das Nações emerged from a large-scale urban regeneration project that transformed a former industrial dockland area along 5 kilometers to Tejo River waterfront. Although the area has faced local criticism as a project of financial engineering and territorial marketing, especially specifically gentrification, what stands out is its conceptualization as a space of consumption, a commodified area that is socially distinct and representative of a unique urban style, one of which may feel out of the reach of many Lisbon residents. However, what struck us was the conceptualization of this space as a space of consumption or of a living of a certain quality of life, as we said, a space of commodity for socially distinctive and representative of a peculiar urban lifestyle. As a result, multiple atmospheres are constructed to seduce consumers who in turn represent rather homogeneous social activities and categories that visit and inhabit these places. Within this fragmented urban territory, Oriente Station is a gate to the Park of Nation district, a multimodal station where metro, buses, and cars run into three different distinct levels.
between the metro, located on the lower floor, and the railway station, located on the upper floor, there is an intermediate open floor that serves as a connecting structure and where a lot of leisure and commercial activities are held and located to catch the needs of tourists, visitors, as well as locals. And it is in this middle floor that we conducted our field research. The methodology, the methodologies that we used for our field research. First of all, building on a sensory approach, our study proposes as a starting premise walking as a key methodology to engage with the nuances of urban spaces like orientation. Walking, an embodied experiential interaction with space, allows us researchers to access the rhythms, textures, and structures that define urban landscapes. This phenomenological approach foregrounds the sensory qualities of everyday life, transforming walking into a conduit for understanding spaces behind their physical, tangible, and social boundaries. More specifically, to apply these principles to our case study, we use two sensory methodologies, shadowing and sound recording. I will present the shadowing methodology, and Petros will continue with the sound recording. Shadowing is a qualitative ethnographic research methodology originally rooted in organizational studies, but increasingly recognized in all social sciences, specifically in urban environments for its ability to reveal the nuances of everyday life, but also in the context of disability studies and sound studies. Through shadowing, researchers follow and closely observe a subject in their usual environment, documenting movements, actions, and interactions within specific social, spatial, and temporal contexts. This immersive approach captures behaviors and embodied interactions, providing a window into the sensory and spatial dynamics that influence the subject's navigation and sense of place. As Serto notes, walking is more than mobility. It is an interpretative act that writes the city, turning each step into an engagement with history, community, and the stories embedded within urban spaces. Sound recording equally is significant in exploring sensory experiences in urban spaces, capturing the oral atmosphere, influencing users' interactions and perception. The auditory data gathered offers a distinct layer of spatial information, enabling us to identify how overlapping sounds, footsteps, transit, ambient noises create what can be described as a combinatorial sound space. In practice, we adopted shadowing technique to shadow a blind man that we met within the Oriente station during our field research. And while one of us, me personally, I was taking note on the direct observation, Petros was conducting sound recording of the path that he led. We conducted specifically two sound recordings, one moving sound recording lasting 5 minutes approximately, and static sound recording 4 minutes. During the shadowing, during the field observation, we observed Alex. We named our shadowed subject Alex, engaging in various activities within the Oriente station, including smoking, taking a coffee break, shopping, and performing banking transactions. Among all of them, there are two specific places where Alex spends most of the time without performing any activity, but asking and waiting for assistance from passerby in moving from one point to another, specifically from the optical shop to the info point entrance to the mall. The data highlights that navigation within the station's mall corridor, where these two spots are located is challenging and time-consuming for our subject shadowed. On the other hand, our findings revealed that navigating outdoor spaces
tends to evoke predominantly positive emotions, such as relief, wonder, joy, and enjoyment. In contrast, emotions in indoor and transitional spaces were more diverse, ranging from intense negative feelings like confusion and frustration to moments of relief and gratitude in response to the encountered challenges. Here we see a graphical representation of all the places that Alex went through, and we see that the most time he spent was in the info point and moving from the optical shop to the info point to the supermarket, and also waiting for assistance to enter the supermarket. While in the other graphical representations, we have all the emotions through the indoor, outdoor, and transitional spaces he went through. And now we have some pictures from the station. And Petros, your turn. So once again, we used the binaural recording technique with a preamplification and a basic tascam to record the field recording. And well, we think it's a good way to record a very large open space, because you can locate the sound events that are happening during the recording. I mean, if you record them through the binaural way. So maybe we can hear the recording that is happening while Alex is moving. Different sound marks exist between the foreground and the background. I think that's the main characteristic. As the sound marks and the receiver move in space and shift places. Sound marks of bus, train, brakes, bus engines, sounds of social interaction, chatter, footsteps, laughter, music from shops, luggage, shopping carts, and cutlery, and the sounds of the coffee shops, of course. The impression of the recording is the impression of an enclosed space, though several times the sound ambiances of the space, due to the architecture of the space, because it's very large, the canopy is the volume of the canopy is a large one, and it will give us the impression of of an outside space. Though the signal is not calibrated, but we can see that they are well, the maximum level that we're recording is about 35 dBAs, fluctuating from 100 Hz until 16 kHz. And well, this mainly the mid frequencies that they are highlighted. And maybe we can hear the static recording from
even this is a recording from the outside area, it still gives me the impression, the same impression like the first recording. The sound events are the same. The characteristics, I mean, the filter of the recording, like the mid frequencies are more amplified from the high and the low frequencies. And the sound events, as I said, are basically the same instead, except from the traffic that is more apparent on the second recording. Though it gives us again the idea of a semi-open, semi-enclosed space, at least for me. And the recordings are almost the same, with small spot fluctuations. And I think the overall characteristic of the sound recording is that it gives you this reverberation sound, no matter if it's in a closed or exterior space. Okay. I think, okay, conclusions are written there. So in 2 words, what is important to us is to catch these in situ urban experiences, because they share deeper insight into lived experiences. And it was surprising. We were a little familiar with this space, with the Oriental Station. We were there just for the workshop. So shadowing revealed to be a good technique to access spaces that we are a little familiar with. And yeah, it was as well surprising to find out that in this huge architectural building, there are no signs for blind people. And this, we noticed this only thanks to our shadowed subject. And it was as well surprising to know that navigation was easier for him in outdoor spaces than indoor spaces, where sounds are more complex, but we can say also more natural and not artificially composed. That's it. Yeah. Hello. So my presentation will be with no visual and no sound, only the voice. And the topic is kind of trying to generalize some ideas about what is sound ecology, as I wrote a book with many contributors about sound design. I put ecology into design strategy because I think the purpose of the design, such as it has been defined lately but reviewed recently, is to improve the well-being of people in society. So myself, I am into understanding through design what are the domains where the sound is impacting our everyday life. Basically, in this book, I offered, published at Duno, to present myself. I work at the Paris 1 Panthéon-Sorbonne University as a researcher, and also I am a composer. So I came to this questioning sound ecology throughout these questions in sociology and anthropology. That's why the title is called Anthropology and some sort of neologism about echo sound. So echo sound is not in French echo son, because for the English speakers, echo sound means more industrial object that would allow some sort of absorption, quality of materials to make the environment better. So it's quite different. As you know, that's why I refer to sound design in
France is different than sound design when it's said and when it's used by Anglo-Saxons. It's very much talking for sure about Murray Schafer's soundscape, and it's really a matter of soundscape. But soundscape from the anthropological view is not, it's different from sound effect, which is used in Anglo-Saxon literature to qualify sound effect in a movie, in theater. So the aspect is important for me because I think it's not a new area. It would be false to say it. Everything has existed, and we always used sound to accompany a narrative in drama, and we'll see what's happening in Epidavros in terms of sound, making sound to make the narrative more dramatic, for example. But the people that were doing the sounds were in fact more called, in French I would say bruiteur, sound maker, and they were not considered as artists but as craftwork people. So they were not interested into, it's not that they were not interested, but they had to conform to the drama in a way that it would convey some sort of meaning and maybe emotion with regard to the story. So it brings to, because it has evolved, more commonly some sort of design, because in design and art there is the fact that art has, there's a slight difference, but it's not a slight difference, in fact it's a real difference. It's conveying some sort of emotional feelings to the audience with some sort of aesthetic criteria that have been, in terms of art, evolving through different periods of art. But in design, we would say that the functional aspect of things with regard to the use of what we are doing here with sound has driven us to consider that design can be maybe art, but is not conveyed by aesthetical meanings, even though it doesn't mean that it has no really aesthetic objectives, but it's not the sake of this type of sound. So the question is, in terms of anthropology, how can we make a soundscape evolve, knowing that it's not the question of looking for aims such as beauty, but more like comfort, well-being, as it is the ideas of the design itself, and maybe what we call art therapy. I see junction between art therapy and sound design, which means that, in fact, things have been have evolved into functional aspects, and we can, in fact, now have many different use for sounds that are, in fact, I would say
representing the organization of how we live. So to go back to more concrete things, I imagine myself that everything is depending upon listening processes to accept and to perceive how we deal with sound in society. And I imagine that we could, in terms of ecology, since nowadays I would say that sound has always been everywhere, but the consciousness and the awareness of the sound itself is kind of new to this regard when it separates to these aesthetic aspects I named just before. It goes to more functional aspects, and in terms of function, we are dealing with organizations such as designing the world with some sort of I mean, well-being, caring, curing, treating, and it's all about this sort of things that ecologically we can think of a better world, a different world in terms of acoustics that is dealing with these concepts that are already present around us, but that we can organize to, in fact, maybe make things different. So I imagine that we could have some sort of regulation in this surrounded sounding world by considering a norm such as the echo sound I spoke about just before. The only difficulties is the fact that there are so many domains where sounds are used in society, not only to communicate, but things that we're also receiving as auditors from or non-auditors, intentionally or non-intentionally, and it makes the problematic in terms of anthropology difficult to resolve. So what I think is that, in fact, there is this aspect of engaging ourselves into this sort of awareness about many things that have to deal with ecology, such as the global warming, since, in fact, the known Anthropocene and the question of nature and culture is re-asked today to the light of this evidence. So how do we deal with that in terms of research in human sciences and social sciences? Probably by giving solutions, by studying, as I noticed this morning, that practical studies and researches about acoustic phenomena are going to a good direction since they formalize and modelize
some sort of processes that could be applied to different domains in society. The problem today that I see is we'll always come to conclusions that deal with what we have is very often what we cannot do more than what we have. And so it makes the situation delicate to approach. So the idea is to be engaged for designers to find good solutions in all these different domains that we use the sounds, such as mobility, and many things have been done recently to make the people aware that they cannot really exaggerate in terms of sounding too loud in a public space, such as using your smartphone in a train, because it causes a distraction, and it's a sort of environmental situation which is not acceptable in society, but it produces also limits in the behavior of the people, you know, respecting the freedom of each other when we are in an urban location, because we speak a lot of nature, but we are not really. I mean, we're animals. We are animal species, but we are cultural. So the questions are always going to some sort of sociological consideration about how we can live better, which is kind of naive to think that it's the only thing that we are caring of. But we do, for sure, live better if we are not distracted by sound that we don't want to hear. So it's very obvious, but I think it's a designing question of the everyday life, and it could also go to existential interrogation that we could have about large societies, since we do live less and less close to the nature and more in the cities, and to be too much limited in this pro-durable environment could also be bad and wrong, since we cannot go towards ecological totalitarianism, such as it was the case of imagining the society in 30 years. There were like 4 scenarios. Two were kind of good for the planets and for the environment. Unfortunately, we had to go to totalitarianism, green totalitarianism, but it's good for the planet, but we are not free. And the other was what they call eco-harmony, which means that we are caring much more about the environment and try to improve. So in ecoacoustic would be make less noise, build more consciously well-designed building. So when you're at home, you feel at home and not at the neighbor's intimacy. So these 2 scenarios were opposed to one which was like catastrophic, where we would do nothing and the planet would be more and more polluted, and
very difficult to live in. And the other scenario, which was said to be very close to what we are living in, is don't do nothing, you first, your pleasure, and the world after. I mean, and the planet after. So it goes to think global, act local. This slogan, which was taken from ecologists, radical ecologists, to do something. For my part, I think it's good to talk to your neighbor about what do we do now, as well as we can also question many ideas of how to control more the technological transition we are living in, which is also taking into the ecological aspect of it. And so we could imagine for goods and for bad. For goods, because we can regulate probably better noise and problems surrounding us in terms of audio environment, but bad because I think we don't control anything. So it's a real question. It's an ecological question, which is more global, but which is linked to acoustic also. So there were different solutions given by designers about how do we do now with what's happening with facing this global warming, this climatic change, and this sort of new slavery through AI sort of ethics, which is mastered by nobody. Nobody. So some of the designers since already the 70s, such as Victor Papanek, had at this moment it was like hyper productivity. So it was wasting. The problem was we are wasting the energy. How can we do? Can we change of attitude to make it better? So by recycling, we can recycle noise. We can, so far we do it by masking a frequency by another one, which is a little higher in intensity, but there are other ways. James Murphy, a sound designer from New York, had imagined that the sound of the composting system for the tickets of the 6 million New Yorkers when they were taking the subway was bad for the hair. So they would attack the day badly because they were stressed by the sound it produced. So he had proposed, in fact, a remedy to change this situation. But since he's an artist designer, he said, so they didn't want to hear anything about that because when you oppose something as, you know, a designer or an artist to a system which functions by itself, it's very difficult to convince. So he went to the medical office in New York and asked for some studies about how do the people feel when they go to work and when they hear this very high noise when they take the subway. And finally, they discovered that it would produce a lot of stress, and they did accept his proposal, which was in fact the piano mode situation with carrying on some bells, so he could make subway symphony, as he called it. So there is sort of designing
crossing with artistic attitude, which is important because, yeah, so I will end it here. I think there is a conjunction between the well-being together, the sort of therapy which comes from art, and designing, which is itself how does it function and how can we improve the functioning of the process to make it better. So that's what I wanted to say. Thanks very much. Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Στο πρόγραμμα του έντυπου είμαι γραμμένη μόνο εγώ από παράβλεψη. Στο διαδικτυακό είναι γραμμένη και η κυρία Χουρμουζιάδου, διδάκτορος του Πανεπιστημίου. Βλέπετε, το θέμα μου είναι και ένα μακρινάρι, καταγραφή και αξιολόγηση ηχητικού περιβάλλοντος, η προσέγγιση του ηχοτοπίου ως εργαλείο ενίσχυσης ακουσματικής εμπειρίας σε άτομα με ή χωρίς απώλεια ακοής. My presentation will be in Greek, so I'm sorry for this. Μου ζήτησα να το παρουσιάσω σε λιγότερο χρόνο, θα προσπαθήσω. Ήδη αυτή η παρουσίαση είναι μέρος της διπλωματικής μου και ήδη έχω κάνει και έχω δουλέψει τη διαδικασία της αφαιρετικής πάρα πολύ. Ας δουλέψω λίγο ακόμα. Από 170 σελίδες που γύρισα να παρουσιάσω, εντάξει, ένα βήμα πάλι. Λοιπόν, προφανώς είναι το θέμα η καταγραφή και η αξιολόγηση και πώς αυτό μπορεί να γίνει εργαλείο ενίσχυσης της ακουσματικής εμπειρίας και όχι της ακουστικής, αυτό θα αναλύσω λίγο παρακάτω. Το θέμα μου είναι να εξοικειωθούμε με την ηχητική καταγραφή εκτός από τους επιστήμονες και άλλα άτομα. Δηλαδή, ήμασταν ένα γκρουπάκι με άτομα που συμμετείχαν ενεργά στις καταγραφές, χειρίζοντας το καταγραφέα, χειρίζοντας το recorder. Άρα ήθελα να δω πώς μπορεί αυτό να ενισχύσει αυτή την εμπειρία και μετέπειτα να μελετήσω το περιβάλλον, το ηχητικό περιβάλλον με κάποια φασματογραφήματα και έπειτα να μπορέσω να δω πώς τα άτομα θα περιγράψουν το περιβάλλον, αν είναι ικανά να το περιγράψουν και πώς αυτό γίνεται συγκριτικά και αν έχει κάποια αποτελέσματα και ειδικά σε άτομα που έχουν απώλεια ακοής, όπως 2 συμμετέχοντες είχαν βαρικοεία. Εδώ έχω τη δομή, θα το δούμε και παρακάτω για να επιταχύνω. Προφανώς έχω και κάποια θεωρητικά και σε αυτά θα επιταχύνω. Το θέμα μου είναι πώς φτάνουμε, όπως ξέρετε όλοι, το θέμα μας όλων εδώ μέσα είναι πώς θα φτάσουμε από την ακοή στην ακρόση και αυτό που βάζω εγώ παραπάνω είναι η ακουσματική εμπειρία. Παραθέτω, για όποιον δεν έχει δει ένα ακουόγραμμα, φαντάζομαι ότι έχετε δει όλοι, που είναι τα hertz με τα decibel, άρα καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να επηρεάσει προφανώς όταν κάνουμε μία καταγραφή η βαρικοεία μας. Προχωράω με το ότι πολύ σημαντικό για μένα ήταν να διαχωρίσω τους τρόπους ακρόασης, γιατί οι συμμετέχοντές μου κάποιοι πήγαιναν αναζητώντας τον ήχο, κάποιοι ήταν σε ετοιμότητα λόγω της πρώτερης εμπειρίας τους, όπως ένας περιβαλλοντολόγος που ήταν μαζί μας, και αυτός ήξερε όλα τα πουλιά απ' έξω και πήγαινε σε αναζήτηση να βρει ποιο πουλί ήταν τι. Κάποια άτομα δεν είχαν ξαναπάει καν μες στο δάσος, άρα προφανώς ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Πήγαμε σε ένα δάσος, πήγαμε σε λίμνη, συγγνώμη γιατί κάθε φορά που τα σκέφτομαι μου έρχονται βιώματα από αυτή την εμπειρία. Είμαι από το Αγρίνιο, η σταθμή μας ήταν παραλίμνια της λίμνης Τριχονίδας και σε μια δασική περιοχή κοντά στο Αγρίνιο. Και προχωράω να πω λίγο για όποιον δεν ξέρει την έννοια του ακουσματικού σε αντίθεση με το ακουστικό, που έχει να κάνει με τον Πυθαγόρα που έβαζε άτομα να ακούνε τις διαλέξεις του πίσω από κουρτίνες χωρίς να τους νοιάζει η πηγή, άρα για να νιώσουν όλη την εμπειρία βιωματικά και όχι για να ενδιαφερθούν τόσο μόνο για την πηγή. Αυτό το έφερε ο Σέφερ, όχι ο Σέφερ, αργότερα, το έφερε αργότερα και αυτός έδινε συναυλίες πίσω από κουρτίνες. Άρα και μένα εδώ δρούσανε πολλές φορές τα βάτα και τα δέντρα ως κουρτίνες και ως προστατευτικό των πηγών, χωρίς να ψάχνουμε να βρούμε πού είναι το κάθε πουλί, πού είναι η κάθε πηγή.
Υπήρχε και κάποιοι σταθμοί που είχαν νερό, άρα εκεί ήταν πιο εύκολο η πηγή και γι' αυτό κάναμε και μία σύγκριση καθ' όλη τη διάρκεια των επισκέψεών μας της διαφορετικότητας των ήχων υποβάθρου και των ήχων προσκυνείου. Αυτό μας πήρε πάρα πολλούς μήνες, ήμασταν παρέα, συζητούσαμε, δηλαδή το κάναμε και σαν εκδρομές, όλο μας. Και δεν έκανα μόνο εγώ τη διαδικασία, την κάνανε όλοι οι συμμετέχοντες. Και αφήνω το ηχητικό περιβάλλον του ηχοτοπίου, μόνο λίγο να επικεντρωθώ στο ήχος υποβάθρου, ήχος προσκυνείου, ανθρώπινη, γεωφυσική και ζωική ήχη, που αυτά μελετούσαμε μετέπειτα. Προφανώς και έγινε με ένα digital recorders. Αυτό το σχήμα που έχω βρει από ένα συνάδελφο δείχνει τα επίπεδα της καταγραφής από το φυσικό τοπίο, πώς γίνεται το σήμα ηλεκτρικό, ψηφιακό και μετά πώς γίνεται η απεικόνιση με τα φασματογραφήματα. Χρησιμοποίησα στη μέθοδό μου και στην ανάλυση μου την τεχνική τριγωνοποίησης, η οποία τεχνική τριγωνοποίησης έχει να κάνει με συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων και έχει να κάνει με πολλούς συμμετέχοντες. Έτσι, εγώ δεν ήμουνα μόνη μου, ήμασταν 7 άτομα και επίσης το εργαλείο που χρησιμοποίησα ήταν η συνέντευξη, άρα μιλάμε για ποιοτικές προσεγγίσεις, άρα έβγαλα ποιοτικά συμπεράσματα, αλλά παρόλα αυτά έβγαλα και ποσοτικά μέσα από τα φασματογραφήματα και τις κυματομορφές. Και εδώ λέω πάλι τα προγράμματα που χρησιμοποίησα, το Dusty και το Sonic. Πολύ σημαντικό ήταν να επιλέξω τους σταθμούς καταγραφής, να κάνω ημερολογιακό προγραμματισμό και να καθορίσω ποιοι μπορούν σε κάθε επίσκεψη. Οι τελικές μου καταγραφές γίνανε τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2023, από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο όπου ήταν έντονη η δραστηριότητα των πτηνών. Εδώ δείχνω και τη φωτογραφία. Ένα απλό ήταν και η ρύθμιση του gain κάθε φορά. Είναι πιο τεχνικά όλα αυτά, τα οποία όμως τα άμαθαν και οι ίδιοι συμμετέχοντες. Δηλαδή μου έλεγαν να ρυθμίσουμε μαζί το gain, να κάνουμε αλλαγές, ακούω δυνατά, ακούω από το ένα κανάλι πιο πολύ, από το άλλο λιγότερο και μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν τα είχα έτοιμα δηλαδή κάθε φορά. Βλέπουμε εδώ πέρα τη λίμνη και τους σταθμούς, 5 σταθμοί, ανάλογα με τη χλωρίδα και την πανίδα ήταν οι 3. Οι άλλοι 2 ήταν ανάλογα αν υπήρχαν γεωφυσικοί ήχοι και αν υπήρχαν επίσης ήχοι υποβάθρου και ήχοι προσκυνείου που ήταν όλοι οι σταθμοί και οι 5. 5 σταθμούς είχα. Εδώ έχουμε κάποιες φωτογραφίες έτσι λίγο από τα τοπία που πήγαμε. Λόγω και των προσωπικών δεδομένων δεν μπορούσα να έχω τα άτομα και όλη την ομάδα το πώς καταγράφαμε. Βλέπετε σε μία φωτογραφία, ας πούμε, ότι είναι εδώ αριστερά που είναι το τρίποδο, ότι είναι ένα δάσος μπροστά μας. Εδώ είχαμε πολύ έντονα πτηνά, σκύουρους και όλα των ειδών και πάρα πολλά πουλιά, όχι απλά, δηλαδή κοντά στα 10 διαφορετικά όπως μας είπε ο περιβαλλοντολόγος. Δίπλα βλέπουμε τα βάτα που είχαμε άλλα είδη πτηνών. Στην τρίτη εδώ που είναι η εκκλησία είχαμε ένα ειδόνι που ήταν συνέχεια και ανάλογα με το τι ώρα πηγαίναμε σώπαινε ή ξεκινούσε. Τον καταράκτη αριστερά που φέτος δεν έχει νερό καθόλου λόγω της ξηρασίας και την τριχονίδα που δίπλα οι πάπιες ερχόταν, φεύγαν ανάλογα τη φορά που πηγαίναμε. Λέω μόνο λίγο πάλι, υπάρχει ένας πίνακας εδώ που κοιτάξτε, ας πούμε, στο σταθμό 1 πόσα πολλά διαφορετικά είδη μπορούσαμε να καταγράψουμε. Επίσης θα μου πείτε γιατί έχω τη λίμνη ανάμεσα και ξανά έχω ένα ρέμα στη 4. Όπως πηγαίναμε... πήγα πρώτα στο σταθμό 1, μετά πήγα στο σταθμό 2 και μετά μετά βρήκα αυτό το ρέμα με τις καταράκτες και τον πρόσθεσα στο σταθμό. Ο ΙΤΑ 4 δηλαδή, ΙΤΑ ΤΑΦ 4 ήταν παρένθεση και μετά τους άφησα χρονολογικά όπως πήγαινα και όχι με την τοποθεσία γιατί θα γινόταν πολύ μπέρδεμα μετά με τους φακέλους μου. Τώρα, έδωσαν κάποιες συνεντεύξεις οι συμμετέχοντες. Η πρώτη συνέντευξη που όρισα, την όρισα σαν ακουστικό προφίλ. Το ακουστικό προφίλ που το όρισα έτσι είχε να κάνει με το αν θα επιλέξω. Υπήρχαν και άλλα άτομα που θέλαν να συμμετάσχουν και δεν συμμετείχαν. Όρισα 3 παραμέτρους. Η πρώτη ήταν η ακουστική τους ικανότητα, γιατί ήθελα και κάποια άτομα με βαρικοεία, άρα 2 από τους 7 οι συμμετέχοντές μου, 2 από τους 7 έχουν απώλεια ακοής. Μετά, κοίταξαν αν έχουν εμπειρία σε φυσικούς ήχους
Έχω ένα περιβαλλοντολόγο, έχω μία κοπέλα που έχει πάει στην Τανζανία στη Σαβάνα Σερενγκέτη και επίσης έχω και 2 άτομα που είναι κινηματογραφιστής και ηθοποιός. Άρα είχαν εμπειρία στον εξοπλισμό των καταγραφών. Είναι πολύ ενδεικτικό, το οποίο είναι μια αρχική έρευνα και θα μπορούσε να γίνει προφανώς με πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, έτσι ώστε να οριστούν γκρουπάκια και να γίνει με ερωτηματολόγια και να βγει στατιστικά. Είναι πολύ πρωτόλιο, φανταστείτε δεν έβρισκα τόσο να έχει ξαναγίνει, ειδικά και με άτομα με βαρικοεία. Τελική, όπως σας είπα, η πρώτη ήταν αυτή και εφόσον πέρασαν το πρώτο crash test, οι επόμενες συνεντεύξεις ήταν μία να βγάλω τις εμπειρίες τους σε σχέση με το τι ακούνε στο σπίτι τους, τι μουσική ακούνε, τι βιώματα έχουν μουσικά, ηχητικά, τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει. Επομένως ήταν το οποίο το ονόμασα ακουσματικό προφίλ μετά το ακουστικό. Και οι επόμενες 2 συνεντεύξεις ήταν καθ' όλη τη διάρκεια των καταγραφών, δηλαδή ήταν μέρος της εμπειρίας. Ήτανε όταν φτάναμε στο σημείο να πάρω μια συνέντευξη το πώς νιώθουνε και αν ακούνε κάτι και μετά βάζοντας την ενίσχυση ουσιαστικά από το μικρόφωνο, από τον καταγραφέα και τα ακουστικά, το τι ακούνε πιο ενισχυμένο, τι παρατηρούνε περισσότερο, ποιες διαφορές έχουν σε σχέση δηλαδή με το πριν και το μετά της διαδικασίας. Εδώ βλέπουμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα. Ο πρώτος είμαι εγώ, ο πρώτος συμμετέχοντας. Τα κόκκινα που έχω είναι τα 2 άτομα που έχουν τη βαρικοεία. Ο συμμετέχοντας 5 φοράει ακουστικό βαρικοείας. Την ώρα που κάναμε βέβαια τις καταγραφές το έβγαζε. Ο συμμετέχοντας 2 λοιπόν δεν φοράει ακουστικό βαρικοείας και εκεί υπήρχε και πολύ μεγάλο. Δηλαδή υπήρξαν ήχοι που δεν παίζει να μην τους είχε ακούσει ποτέ στη ζωή τους. Να μου πείτε, οκ, ένα μικρόφωνο και ακουστικά έβαλε. Ναι, αλλά ήταν σε εκείνο το μέρος, πήγαινε για αυτό το σκοπό. Ήταν πολύ διαφορετικό από να του βάλεις εκείνη την ώρα απλά ένα ακουστικό βαρικοείας. Εδώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Μας δείχνει πόσες επισκέψεις είχε ο καθένας που και πόσες φορές πήγαμε σε κάθε μέρος. Να βάλω να ακούσουμε κάτι. Ακούγεται. Πολύ χαμηλά. Αυτός είναι ο σταθμός 1 που σας είπα ότι γινόταν ένας χαμός, ένας πανικός, σαν να έκανε, ναι, σαν να απαντούσε ο ένας τον άλλον. Βέβαια, έφτιαξα μια βάση δεδομένων, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το σημείο. Δηλαδή, έχουν αδυναμίες προφανώς στα ηχητικά μου. Δεν ήταν σκοπός μόνο να φτιάξω μια μελέτη ηχοτοπίου και γι' αυτό γράφω καταγραφή ηχητικού περιβάλλοντος. Ναι, μεν προσέγγιση του ηχοτοπίου σε εργαλείο, αλλά δεν έκανα συνολική. Αν έπρεπε να μελετήσω συνολικά το ηχοτοπίο, θα έπρεπε να είναι πιο πολλές οι επισκέψεις, θα έπρεπε να κάνω πολλές διαφορετικές ώρες, θα έπρεπε να είναι πολύ διαφορετικό. Να βάλουμε λίγο και αυτό ήταν εδώ που τσακώνονταν. Κυριολεκτικά τσακώνονταν. Εδώ είμαστε στη λίμνη. Γι' αυτό και ακούγονται και βατράχια μέσα ουσιαστικά. Και εδώ τσακώνονται λίγο, δεν πειράζει. Προχωράω για να πάμε και... Θα πάω λίγο λίγο μόνο να ακούσουμε λίγο... Ποιος αποσυνδέθηκε, γιατί? Γιατί? Κάτσε πάλι. Ναι, εδώ είναι οι καταράκτες. Απλά το διαφορετικό εκεί που ήταν ο καταράκτης είναι
ότι είχα βάλει το χυψί μικρόφωνο το ένα να είναι προς τη χαμηλή ροή, δηλαδή προς το ρέμα, και το άλλο προς τους καταράκτες. Άρα αν έβαζες τα ακουστικά στα αυτιά σου, άκουγες άλλο ήχο από το δεξί κανάλι, άλλο ήχο από το αριστερό, τη χαμηλή ροή από το ένα και το υπόβαθρο από την άλλη. Τώρα προφανώς χωρίς τα ακουστικά δεν μπορούμε να το ακούσουμε αυτό. Και ένα τελευταίο, εδώ θα βάλω λίγο το... Εδώ είμαστε στη λίμνη. Αυτά που ακούγονται μέσα είναι οι πάπιες εκεί που είδατε προφανώς. Ερχόταν δίπλα στο μικρόφωνο να το φάνε, γιατί είχε και το αντιανεμικό από πάνω. Η Βιοφωνία ήταν η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, να κάνω λίγο και διαφήμιση, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό ακούγεται και σαν θάλασσα. Μπορώ να φαίνεται ολόκληρο. Το βλέπετε. Το βλέπατε. Και τώρα. Ναι, εγώ δεν το βλέπω ολόκληρο, δεν πειράζει. Λοιπόν. Ναι. Ήρθε. Λοιπόν, δεν θα το κουνάω, δεν θα το πειράζω, θα πατάω λίγο το κουμπάκι μόνο. Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας. Ναι, δεν κρύβονται τα χρόνια που έχω κάνει ηθοποιία, συγγνώμη. Λοιπόν, θέλω να σας πω μόνο για τους συμμετέχοντες 2 και 5 κάποια πράγματα. Είναι οι συμμετέχοντες που έχουν βαρικοεία. Εδώ φαίνεται λίγο και το ακουόγραμμα του συμμετέχοντα 2. Βλέπετε τη μεγάλη πτώση που έχει στο αριστερό αυτή. Είχε ένα τραυματισμό όταν ήταν μικρός. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι η διαφορά της οστέινης, αν καταλαβαίνει κάποιος να το διαβάσει. Ουσιαστικά το αριστερό του αυτή ακούει μονόπλευρα. Και γι' αυτό τον ενοχλούν οι μεγάλοι θόρυβοι, γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει διάκριση, δεν έχει βάλει ποτέ ακουστικό βαρικοείας, μπαίνει στο φυσικό τοπίο όταν έμπαινε, προφανώς και ποτέ δεν άκουγε τα πουλάκια να κελαϊδάνε. Προφανώς και δεν άκουγε πολλές λεπτομέρειες. Και δεν ήταν μόνο ότι τα άκουσε, ήταν ότι του άρεσε, γιατί μπήκε βιωματικά μέσα, μπήκε όχι σαν έχω ένα μειονέκτημα, ήταν ίδιος με όλους. Δηλαδή φορούσε ακουστικά όπως όλοι. Δεν είχε ότι εκείνη τη στιγμή εγώ δεν τα ακούω, κάνω με τον ηχοπερίπατο και εγώ δεν τα ακούω. Θα είμαι κι εγώ μέρος της διαδικασίας και δεν θα φαίνεται πουθενά το πρόβλημά μου αυτή τη στιγμή. Πριν την καταγραφή, λοιπόν, είχε μία αίσθηση ότι απλά είναι ένα ήρεμο περιβάλλον και περπατάω μέσα στο δασάκι. Μετά την καταγραφή όμως είχε ακούσει ήδη έντομα, είχε ακούσει ήδη βόμβους και ουσιαστικά μετά την τρίτη καταγραφή είχε αυτή την αίσθηση που δεν έχει της αμφιωτικής. Στο 5, λοιπόν, βλέπουμε ότι περίπου τα ίδια είπε όπως και ο δεύτερος. Όλοι αυτοί, και ο συμμετέχοντας 2 και οι 5, οι μουσικές προτιμήσεις του, μια παρένθεση μόνο σε αυτό, ότι τους αρέσουν metal και rock. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Και αυτός, η εμπειρία του πριν δεν είχε ξαναεπισκεφτεί, αλλά του άρεσε. Θέλω να παρατηρήσω ότι τον ενόχλησε. Δηλαδή εδώ στα κανάλια τον ενόχλησε ο ήχος του αριστερού καναλιού που ήταν ο καταράχτης. Μετά την καταγραφή όμως, επειδή άκουγε έντονα τους ήχους προσκυνείου, άρχισε να ξεκαθαρίζει και είχε την αίσθηση, δεν μπορώ να σας το εκφράσω, ήταν πολύ ευχαριστημένος, ειδικά και μετά τη λίμνη. Θέλω μόνο αυτά που είπα και στην αρχή, ότι ο περιβαλλοντολόγος πήγαινε σε αναζήτηση, άρα δεν ήταν τόσο εμπειρία. Ήταν άλλη προσέγγιση εντελώς. Βέβαια μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί έμαθα όλα τα πουλιά από αυτόν και ουσιαστικά μπόρεσα και να τα καταγράψω. Μετά επίσης ο κινηματογραφιστής είχε πιο οικειότητα και ήθελε να συμμετέχει, γιατί να πάρω το μικρόφωνο, να πάρω το καταγραφέα, να το πάω από εδώ, να το πάω από εκεί, άρα μας έδωσε αυτή την αίσθηση, αλλά παρόλα αυτά δεν είχε πάει ποτέ στη φύση να κάνει καταγραφή, έκανε καταγραφές μόνο ανθρώπων. Άρα εκεί ήταν μια νέα εμπειρία, μια νέα ακουσματική εμπειρία, όπως την ονομάσαμε. Πάω λίγο, εδώ είναι κάποιες, πριν έγραφα για τα φαντασματογραφήματα προφανώς, εδώ πέρα είναι κάποιες εμπειρίες, κάποια λόγια που έχει πει ο συμμετέχοντας 2
και πώς βρήκε διαφορές. Και πάω πολύ σύντομα να τα περάσω εντάχει μέσα σε ένα λεπτάκι. Συγγνώμη για όλο αυτό. Εδώ βλέπουμε ότι άρχισα να παίρνω φασματογραφήματα. Εδώ βλέπουμε τα μοτίβα, ας πούμε, αυτό είναι το μοτίβο που ακούσατε, του σταθμού 1. Βλέπουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένο μοτίβο, αλλά μετά μπαίνουν κι άλλα πουλιά μέσα και αλλάζει στο φασματογράφημα. Δεν παραμένει το ίδιο συνέχεια, ούτε η ίδια ένταση. Το ίδιο εδώ στην τρίτη καταγραφή έχει αλλάξει. Δηλαδή πήγα άλλη μέρα και είναι πολύ διαφορετικό το φασματογράφημα που έλαβα από τα κελαηδήματα. Γι' αυτό είπα ότι δεν έγινε ουσιαστική μελέτη ηχοτοπίου αλλά ηχητικού περιβάλλοντος. Εδώ βλέπουμε τον συμμετέχοντα 5 να μου λέει ότι εκεί κοντά άκουσε εν τέλει κάποιους ήχους και αντικειμενικά πραγματικά, όχι απλά ακούγεται ένα πλήθος από κελαηδήματα. Βλέπουμε ότι προφανώς οι συχνότητες είναι πάρα πολύ ψηλές. Και εδώ πάλι βλέπουμε ότι υπάρχει δραστηριότητα πολύ έντονη πάνω από τις ψηλές συχνότητες. Ειδικά στο 1,70 ο συμμετέχοντας 2 διαπίστωσε ότι υπάρχει αυτό το πιο έντονο που βλέπουμε. Αντίστοιχα, ανέφερε και ο συμμετέχοντας 5 ότι στη δεύτερη επίσκεψη στην αρχή δεν άκουγε κελαηδήματα. Εδώ δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο στη διπλωματική μου που έχω κάνει συγκριτικά την υποκειμενική περιγραφή με την αντικειμενική. Λίγο πριν τελειώσω αυτό το συσχετισμό που εδώ πέρα είναι τα 2 κανάλια που σας είπα, το ρέμα και το καταράχτης. Και τελειώνοντας, ουσιαστικά είδα μία σύνδεση πώς μπορεί η ενίσχυση και η εστίαση σε κάποια ηχητικά ερεθίσματα μπορεί να βοηθήσει όλα τα άτομα και ειδικά κάποια άτομα με βαρικοεία, πώς οι συμμετοχικές βιωματικές διαδικασίες ενισχύουν την εμπειρία και πώς με μία συνέντευξη μπορούν να βγουν συμπεράσματα και να αναλυθεί αυτή η εμπειρία. Τώρα, για την τριχονίδα προφανώς είδα κάποια πολύ ωραίες ενδείξεις, το πώς είναι η τριχονίδα, πώς είναι το δάσος της, και αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θα ήταν μία μελέτη που θα μπορούσε να κάνει κάποιος άλλος ξεχωριστά. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε σε σχολεία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχολεία με παιδιά με βαρικοεία, έτσι ώστε και να έχουν έντονα ηχητικά ερεθίσματα που χάνουν και να ενισχυθεί η οικολογική συνείδηση περαιτέρω και να μην είναι μόνο παραγωνισμένα και να νιώθουν ότι κάτι λείπει όταν αυτά περπατάνε. Και σας ομολογώ, δεν είναι το ίδιο όταν έχουν ακουστικό βαρικοείας. Πουλάω ακουστικά βαρικοείας και δεν είναι το ίδιο με το να νιώθουν ότι συμπεριλαμβάνονται και συμμετέχουν σε μία διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι από εκεί ξεκίνησα κι εγώ. Έχω δουλέψει πολύ για άτομα με ειδικές δεξιότητες, όπως τα λέμε. Είχα δουλέψει και με παιδιά που είχαν πρόβλημα ακοής και με παιδιά που είχαν πρόβλημα όρασης, γιατί ήταν ένα πολυδιάστατο και λίγο πιο ολιστικό. Η αλήθεια είναι ότι η ακουστική οικολογία και όλο αυτό το πεδίο των ήχων μπορεί να προσδώσει μια άλλη δυναμική στο να μεταφέρουμε μηνύματα και στην κατανόηση του περιβάλλοντος. Άρα πραγματικά είναι κάθε προσπάθεια αξιέπαινη και ιδιαίτερα δημιουργική. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για... Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν έχουμε αγγλόφωνες. Do we have English-speaking persons here? Okay. I try to translate all the slides in English with a bigger description so you can follow the presentation. But I will speak in Greek. And if you have more questions, I'm in your disposal during the break. Okay? Thank you. Εγώ θα σας παρουσιάσω το project Yiannis. Το project Yiannis είναι ένα πολύ ιδιαίτερο εγχείρημα, το οποίο ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα, θα τη δούμε και μέσα από τις διαφάνειες.
και ουσιαστικά ήταν ένα μέρος ενός προγράμματος Leader και συνδεόταν με την περιβαλλοντική ερμηνεία και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών και περιοχών που έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε να προστατεύσουμε τόσο την πολιτισμική όσο και τη φυσική κληρονομιά, σαν τη Γιάρο, που Γιάρος ήταν μια περιοχή η οποία στο παρελθόν είχε υπήρξει και περιοχή που ήταν φυλακισμένη και εξορίας, αλλά παράλληλα είναι και μια προστατευόμενη περιοχή με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία. Έτσι λοιπόν η ερμηνεία περιβάλλοντος παίρνει μια άλλη διάσταση και βέβαια, όπως σας ανέφερα, ήταν στο πλαίσιο ενός προγράμματος CLLD, ένα leader. Λοιπόν, να πούμε ότι η Γιάρος είναι ένας ιστορικός τόπος χαρακτηρισμένος βάσει της νομοθεσίας, όπως και όλα τα μνημεία και τα κτίρια που βρίσκονται σε αυτή είναι ιστορικά και διατηρητέα κτίρια. Ήταν, όπως είπαμε, τόπος όπου κάποιοι πέρασαν τη ζωή τους εκεί, ένα μέρος της ζωής τους ως φυλακισμένοι ή ως εξόριστοι. Και βέβαια αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Παράλληλα, η Γιάρος φιλοξενεί μία από τις πιο σημαντικές αποικίες της Μεσογειακής Φώκιας, τη Μονάχους, και το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού από το γνωστό θαλασσοπούλι που είναι ο μύχος. Έχουμε μάλιστα στη βιβλιοθήκη που θα σας πω μετά πώς μπορείτε να επισκεφτείτε το site, κάποιους ιδιαίτερους ήχους σε σχέση με αυτό. Έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη περιοχή και βέβαια, όπως προανέφερα, θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί ότι ήταν ένα project που έτρεξε το WWF Ελλάς σε συνεργασία με την Nicos, και η δική μας ερευνητική ομάδα είχε αναλάβει το υποέργο 2, που ήταν ουσιαστικά εικονική ξενάγηση για άτομα με αναπηρία, το οποίο απευθυνόταν σε γενικές και ειδικές ομάδες. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ δύσκολο το εγχείρημα, γιατί έπρεπε αφενός να εγκλωβίσουμε όλο το κομμάτι της ταυτότητας της ιστορίας της Γιάρου, αλλά παράλληλα να αναδειχθεί και η περιβαλλοντική της σημασία. Όλο αυτό το υλικό παράχθηκε, ανέβηκε σε μια ιστοσελίδα, το Yaro Story. Σας έχω φέρει, πριν φύγετε από την αίθουσα, αν σας ενδιαφέρει, υπάρχουν κάποια leaflets. We have some leaflets to keep you with you before leaving. Που με το QR μπορείτε να ταξιδέψετε στην ιστοσελίδα και να ξεναγηθείτε στα Ηχοτοπία. Πολύ μεγάλη ομάδα μας και βέβαια πολλές ευχαριστίες, γιατί συνετέλεσε πάρα πολύ η βοήθεια που είχαμε από όλους όσους μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Ο σκοπός της έρευνας ήταν, όπως προαναφέρθηκε, να αποτυπώσουμε ρεαλιστικά και να χαρτογραφήσουμε την περιοχή της Γιάρου μέσα από διαδρομές και αυτό να το επικοινωνήσουμε και να το προβάλλουμε μέσα από τα ηχοτοπία, μέσα από αφηγήματα και βέβαια ακολουθώντας την προσέγγιση φύση για όλους και φυσικά σε υλικό που είναι σε 3 γλώσσες, in 3 languages is at the website, so you can follow with the webpage. Άρα λοιπόν να εγκλωβίσουμε χωροχρονικά και εικονικά όλο αυτό τον τόπο. Ουσιαστικά όταν μιλάμε για ερμηνεία περιβάλλοντος, τι θέλουμε? Θέλουμε οι επισκέπτες, είτε βρίσκονται διαζώσεις σε μια περιοχή, είτε εικονικά μέσω κάποιας ιστοσελίδας ή διαδικτυακά, να τους ενεργοποιήσουμε τα συναισθήματα και βέβαια να έχουν μια αλληλεπίδραση με την περιοχή. Η εικονική ξενάγηση και η δημιουργία ενός υλικού, το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε ένα χάρτη, μια διαδρομή με 31 διαφορετικά σημεία, είχε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι μπορούσε ο επισκέπτης, είτε διαδικτυακά είτε διαζώσεις, να επιλέξει σε ποια σημεία θέλει να πάει, θέλει να επισκεφτεί και ποια διαδρομή θέλει ο ίδιος να ακούσει ή να ακολουθήσει. Επίσης, ιδιαίτερα καινοτόμος ό,τι αφορά αυτή την προσέγγιση, είναι ότι έγινε η ηχητική χαρτογράφηση όλου του νησιού, που νομίζω, και ας με διορθώσει η κυρία Τζόγλη που είναι εδώ, ότι στην Ελλάδα δεν έχει γίνει μια τόσο συνολική προσπάθεια και ήταν εξαιρετικά δύσκολο, γιατί όπως καταλαβαίνετε είχε και διαφορετικά οικοσυστήματα και διαφορετικά περιβάλλοντα μέσα, τα οποία είχαν να κάνουν είτε με τον ιστορικό τόπο, είτε με παλιούς οικισμούς. Ουσιαστικά
Θέλουμε αυτή την αλληλεπίδραση, θέλουμε την ενεργοποίηση και θέλουμε τη βαθιά κατανόηση του περιβάλλοντος. Γιατί η περιβαλλοντική ερμηνεία, αν περάσει απλά μια πληροφορία και δεν βάλει τον επισκέπτη, είτε αυτόν που έχει πάει στο νησί, είτε αυτόν που εικονικά θα την επισκεφτεί, να σκεφτεί λίγο διαφορετικά και να κατανοήσει τις συνθήκες, δεν μπορεί να δει τις συνθήκες του παρελθόντος. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα αφηγήματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη βιβλιογραφία. Εγώ θα σταθώ σε αυτή που μας σημάδεψε και σαν ομάδα και ουσιαστικά προχωρήσαμε και το εγχείρημα. Ότι πώς ένας κενός τόπος, ένα κενό τοπίο, το οποίο όμως έχει μια ιστορία αυτή τη στιγμή, μπορεί μέσα από την χωροχρονική και μοναδική στιγμή λήψης ενός ηχοτοπίου που θα πάρεις, σε συνδυασμό με ένα αφήγημα, να προσδώσει μια γνώση και κάποια σκέψη ή και την ανάγκη του επισκέπτη να μάθει περισσότερα. Άρα λοιπόν να ενεργοποιήσει έμεσα τη μνήμη και βιώματα τα οποία είτε εκείνη τη στιγμή μέσω της πληροφορίας που του δίνεται, η οποία πρέπει να είναι πάρα πολύ αξιόπιστη, και καταλαβαίνετε ότι Γιάρος είχε, αν θέλετε, και μια κόκκινη γραμμή, γιατί είναι ένας τόπος πολύ δύσκολος να περιγραφεί χωρίς να θικτεί κάποιος, γιατί είναι απόλυτος ο σεβασμός, είναι πολύ δύσκολο. Άρα λοιπόν έπρεπε όλο αυτό μέσα από αυτό τον κενό χώρο να περάσει σημασία της συνύπαρξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ο κενός τόπος που ξαφνικά αποκτά μνήμη και εικόνα. 33 διαφορετικά σημεία, γράφει 31. Τα 31 όμως είναι οι στάσεις. Τα άλλα 2 είναι σημεία στα οποία έχουμε και ηχητικές διαδρομές και γενικά ηχοτοπία. Και ουσιαστικά μας μεταφέρει στο παρελθόν. Τα αφηγήματα και βέβαια οι ειδικές ομάδες μπορούν να το παρακολουθήσουν και να επιλέξουν ποιο υλικό θέλουν. Δηλαδή μέσα ακόμα και από το site το οποίο δημιουργήθηκε υπάρχει διάδραση. Κάποιος μπορεί να ακούσει μόνο το αφήγημα, υπάρχει ηχητική ξενάγηση. Κάποιος μπορεί να ακούσει μόνο το ηχοτοπίο. Κάποιος μπορεί να διαβάσει μόνο. Γιατί είπαμε ότι απευθύνεται σε προβλήματα, σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν διαφορετικά αισθητηριακά προβλήματα. Κάποιος μπορεί να θέλει να έχει μια πολυμεσική εμπειρία, άρα λοιπόν και να ακούσει και να δει και να διαβάσει. Και ταυτόχρονα και με τη δυνατότητα της επιλογής. Μέσα από τις ηχογραφήσεις καταφέραμε να αποτυπώσουμε και το εξωτερικό περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, αλλά και το περιβάλλον που ήταν μέσα στα κτίρια και νομίζω ότι ίσως είναι και από τις τελευταίες καταγραφές που έχουν γίνει, γιατί μετά τις επισκέψεις μας, από ό,τι μάθαμε, τα κτίρια ήταν υποκατάρρευση ήδη. Μετά από αυτά είχαν πολύ σημαντικές πτώσεις από τα ταβάνια και όλα τα σχετικά, ό,τι ήταν τα στατικά σημεία. Άρα λοιπόν υπήρχε πρόβλημα και πλέον υπάρχει, αν θέλετε, θέμα και με την ασφάλεια του επισκέπτη. Γι' αυτό θα δείτε και στο site ότι τα έχουμε με κόκκινα σημεία, δηλαδή δεν προτρέπουμε κάποιον να πάει, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό είναι βέβαια μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θα σας το συνδέσω με ένα σχόλιο που έχω μετά στην παρουσίαση. Δυναμική λοιπόν η πληροφορία. Και η μεθοδολογία ποια ήταν? Ότι προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε το περιβάλλον, να δημιουργήσουμε επικοινωνιακό υλικό. Κάναμε βιβλιογραφική έρευνα, γιατί όπως προανέφερα η αξιοπιστία της πληροφορίας, ειδικά για τέτοιες περιοχές, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εξοικειωθήκαμε με την περιοχή και θα δείτε πώς. Επιλέξαμε τα τοπόσημα, ποια είναι τα σημεία, τα 31 αυτά σημεία και γιατί. Τα χαρτογραφήσαμε. Κάναμε την οπτικοακουστική απεικόνηση και βέβαια συνεντεύξεις, έτσι ώστε να έχουμε μια πραγματική διάσταση του πώς η τοπική κοινωνία, οι άλλοι ενδιαφερόμενοι και stakeholders είχαν την εικόνα της περιοχής και τι ήθελαν να ακούσουν, να δουν ή τι έπρεπε εμείς να προβάλλουμε. Επιλέχθηκε το υλικό, προσαρμόστηκε και βέβαια συνεργαστήκαμε με όλους τους εταίρους. Σε ό,τι αφορά την βιβλιογραφία, όπως σας είπα, είχαμε ευτυχώς πρόσβαση. Το ΒΒΕΦ ήταν σημαντικός, αν θέλετε, όχι μόνο εταίρος και υπεύθυνος, αλλά μας βοήθησε και βρήκαμε πολλές βιβλιογραφικές αναφορές και πάρα πολλά τεκμήρια. Εδώ βλέπετε μια κάρτα ενός κρατούμενου και αυτό που σας είπα με την φωτοαπεικόνηση, με την ταύτιση, είναι η κάρτα του κρατούμενου, όπου σήμερα βρήκαμε τα ίδια είδη και τα ταυτοποιήσαμε. Δηλαδή, προσπαθούμε λίγο να συνδέσουμε, που λέγαμε και για το συναισθηματικό, ότι πώς αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί με τη στέρηση της ζωής, προσπαθούσαν μέσα από τη φύση, δηλαδή η φύση έπαιζε για αυτούς και ένα ρόλο αναγέννησης, ένα ρόλο που δίνε νόημα στη ζωή τους, ένα ρόλο όπου τους άλλαζε την καθημερινότητά τους. Και βέβαια, 4 επισκέψεις πεδίου,
Μπορεί να σας φανούν λίγες, ήταν όμως ιδιαίτερα αντίξωες οι συνθήκες για να φτάσουμε στο νησί. Ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάρα πολύ δύσβατο το νησί για να το προσπεράσουμε και να το διατρέξουμε όλο. Προσπαθήσαμε στην πρώτη επίσκεψη, την πρώτη μέρα, ουσιαστικά να εξοικειωθούμε, να το περπατήσουμε όλο και μετά από τις επόμενες φορές να αρχίσουμε να συλλέγουμε το υλικό. 2 εποχές καταφέραμε να πάμε. Είναι η Άνοιξη και ο χειμώνας, θεωρούμε ότι είναι ενδεικτικές και βέβαια να πούμε ότι ουσιαστικά αυτό που κάναμε είναι ότι προσπαθήσαμε να απεικονίσουμε το κάθε σημείο με μία μοναδική, αν θέλετε, προσέγγιση. Ποια είναι αυτή? Ότι τόσο με κάμερες 360, όσο και με φωτογραφικές μηχανές αλλά και βίντεο, να έχουμε όλη την απεικόνιση της περιοχής. Με ποια λογική? Με μία δεξιόστροφη απεικόνιση που θα είχε, το οποίο περιγράφεται στο site, δηλαδή αν κάποιος πήγαινε και διέσχιζε την περιοχή περπατώντας, θα είχε αυτή ακριβώς την αντίληψη. Οι φωτογραφίες είναι τοποθετημένες και τα αφηγήματα ακολουθούν ακριβώς αυτά που βλέπει ο περιπατητής. Δηλαδή μιλάμε για μια απόλυτα ρεαλιστική αποτύπωση. Αυτό ήταν, να σας πω, αν θέλετε, και ένα στοίχημα, γιατί πάρα πολλές φορές καταλαβαίνετε μόνο με 4 επισκέψεις σε ένα δύσβατο μέρος και προσπαθώντας να καλύψει μια ολόκληρη περιοχή, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο. Ήταν όμως, αν θέλετε, το στοίχημά μας να μπορέσουμε να δώσουμε την αίσθηση και τα συναισθήματα που θα ένιωθε κάποιος φτάνοντας εκεί. Αυτό που επίσης είχε πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι στο πλαίσιο του έργου έγινε μια εφαρμογή. Η εφαρμογή έγινε από την Nicos, από την άλλη ομάδα έργου. Η εφαρμογή όμως φιλοξενεί μέσα τόσο τα ηχοτοπία όσο και τις σχετικές ξεναγήσεις. Δεν χρειάζεται ίντερνετ. Άρα κάποιος που θα επισκεφτεί το νησί μπορεί να έχει κατεβάσει την εφαρμογή και να έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Έχουν βάλει κάποιους πομπούς, οι οποίοι με το που περνάει κάποιος δίπλα από τα τοπόσυπα, από τις πινακίδες ή από τα σημεία που έχουν επιλεχθεί, του δίνει κάποιο ηχητικό σήμα και εκεί μπορεί να παρακολουθήσει την ξενάγηση ή να την παραβλέψει. Έτσι λοιπόν οι διαδρομές ήταν 13 χιλιόμετρα, ήταν 5 μονοπάτια, 25 θέσεις για την Nicos, για μας όπως σας είπα περισσότερες. Πάρα πολύ σημαντικό ήταν να καταφέρουμε να απεικονίσουμε και τη μοναδική βιοποικιλότητα του νησιού. Ουσιαστικά παίρνοντας μαζί μας και εντάσσοντας την ομάδα μας και ανθρώπους οι οποίοι είχαν σχέση με το περιβάλλον και φοιτητές από το τμήμα του περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου και καθηγητές. Έτσι λοιπόν κάναμε ταυτοποίηση των λουλουδιών, ανακαλύψαμε πολλά και ξεχωριστά είδη, χρησιμοποιήσαμε κλίδες. Κάποια από αυτά ενδεικτικά αναφέρω ήταν κάποιες ορχιδέες σπάνιες που βρήκαμε ολόκληρες αποικίες, βρήκαμε φυρτιλάριες, βρήκαμε τις κεντάβριες και βέβαια αυτό που σας είπα πριν ότι θα σας πω για το μύχο είναι στην τελευταία παράγραφο, ότι κάποια από τα ηχοτοπία που καταφέραμε να ηχογραφήσουμε είχαν σχέση με τη βιοποικιλότητα του νησιού και κάποια είδη. Έτσι λοιπόν η τρομερή φωνή του μύχου, και το λέω τρομερή, πραγματικά σας προσκαλώ μπαίνοντας στο site να τη βρείτε στην ηχητική βιβλιοθήκη την τελευταία, μας οδηγεί σε κάτι τελείως απόκοσμο. Είναι όμως χαρακτηριστική γιατί είναι στην περιοχή και έχουμε μέχρι και 2.000 ζευγάρια να καταγράφονται και να αναπαράγονται εκεί στις βραχώδες περιοχές. Βιβλιοθήκη λοιπόν, βιβλιοθήκη με φωτογραφίες, με διαφορετικές θεματικές και βέβαια και ηχητική βιβλιοθήκη. Και μετά πάμε στις ηχογραφήσεις. Τι θέλαμε? Θέλαμε να έχουμε μία συνολική προσέγγιση, μία, αν θέλετε, 360 απεικόνιση, έτσι ώστε κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στο νησί, να μπορεί σε κενό, όπως αν βρήκαμε στη βιβλιογραφία χώρο και χρόνο, να μπορεί χωροχρονικά να φανταστεί τη στιγμή που βρισκόμασταν εμείς εκεί. Έτσι λοιπόν, 2 διαφορετικές εποχές, ο εξοπλισμός και η τεχνική ήταν η ORTF, δεν είμαι ειδική στις τεχνολογίες. Είχαμε τον κύριο Μαραγκό, ο οποίος πραγματικά νομίζω ότι απογείωσε με τα ηχοτοπία όλο το project. Χρησιμοποίησαμε και γεώφωνα και υδρόφωνα για ειδικές καταγραφές. Προσπαθήσαμε να μην κάνουμε θόρυβο, ήμασταν πολύ μεγάλη ομάδα. Σκεφτείτε ότι ο καθένας είχε 10 κιλά στην πλάτη εξοπλισμό
και είχαμε να ανεβούμε πολλές φορές και πλαγιές ολόκληρες. Άρα λοιπόν, ακόμα και ο εξοπλισμός ή όλα και τα ρούχα κάναν θόρυβο. Προσπαθούσαμε δηλαδή να είναι όσο πιο το δυνατόν πιο παθητική η ηχογράφηση. 5 με 10 λεπτά στο κάθε σημείο, ανάλογα με το αν ήταν σημαντικό, αν μπορούσαμε να σταθούμε, αν είχε ηχοτοπίο, αν είχε κάποια ηχητική ταυτότητα. Χρησιμοποιήθηκε και επίσης και το Ambeo VR, γιατί είχε τη δυνατότητα των 360 μοιρών ηχογράφησης, όπου ουσιαστικά απεικόνιζε ρεαλιστικά τα ηχοτοπία. Να σας πω ότι σε όλα τα ηχοτοπία, επειδή η Γιάρος ανήκει στις Κυκλάδες, βέβαια φαντάζεστε ότι εμείς για να καταφέρουμε να πάμε ήταν εποχή και μέρες που δεν είχαν αέρα, παρόλα αυτά είχε αέρα. Άρα λοιπόν παντού χρειαζόταν το dead cat που λέτε όσοι ασχολείστε με τον ήχο, οι φοιτητές μου γελάνε όταν τα ακούνε, γιατί έπρεπε να αποτυπώσουμε τα ηχοτοπία με την καλύτερη πιστότητα και βέβαια τα μικρόφωνα ήταν τοποθετημένα σε ένα ύψος 1,7 μέτρα, έτσι ώστε να μην έχουμε αντίδραση από το έδαφος και παράλληλα να είναι περίπου σε ένα μέσο ύψος ενός ανθρώπου, όπως αντιλαμβάνεται ο ίδιος το ηχοτοπίο. Αυτό που επίσης είχε σημασία είναι ότι για κάθε σημείο τελείωσε? Ωραία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν κάναμε την απεικόνιση, δημιουργήσαμε, όπως σας είπα, database για κάθε σημείο. Είχαμε την κυκλική προσέγγιση όλων των σημείων. Είχαμε πολύ κοντινά αλλά και πολύ μακρινά πλάνα για να έχουμε και το τοπίο. Γιατί τι θέλαμε? Θέλαμε μια πολύ μεγάλη διάδραση σε ό,τι αφορά τα συναισθήματα. Δημιουργήθηκε η βιβλιοθήκη, τα πάω πολύ γρήγορα. Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν και ηχητικά και οπτικά. Πολύ χαρακτηριστικό επίσης είναι, εκεί που σας ανέφερα ότι κατέρεε το κτίριο, ότι καταφέραμε να ηχογραφήσουμε την φθορά του κτιρίου. Και το κτίριο αυτό καταραίει, τα τούβλα πέφταν. Έτσι λοιπόν, ακόμα και αυτό τον ήχο τον έχουμε καταγράψει, που είναι μια κατάρρευση, αν θέλετε, ένα καμπανάκι, έτσι ώστε να κρούσουμε ίσως και σε κάποιους αρμόδιους φορείς, ώστε να συντηρηθεί η περιοχή, είναι ένας ιστορικός τόπος. Φωτογραφίες, επιλέγεται από τη βιβλιοθήκη, δημιουργήθηκε κανάλι YouTube, δημιουργήθηκαν ταμπέλες Braille, έτσι ώστε αν κάποιος πάει στην περιοχή να μπορεί με διαφορετικές θεματικές να ξεναγηθεί. Και βέβαια τα συμπεράσματα είναι ότι η ερμηνεία και η επικοινωνία σε ό,τι αφορά θέματα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς είναι ιδιαίτερα σημαντική, μπορεί να συμβάλλει σε μια εναλλακτική ανάπτυξη, μπορεί να ενδυναμώσει μια προσπάθεια για εικονικές ξεναγήσεις, ενεργοποιεί τα συναισθήματα, ενεργοποιεί τη φαντασία, δημιουργεί μνήμες μέσα από υλικό αξιόπιστο και βέβαια αυτό που θέλουμε να πούμε ότι η Γιάρος, έτσι κλείνω, είναι το τελευταίο ούτως ή άλλως, ότι είναι ένας τόπος ιστορικός, ένας τόπος δύσβατος, ένας τόπος που συνδέεται με τη συλλογική ιστορική μνήμη. Και αυτός ο τόπος γίνεται προσβάσιμος. Με σεβασμό λοιπόν στην ιστορία, στην ελευθερία της σκέψης και της ψυχής, καθώς και στη σιωπή ενός τόπου με ζωντανό ηχοτοπίο, συνδέθηκε η φυσική και η πολιτιστική κληρονομιά της Γιάρου. Το υλικό λοιπόν αυτό, τουλάχιστον από την ομάδα μας, έχει κατατεθεί ως παρακαταθήκη για όποιον θελήσει να γνωρίσει τη Γιάρο και να μεταφερθεί νοητά στις φυλακές, στην απομόνωση, στα ερείπια, στους παλιούς οικισμούς, στα πηγάδια, στις μνήμες και να ξεναγεθεί βαδίζοντας μέσα από αντικείμενα, τοπόσημα, καθώς και μέσα από τη βιοποικιλότητα και τα είδη που συναντώνται στο νησί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. You can take some of the leaflets we have with QR and you can visit the webpage if you want. I think you will be impressed. Okay, my name is Gabriel Farlekas. I'm one of the members of this group. You see in the slide. The presentation will be in Greek, but the slides are in English. So if you have any questions, please, at the end, you can ask me whatever you need. Okay. Also, we expect Penelope Bekiari, but she has a little problem with the traffic. So I will start, and maybe during the presentation, she will be here, because she has made some important things in this presentation. Okay.
Okay, ο τίτλος είναι Ground Vibrations and Geophonic Sound Impact on Human Brain Activity. Ουσιαστικά, η έρευνα αυτή εξετάζει πώς η φυσική ήχη και οι δονήσεις που συχνά δεν παρατηρούμε συνειδητά, μπορούν να επηρεάσουν την φυσιολογία και τη συναισθηματική κατάσταση, ειδικά και την εγκεφαλική λειτουργία και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτή η ήχη είναι σημαντική στους τομείς της νευροεπιστήμης, της ακουστικής οικολογίας και της ψυχολογίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι δονήσεις, κυρίως σε χαμηλές συχνότητες, και η φυσική ήχη, πάρα πολύ σημαντική για την ψυχική μας κατάσταση, την ρύθμιση των συναισθημάτων και τη μείωση του στρες. Θα δούμε και τη σύνδεση με την ακουστική οικολογία, η οποία ουσιαστικά αναφέρεται στους φυσικούς ήχους που αλληλεπιδρούν με τις αισθήσεις μας και έχουν πιθανά και θεραπευτικά ωφέλη. Και θα δούμε πώς θα το συνδέσουμε. Ωραία. Η ακουστική οικολογία ουσιαστικά μελετά τις σχέσεις μεταξύ ζωντανών οργανισμών και του ηχητικού τους περιβάλλοντος, το οποίο περιλαμβάνει φυσικούς και ανθρώπινους ήχους. Η γεωφωνία αναφέρεται συγκεκριμένα στους φυσικούς ήχους της γης, όπως η σεισμική δραστηριότητα και άλλοι παράγοντες, για παράδειγμα ο άνεμος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι εδώ η γεωφωνία δεν είναι ένας απλός θόρυβος, αλλά έχει και πολύ σημαντικές επιπτώσεις γνωστικές και συναισθηματικές εμπειρίες μας. Σύμφωνα με τον Σέιφερ, το φυσικό ηχοτοπίο, η γεωφωνία παίζει θεμελιώδη ρόλο στη διαμόρφωση των γνωστικών και συναισθηματικών εμπειριών των ανθρώπων. Επίσης, κατά τον Γκράους, είναι σημαντική η προοπτική που δίνει σχετικά με το πώς τα φυσικά ηχοτοπία συμβάλλουν στη χαλάρωση, την ευεξία και την υγεία του εγκεφάλου, επηρεάζοντας ενδεχομένως τις νευρικές και φυσιολογικές αντιδράσεις. Yes, please. Yes, of course. One moment, please. I think that I have one moment, please. Okay. Okay, no? Okay. Όσον αφορά τώρα την ανθρώπινη αντίδραση στους ήχους, τους γεωφωνικούς ήχους, σύμφωνα με τον Λεβένθελ, συνεχής έκθεση σε δονήσεις χαμηλής συχνότητας, κυρίως κάτω από τα 20 Hz, δεν ακούγονται πάντα συνειδητά, αλλά μπορούν να μας επηρεάσουν, προκαλώντας δυσφορία, στρες, διαταραχή ύπνου, γνωστικές διαταραχίες και κυρίως σε άτομα τα οποία ζουν σε βιομηχανικές περιοχές, βιομηχανικές ζώνες. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένες συχνότητες οι οποίες προέρχονται από τη φύση και μπορούν να μειώσουν το στρες. Τώρα, η νευροεπιστήμη της ακουστικής δείχνει ότι συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, όπως το planum temporale, το οποίο συνδέεται με την ακουστική και τη γλωσσική κατανόηση, ερμηνεύουν σύνθετους ήχους και επηρεάζουν την αντίδρασή μας. Επίσης, οι φυσικές δονήσεις επηρεάζουν διαφορετικά το σώμα μας σε σχέση με ήχους βιομηχανικούς. Οι δονήσεις αυτές μπορούν μερικές φορές να επηρεάσουν και τη συνείδηση, ακόμα και να προκαλέσουν καταστάσεις και διαλογισμό, σύμφωνα και με έρευνα του Persinger. Τώρα, όσον αφορά τους μηχανισμούς, σε επίπεδο οι φυσιολογικοί και οι ψυχολογικοί μηχανισμοί, το resonance, το οποίο το ονομάζουμε ως συντονισμός, συμβαίνει όταν ορισμένες συχνότητες συγχρονίζονται με το σώμα μας, με τους ιστούς του σώματός μας, οδηγώντας σε κάποια αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με την ίδια την ενέργεια του σώματος και την κίνηση. Επίσης, το δεύτερο, αυτό το entrainment, είναι όταν τα κύματα του εγκεφάλου συγχρονίζονται με εξωτερικούς ρυθμούς, όπως ορισμένες φυσικές δονήσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και τα μουσικά όργανα, οπότε ένα αντικείμενο δονείται, μπορεί να κάνει και ένα άλλο κοντινό αντικείμενο να συντονιστεί στην ίδια συχνότητα. Όσον αφορά την έννοια του entrainment, σαν εγκλωβισμό το ερμηνεύουμε, είναι οι ήπιες ρυθμικές δονήσεις μπορούν να προκαλέσουν
κύματα χαμηλών συχνοτήτων, κυρίως αλφα κύματα στον εγκέφαλο, τα οποία συνδέονται με μια κατάσταση ηρεμίας και εγρήγορσης. Τώρα, όσον αφορά την θεραπευτική ισχύ του ήχου, οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο ήχος έχει θεραπευτικές ιδιότητες και είναι ευθυγραμμισμένος με τις φυσικές δονήσεις και επηρεάζουν την αρμονία του σώματος και του νου. Και στη σύγχρονη ηχοθεραπεία υπάρχει και αυτή η σύνδεση που χρησιμοποιούν αυτές τις αρχές για να μειωθεί το στρες και να προάγεται η χαλάρωση. Αρχαίοι στοχαστρές, όπως ο Πυθαγόρας, ο Αριστοτέλης, πίστευαν ότι οι αρμονικοί ήχοι θα μπορούσαν να προάγουν την υγεία, συγχρονίζοντας με τους ρυθμούς του σώματος. Σήμερα η ηχοθεραπεία χρησιμοποιεί παρόμοιες μεθόδους, κυρίως για μείωση του καρδιακού ρυθμού και του στρες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σύνδεση της αρχαίας σοφίας πάνω στο θέμα αυτό με τις σημερινές πρακτικές και υπάρχει μια συνέχεια όσον αφορά την θεραπευτική ιδιότητα των ήχων, της φύσης και των δονήσεων. Τώρα, εμείς τι κάναμε στην συγκεκριμένη έρευνα, στην συγκεκριμένη εργασία. Αυτό που κάναμε είναι να πάρουμε ήχους από δονήσεις και ήχους από τη φύση, φτιάχνοντας μια κατασκευή, ένα γεώφωνο. Βασικά το φτιάξαμε εμείς, δηλαδή δεν πήραμε κάτι έτοιμο. Καλώς την εδώ. Let's welcome Penelope Becchiari. That came from... Alexander, welcome. But I'm here now. Thank you for the presentation. Okay. Yes. You're calm, okay? You want to take a break? Breathe. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, να συνεχίσω. Μήπως θέλεις να πεις εσύ για το αυτοκίνητο. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό που κάναμε είναι να πάρουμε με τη χρήση μιας ιδιοκατασκευής γεωφώνου από διάφορα σημεία να πάρουμε δονήσεις και χαμηλές συχνότητες και αυτές να τις ηχοποιήσουμε και μετά με 3 διαφορετικούς τρόπους να μπορέσουμε να πάρουμε εγκεφαλική λειτουργία, παλμούς και ναι, πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Ναι, ανέφερα για το signification, έτσι που έγινε. Αυτό κυρίως έγινε για να μπορέσει να είναι λίγο πιο κατανοητή και για τα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και να βοηθήσουμε το κοινό να μπορέσει να καταλάβει αυτά τα οποία εμείς τα πήραμε σε αριθμητικές τιμές τα δεδομένα. Στην διαφάνεια τώρα που βλέπετε έχουμε σηματώσει και ένα κομμάτι κώδικα, δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει και πολύ. Ωραία. Απλά να πούμε εδώ τώρα στη διαφάνεια που βλέπετε ότι είναι διάφορα σημεία στα οποία κάναμε τις μετρήσεις. Αριστερά είναι σε ένα φυσικό τοπίο, σε δάσος. Θα δείτε πάνω δεξιά είναι στην Μεσογείο. Πάρω λίγο να μας πατήσουν και τα μάξια εκεί. Στο μετρό, σε γέφυρα, μέσα στο μετρό, σε διάφορα σημεία πραγματικά. Και ουσιαστικά αυτό που είπες στην Πινελόπη είναι ένα άθροισμα όσον αφορά το κομμάτι, ναι, μια μέση τιμή, το οποίο θα το δούμε και στην επόμενη διαφάνεια, που είναι αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται, ναι. Εκεί 11 με 12, ναι. Ναι. Διακυμάνσεις αισθητικά.
τώρα εφαρμογές που θα μπορούσε αυτό τα αποτελέσματα αυτά ουσιαστικά θα μπορούσαν όλα αυτά να εφαρμοστούν. Δύο λεπτά. Να τελειώνουμε, είναι μια διαφάνεια ακόμα. Θα μπορούσαν ουσιαστικά να ενσωματωθούν αυτά τα φυσικά ηχοτοπία σε κυρίως αστικό σχεδιασμό για μείωση του στρες, για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας και επίσης να χρησιμοποιηθούν και για θεραπευτικές χρήσεις, κυρίως συχνότητες χαμηλές όπως διαπιστώσαμε κι εμείς, γύρω στα 11-12 Hz εκεί. Και για τη μείωση και για την φυσικούς ήχους και για την γενική ευεξία. Για διαχείριση στρες, νομίζω τα είπαμε αυτά όλα. Και τελειώνουμε τα δικά μας διαφάνεια. Τα συμπεράσματα ότι οι φυσικές και σεισμικές ηχητικές συχνότητες επηρεάζουν μοναδικά την ψυχολογία μας. Τώρα η συνεχιζόμενη έρευνα θα μπορούσε να αποκαλύψει και περισσότερες εφαρμογές της ηχοθεραπείας στην καθημερινή ζωή. Είπαμε ότι είναι ευεργετικές οι χαμηλές συχνότητες γιατί προάγουν την ηρεμία, την ενδοσκόπηση, ενώ οι πιο έντονες μπορούν να προκαλέσουν στρες και άλλες καταστάσεις, κυρίως γρηγόρες ίσως. Ναι. Νομίζω ότι μιλήσαμε και για την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και για να πάρθουν και αποφάσεις όπου οι ήχοι χαμηλών συχνοτήτων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε περιβάλλοντα που ενδιαφέρουν να υπάρχει συγκέντρωση, παραδείγματος χάρη σε ένα εργασιακό χώρο ή σε ένα σχολείο, ή επίσης να προσπαθήσουν να απομονωθούν ίσως ή να περιοριστούν από μέρη όπου υπάρχει ήδη έντονη τέτοια δραστηριότητα και μιλάμε για κυρίως πόλεις, μεγάλα αστικά κέντρα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Hello, I'm Victor Mostella. I apologize, but I will speak in Greek, and also my presentation will be in Greek, so forgive me for that. Also, I would like to inform you that I have a small change in the title in 2 words, so I will start now. Λοιπόν, το θέμα της παρουσίασής μου είναι η περιβαλλοντική ενεργητική ακρόαση ως μια μορφή οικολογικού ακτιβισμού με μελέτη περίπτωσης των πεδίων του Άρεως. Τα ζητήματα που με ενδιαφέρουν είναι ο ήχος του περιβάλλοντος, πόσο σημαντική είναι η ακρόαση, αν η ακρόαση μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του ανθρώπου για το περιβάλλον του και με ενδιαφέρει και η περίπτωση του πεδίων του Άρεως, το οποίο είναι ένα πάρκο. Αρχικά λοιπόν ξεκινάμε με τον ήχο. Ο ήχος παίζει ένα καθοριστικό ρόλο για τη σύνδεση των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον, ενισχύοντας την κατανόηση των επιπτώσεων μάλιστα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα οικοσυστήματα. Επίσης, λειτουργεί όχι μόνο ως μέσο, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως καταλύτης, που μπορεί να αφυπνίσει την ευαισθητοποίηση και την υπευθυνότητα των ανθρώπων, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πιο επίγουσες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Επίσης, είναι σημαντική η περιβαλλοντική επίγνωση. Η σύνδεση μεταξύ των ακροατών και των υποαπειλή περιβαλλόντων είναι απαραίτητη, διότι για την κατανόηση του κόσμου, αλλά συχνά παραμελείται. Γι' αυτό μάλιστα πρέπει να προωθείται η ενεργητική ακρόαση, η οποία προάγει την ευαισθητοποίηση για το φυσικό περιβάλλον, απαιτώντας μάλιστα από τους ακροατές να εμπλακούν σε ζητήματα περιβάλλοντος και να είναι ήδη πιο υπεύθυνοι για το περιβάλλον τους. Ποια είναι λοιπόν η ακρόαση? Αρχικά είναι, με βάση την ακουστική οικολογία, είναι μια καθοριστική δεξιότητα, η οποία είναι απαραίτητη για τη σύνδεση με το περιβάλλον. Επίσης, προάγεται από την ακουστική οικολογία ως μέσο για την προσέγγιση του περιβάλλοντος. Βέβαια, η κοινωνία έχει χάσει κάπως την προσοχή της για τον ήχο και για το περιβάλλον, όμως μπορούμε να πούμε πως χάρη στην ενεργητική πιο συνειδητή ακρόαση, μπορεί να ενισχυθεί πάλι η ευαισθησία και να ενθαρρυνθεί ο κόσμος, ο άνθρωπος, για να φροντίσει περισσότερο το ηχητικό του περιβάλλον.
Επίσης, το ενδιαφέρον είναι ότι η ακρόαση ίδια μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους για τη φροντίδα. Για παράδειγμα, μέσα από τα έργα του Μπέρνι Κράους, προάγει θέματα για τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, μάλιστα, για την περιβαλλοντική ενεργητική ακρόαση, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι μια ριζοσπαστική πράξη που λειτουργεί, αποτελεί μια πολιτική χειρονομία που προωθεί τη συμμετοχή και τη δράση. Οπότε, έτσι όπως υπάρχει η ελευθερία της ακρόασης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι εξίσου σημαντική όπως και η ελευθερία του λόγου, δηλαδή μέσω αυτής θα μπορούν να εκφράζονται οι άνθρωποι, τις απόψεις τους και τις σκέψεις τους. Και επομένως μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως μορφή ακτιβισμού, διότι προσφέρει έναν τρόπο εμπλοκής του ανθρώπου με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους σε δράση. Και επίσης παρατηρείται μια σχέση της ακρόασης με κάποιες με τέχνη, οπότε παρατηρείται πως σε σύνδεση με την περιβαλλοντική ηχητική τέχνη προσφέρεται μια πιο καθηλωτική εμπειρία, δημιουργώντας μια νέα σύνδεση των ακροτών με το περιβάλλον. Για παράδειγμα, αναφέρομαι σε μια εγκατάσταση της Katie Patterson, το Vatnajökull, η οποία ζητούσε από το κοινό να καλέσει σε συγκεκριμένο αριθμό, έτσι ώστε να ακούσει σε ζωντανή μετάδοση το λιώσιμο των πάγων του Ισλανδικού παγετώνα Vatnajökull στην Ισλανδία. Μια ωραία ιδέα. Επίσης, κάτι πιο σύγχρονες απόπειρες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν το River Listening και το Biosphere Soundscape της Barclay, η οποία μέσω των δραστηριοτήτων της, μέσω αυτών των εγκαταστάσεων, θα μπορούσαμε να πούμε πως θέλει να οδηγήσει τους ανθρώπους να ακούσουν το περιβάλλον και να εξερευνήσουν την αξία του ήχου ως μέτρο για την περιβαλλοντική υγεία. Συνεπώς, στο πεδίο του Άρεως, θα βάλουμε και I will play some music. Background. Οπότε, λοιπόν, το πεδίο του Άρεως είναι ένας χώρος πρασίνου που βρίσκεται κοντά στο κέντρο, αρκετά κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ένας χώρος πρασίνου που ευτυχώς τα τελευταία χρόνια το προσέχουν πολύ περισσότερο. Επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος χώρος στο συγκεκριμένο πάρκο επειδή βρίσκεται κοντά στο τόπο κατοικίας μου και επειδή το επισκέπτομαι πολύ συχνά. Θα μπορώ να πω με μια πρώτη σκέψη πως μια παρατήρηση των ηχοτοπίων στην πόλη μέσω της ακρόασης βοηθά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της φύσης και του πολιτισμού, ενισχύοντας προφανώς την σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον, ακόμα και σε χώρες όπως είναι το πεδίο του Άρεως, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι και πολύ μεγάλος βασικά, δεν καταλαμβάνει πολύ μεγάλη έκταση. Συνεπώς, ακρόαση λειτουργεί ως γέφυρα. Και από τις παρατηρήσεις σίγουρα καταλαβαίνουμε πως υπάρχει μια ανάγκη προστασίας του ηχοτοπίου, ειδικά από ανθρώπινες δραστηριότητες, για παράδειγμα ειδικά από έντονη μουσική σε κοινόχρηστους χώρους, η οποία διαταράσσει το ηχοτοπίο του πάρκου. Πέραν βέβαια της κάθε προσωπικής παρεμβολής από κάθε άνθρωπο, υπάρχουν και πιο οργανωμένα γεγονότα που πραγματοποιούνται, όπως φεστιβάλ, εκδηλώσεις, διάφορα παζάρια που θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργούν αρνητικά για το ηχοτοπίο της πόλης, διότι διαταράσσουν σε ένα μεγάλο βαθμό το ηχοτοπίο του πάρκου. Το οποίο μάλιστα είναι από μόνο του είναι ένας ζωντανός βίος. Με βάση την κάθε εποχή, αναλόγως την κάθε ώρα, αλλάζει. Το καλοκαίρι, το μεσημέρι, το πάρκο είναι γεμάτο με τζιτζίκια και άνθρωποι είναι άφαντοι, ενώ το αντίθετο γίνεται το χειμώνα. Δηλαδή παρατηρούμε ότι το πάρκο υπάρχει εκεί πάντα και για μας, απλώς εμείς επιλέγουμε αν θα το επισκεφθούμε ή όχι. Μισό. Να μια παρεμβολή στο ηχοτοπίο του πάρκου από τη Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα. Ακούμε όμως τα πτηνά να υπάρχουν πίσω στο ηχοτοπίο. Ωραία. Ποια είναι η σημασία λοιπόν του πάρκου? Θα λέγαμε πως η άμεση επαφή με τους φυσικούς ήχους σε πάρκα της πόλης είναι κρίσιμη και με την ακρόαση, μάλιστα με την ακρόαση να παίζει το καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση της συμβολής που έχει η φύση στον αστικό χώρο και ειδικά για τους ανθρώπους. Και ωραία. Βλέπουμε εικόνες από το πάρκο. Οπότε καταλαβαίνουμε πως με το πάρκο ερχόμαστε πιο κοντά στη φύση. Είναι μια καλή αρχή για τη φροντίδα του περιβάλλοντος και μάλιστα του ηχητικού μας περιβάλλοντος.
Το ηχοτοπίο είναι σημαντικό για τον άνθρωπο και η αποδοχή και κατανόηση μάλιστα του ήχου του φυσικού μας περιβάλλοντος συμβάλλει στη βελτίωση της σχέσης μας με τη φύση. Οπότε θα μπορούσα να προχωρήσουμε λοιπόν στο αν μπορεί το πεδίο του Άρεος να μας ευαισθητοποιήσει περισσότερο για το περιβάλλον. Μάλλον θα αναφερθώ περισσότερο ότι θα ξεκινήσω από την ακρόαση. Η ακρόαση είναι σημαντική, διότι μέσω από αυτήν εξάγουμε πληροφορίες για το περιβάλλον, το πού βρισκόμαστε και είναι βασικό μέσο κατανόησης το πού βρισκόμαστε και το τι υπάρχει τριγύρω μας. Συνεπώς, μια σωστή ακρόαση μπορεί να συμβάλλει στο να ακούσουμε καλύτερα το περιβάλλον. Το πάρκο, μάλιστα, είναι ένας χώρος πρασίνου, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί ένα καλό μέρος για αναστοχασμό, αλλά και για κατανόηση της ομορφιάς του φυσικού ηχοτοπίου. Είναι ένα σημείο έναρξης. Επίσης, η ίδια η ακρόαση προφανώς μπορεί να μας βοηθήσει και στην ίδια την υγεία. Δηλαδή, πέραν του ότι είναι πέραν μιας αισθητικής εμπειρίας, μπορεί να ενισχύσει τη σωματική και την ψυχική μας υγεία. Και αναφέρομαι και σε κάποιες προτάσεις, οι οποίες με βάση την ακρόαση και τις περιπάτες μου στο πάρκο, θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρξουν κάποιες πινακίδες οι οποίες να ενημέρουν το κόσμο, το πλήθος να διατηρεί περισσότερη ησυχία. Δηλαδή, όπως υπάρχουν πινακίδες που προτρέπουν το κόσμο τους επισκέπτες να διατηρεί το χώρο καθαρό, θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχει και η ίδια η πινακίδα για να προτρέπει το κόσμο να διατηρεί το χώρο ήσυχο ή τουλάχιστον σε επίπεδα με χαμηλή σταθμή θόρυβου. Επίσης, θα ήταν ωραίο να γίνεται διοργάνωση κάποιων εργαστηρίων ηχοοικολογίας, ώστε να μπορούσε ο κόσμος να ενημερωθεί για τα ζητήματα με τον ήχο και κάποια περιβαλλοντικά ζητήματα και σχετικά με τη φύση. Συμπεράσματα αρχικά. Θα αναφερθώ περισσότερο σε μια πιο προσωπική εμπειρία. Δεν υπήρχε και κάποια ποσοτική ή κάποια ποιοτική έρευνα σε όλο αυτό, δηλαδή ήταν περισσότερο μια εθνογραφική προσέγγιση αυτό, με βασικό γνώμονα την ακρόαση και την παρατήρηση. Συνεπώς, μπορώ να πω ότι επειδή ήρθα κοντά στη φύση και την άκουσα, οδηγήθηκα να εκτιμήσω παραπάνω το ηχοτοπίο, επιβεβαιώνοντας βέβαια και την βιβλιογραφία, τη βιβλιογραφική μελέτη στην οποία προχώρησα, και μάλιστα παρατήρησα και μια ευεργετική λειτουργία στο σώμα μου, στον εγκέφαλό μου, δεν ξέρω. Πάντως ότι ήρθα πιο κοντά στο πάρκο, στο φυσικό ηχοτοπίο, ξέφυγα από τη βαβούρα της πόλης, από την καθημερινότητα. Συνεπώς μπορώ να πω ότι αυτή υπήρξε ευεργετική λειτουργία, υπήρχε μια καλυτέρευση γενικότερα στη ψυχή μου. Συνεπώς, μπορώ να πω ότι συγκεκριμένες συνεδρίες αποτέλεσε μια ευκαιρία σύνδεσης, μιας μεγαλύτερης σύνδεσής μου με το συγκεκριμένο χώρο και ειδικά με το φυσικό περιβάλλον και με τον ήχο του περιβάλλοντος. Όσον αφορά, θα μπορούσα να αναφερθώ και στους ανθρώπους που παρατήρησα. Γενικά, επειδή δεν υπήρχε ποσοτική έρευνα, όμως παρατηρείται ότι ο κόσμος δίνει σημασία, τουλάχιστον όσον αφορά την καθαριότητα, στο συγκεκριμένο πάρκο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ κατά πόσο ο άνθρωπος επισκέπτεται το πάρκο για το ηχοτοπίο του ή απλώς για λόγους ψυχαγωγίας ή για να πάει στο πάρκο να διασκεδάσει, να ξεφύγει και απλώς να έχει το χώρο του να απολαύσει τη βόλτα του. Όσον αφορά κάποια ακτιβιστική δράση, δεν υπήρχε, όμως πιστεύω η συγκεκριμένη εμπειρία θα μπορούσε να λειτουργήσει, να προτρέψει δηλαδή κόσμο, φίλους, να ακούει περισσότερο και να δίνει περισσότερη σημασία στο ηχητικό τους περιβάλλον. Μια ενδεικτική βιβλιογραφία. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Αν έχετε κάποια ερώτηση, ή ελληνόφωνη τουλάχιστον, μετά, thank you. Thank you very much. Hello. I know that lunch is in everyone's mind, so I will keep this brief. First, I really want to thank Anastasia Georgiakakis and the organizers of this conference for inviting me to be here. It's always wonderful to be in Athens and to be in the middle of these really interesting discussions and talks. To be clear, my name is Peter Nelson. I'm from the University of Edinburgh in Scotland. I had one slide which said that, so we don't need it. This talk, some notes on an ecology of time.
I'm just going to go through the main points without any real proof, but there is also a paper in the proceedings which has a rather more organized argument with some references, you know. Time is deeply implicated in all aspects of sound, and that's why I thought I would talk about it here. However, it is also a topic that's really difficult to discuss because of its contentious, philosophical, metaphysical backstory, which quickly gets us into some very difficult problems. So I want to avoid those problems by taking a very particular approach, which is more pragmatic and materialist, emphasizing time's relational rather than its durational or experiential properties. I want to try to see how those relational properties are implicated in an ecology of sound that is subject to the pressures and changes consequent on the crisis of the era of the Anthropocene, and why these relational properties of time might matter to us. I'll just start with a few probably quite contentious foundations, and then I'll discuss some practical evidence from the studies of birdsong that demonstrate, I think, the ways in which time could be seen as having an ecological perspective of itself, how that ecology is shifting as a consequence of the climate crisis, and why I think this matters. So first, for some contentious foundations, this discussion is going to start by stating that for living selves like us, time is both constructed and meaningful. As Henri Lefebvre and Albert Einstein in their different ways have pointed out, time is a social phenomenon. That is, it appears through and depends on relationships between both living and non-living entities, between, for example, the coincidental observation of an event and a clock. Time as rhythm is often treated as an internal property of something, but for Lefebvre, rhythm and the time that rhythm sets out is a set of interactive processes and social relations that construct, they actively construct time and makes it meaningful. So I'm going to argue that sound, which is an inevitable outcome of the interaction of the fundamental forces of nature within the environment of planet Earth, is itself a primary and defining force in the construction and maintenance of a set of time properties and relations that themselves form an environment. And this environment has an ecology with implications for human, personal, and social lives, as well as for the lives of the other beings with whom we share this planet. This brings another form of specificity to the practices of acoustic ecology, attempting to show that sound and the lived experience of sound provides a milieu, a space of living that substantiates the relational and meaningful properties of time in ways that are subject to all of the ecological pressures that arise through the evolving interactions of the forces and actors that constitute the current circumstances on planet Earth. So the claim here is that there is a sort of ecology of time, a timescape, consisting of multiple forces and presences, which arises because of the ways in which time is meaningful for living selves. So now I want to consider some of the different aspects of this ecology, particularly in relation to the consequences of living in the age of the Anthropocene, when rapid changes in the life dynamics of planet Earth have introduced a set of time pressures that affect the possibilities available within constructed and meaningful time.
In order to refine the sense in which we can view time as constructed, I just want to distinguish between those temporal constructions that are in some sense a core aspect of a living being, and those which are open to different sorts of pressure. The core part of time construction comes in the notion of circadian time. That is the temporal regularity defined by what are technically known as Zeitgebers, time givers. These are phenomena which articulate lived space, particularly, for example, planetary motion around the sun, with its consequent regularities of contrasts between light and dark. Although there are other possible Zeitgebers, we've heard about some of them in some of the talks this morning, including temperature, humidity, electromagnetic flux, and all sorts of other things. Zeitgebers are definitional in the sense that they have a power over living organisms that is hardwired and difficult to change. Thus, human cycles of sleeping and waking are regulated by circadian time constructions that instantiate a relation between planetary motion and the hormones in a living self. And anybody with jet lag can prove that without difficulty. It might seem that sound is not really a part of this system, and yet a phenomenon such as the so-called dawn chorus for birds in particular, but also other animals, mostly in the tropics. This is a sonic event, circadian in motivation, which constructs a set of temporal relationships. And I think there are several parts of this particular phenomenon that are worth exploring. And I'm going to begin by thinking about what are called weak Zeitgebers. So these are pressures on time construction. They come between the definitional circadian cycles and the times that we construct in our social interactions. So the start time for the dawn chorus seems to depend on a number of factors. Some studies have shown, for example, that cloud cover and temperature act as weak Zeitgebers, shifting the time at which birds start to sing. Now, we are very aware that temperature fluctuations due to climate change influence patterns of cloud cover and precipitation. As zones of low atmospheric pressure get trapped in overheated zones of high pressure, we've seen this to devastating effect across Europe. Variations in the start time of the dawn chorus can be seen to be affected by these sorts of alterations. Sound itself can also act as a weak Zeitgeber, and anthropogenic noise, we've heard quite a bit about that this morning. A clear attribute of the Anthropocene environment is observed to exert temporal pressure on other species. So, for example, bird populations in the vicinity of large airports alter the time of their dawn singing in order to minimize the overlap with periods of intense aircraft noise that can mask their songs. Another example of the pressure on time construction produced by the Anthropocene appears in Anna Lawrence's recent paper, The First Cuckoo in Winter, which references changes to the temporal patterns of the seasons, resulting in a sort of mismatch, compromising the judgment of time of a bird whose survival depends on its presence at a moment when other birds are nesting. This mismatch, this bad time judgment, can have profound consequences for the cuckoo's survival. These examples are just meant to demonstrate some of the ways in which time can be viewed as constructed in different ways, and thus subject to ecological considerations that arise through different and competing and pressurized time-making processes. One last element of this. Recently, two researchers, Michel Bastian and Rowan Bayliss-Hewitt, have drawn attention to the study of time known as phenology.
Phenology began as citizen science, the historic recording of the daily interactions between human beings and the world around them in garden diaries. This record provides a synoptic view, an overall view of the interactions between different time constructs. It draws our attention to the ways in which multi-species time constructions are entangled in ways that facilitate or compromise interactions and cooperations. As Bastian and Hewitt remark, quote, since many species initiate phenological events, that is time-based events, based on interactions with other species, phenology entails an often periodic events-based and cross-species understanding of time. As with humans, birds learn about vocalization through interaction. It's an innate potential, but it needs to be realized through a process involving other beings. An interaction is always with the surrounding world. As Jacob van Uxküll notes, there are as many worlds as there are subjects. The dawn chorus as the arena for bird vocalization is a moment for strategy, since both territory and mating potential are at stake. In their study of the structure of the dawn chorus, Oscar Marin Gomez and his colleagues compared bird vocalization within two different sonic environments, something we've also seen in talks this morning, a comparison between inner urban and urban peripheral settings. As you might expect, there was a marked difference in interaction strategies. The urban peripheral setting, with its fuller complement of bird species, showed a marked temporal structure within which the available acoustic space is filled gradually by a modular pattern, where each module has a low frequency of overlap in songs. In other words, for the birds, it's apparent that there is a clear sensitivity to the moment at which a song occurs. The inner urban setting, on the other hand, with its depleted species count, still shows the same modular pattern, but without temporal organization. It's as if the birds are unsure of which moment to choose, disturbed by behavioral adjustments in response to anthropogenic noise and artificial light levels. It seems clear that the sense of time and its meaningfulness for these social participants is constructed and constrained in conflicting ways by environmental pressure. So, to sum up, this brief account of the ways in which sound constructs meaningful time has used birdsong as an example, because these phenomena are clearly described and discussed in a big range of historical and contemporary studies. However, we humans are also listening subjects, alert to the semiotic nuances of the timescape in which we live, listen, and make sound. As we ponder the implications of the loss of diversity within the environment that surrounds us, we should also ponder the loss of interaction potential, not just with sound per se, but with the temporalities that sound creates. As we construct and learn about time through our interactions, so our experience becomes impoverished, our temporal awareness and our interactional abilities become lessened without a rich and diverse surrounding of time interaction potentials and examples. This might indeed propose an evolutionary purpose for the practice of music as sound production in relation to the sounding of the world, in terms of the making and development of the sophisticated time structuring that is required by interacting living cells. We need to remind ourselves at this moment when time in the Anthropocene seems to be pressing us, that habitat and species loss
make it also possible that time can become poor. Thank you. Hello, good morning. I would like to introduce myself a bit. I'm an architect. I am a PhD architect with a focus on acoustics, acoustic ecology. And I would like to present to you two small workshops, modules that we did last 2 years in Xanthi, in Democritus University. The first one was via internet because of COVID measures. And in March 2021, and we talked to the students. We are focusing mainly in students of architecture, so they are children that have a strong visual, let's say, education. Most of them don't have sound, they don't know about soundscapes, about acoustics, about music. So it was, we were trying to make them, you know, to come to hear, to open their ears and try to think about space, about architectural space more sonically. So I'm going to present to you these two small workshops. And the first one, it was via internet, we weren't together. And the second one, we were in the studio. It's short design assessments because they have to do the exercise in the studio in 2 hours, and then to present their designs and their way of thinking to all of the other students. So we have to criticize one each other. And I think this works really nice. They don't go to their home or to have 1 or 2 weeks in order to work with the project. It's more you know, quick, instant, but we have we talk and criticize the results all together. We focused in this way of teaching. We try to simplify standardized theory, communicate key concepts about soundscape ecology. Also, we talk to them about some kind of equipment, like sound meters, Audacity software to manipulate and collage sound samples or their recordings. And, well, the first academic module, it was... yes, you understand. We did a lecture. We told them for an hour what is soundscape, what is sound, what is acoustic ecology, and some stuff about the digital art and the more contemporary sound scores. So we told them to compose their own sound ecologies, but we told them to do a sound map, let's say. A sound map about more than a digital collage in order to communicate the urban and non-urban space, let's say, because it was impossible to go outside and feel the city, listen to the city. So I would like to show you the results. I think it's the more important thing. The interesting stuff was that they tried to, when we told them to do a sound collage, a sound map, they didn't use a plan. They didn't, but they used mainly sections. Yes, thank you. They did sections and then tried to do some, let's say, sound events. They tried to represent sound events. Thank you. Represent sound events. So we have some. In the second module, I will show you in some sound and some sound samples to hear, because in this exercise
this stuff to communicate with sound, it wasn't very easy. It didn't work out. They did mainly collages, image collages. So we didn't manage to go further to experiment with sound. Here you see, let's say, it's a sound map. It's a daily, everyday life. Yes, the map starts with the coffee. You hear the coffee. You go outside the door. You hear the door banging, and you take your keys. The sound of the keys. They try to think sonically. We take our car. We go to the city. We go to the supermarket. We're listening to the beeping of in the supermarket when you take your products, and afterwards you go back to your house, and again you hear the keys. It's not characteristic of a certain city, but it's an everyday, let's say, sound scenario. The second one is about Xanthi. Students created an audio trail of the city. They started from the school of Xanthi. They take their coffee. They try all the sounds of the tools that we use, like pens and scissors, laptops. The second step is the train, because there is a train railway there, a bridge, and they used a lot of stuff. In Xanthi, they also have the house of where Manos Hadzidakis was born, and they have this. There are a lot of Greek Muslims there, and they have more Oriental tradition and a lot of Oriental, let's say, musical instruments. A more Turkish, let's say. They hear a lot of people talking a different language, so it's very interesting. Let's say the place. It's more multicultural. And there's also one, the path of life. They used it and they liked it very much. It's a park. It's a trail, yes. And all the students were talking about the path of life. I haven't been there, but they found it very peaceful and near the river. There's also a river that crosses the town, and they also have it. They listen to it, and it's also acoustically and physically. They liked it a lot. This is also sound map of Xanthi. This is very alternative because you can see. Τόση ώρα φαίνεται αυτό από δίπλα, sorry. Δίπλα. It's more, they tried to record the sound levels of the buses, the water, voices, the birds, and trying to put it all together, but also make a trail. And this is about Mytilene, we were talking. This student group, tried to put it all together. What we hear in Mytilene, let's say, sound identity of Mytilene, mainly it's the harbor. So this is the ship there that's very important when the ship comes to the harbor. There's also the church that you cannot hear. The bell, they found it very interesting around a sound signal and ηχόσημο. Καλεκόλλησα. Sound mark, yes, and the sound mark. And another one is the sound map of Berlin in 1989. When the wall fell, and they tried to make an imaginary, let's say, sound map of this day about the radio and people talking and different languages and a more unified meaning. You can see here also the section. And okay, now I'm going to talk about the second academic module. And this was more orientated about designing your own graphic score. I think you all know, like musicians, you know better what's a graphic score. I liked it to use it
I did Saffer's number 22 exercise from your book, where is a lot of exercises. So Saffer gives us a scenario, a music scenario. It goes like, I start at home, I'm going on a straight road, I turn right, I turn left, the road becomes very bumpy, and I found a friend of mine is waiting for me. We climb a hill together. We sat on the top, we talk, we argue, we fight, my friend leaves. I go down alone, and it's starting to rain. The rain stops. I'm very tired, I'm going to sleep. So students have to reread the score, to read this musical scenario, do a graphic score, compose, and then compose a sample having as a base their own score. And the delivery of the assessment was an image and a sound file. So the scores were very artistic, I think, imaginative. You will see it by yourself. Some of them used mainly sound effects from sound libraries, but they also, students that know how to play an instrument or know how to compose. Some of them were composers, music composers. They knew the software, the tools. I saw them how to use Audacity, so they tried to do like a Photoshop with the music samples. And now I'm going to show you. Θα τα βάζω μαζί. Λοιπόν. Λάθος. Το JPEG γιατί το πατάω. Δεν ακούγεται. Καλά, εντάξει, δεν το βάλουμε όλο αυτό. Αυτό άργησε. Sorry, αυτό άργησε. Καλά, the first sample. They use mainly sound effects. Okay. Και έχει και τα πουλάκια. Ναι, οκ. Okay. Μόνο sound samples θα βάλω τώρα, που τα υπόλοιπα είναι μισό λεπτό.
They didn't use realistic sound effects, and they tried to do a minimal, let's say, way of thinking. You can hear this. That was also very interesting. Now. Okay, and this one. But this is not art, okay? This is an exercise to clarify the... One minute. Afterwards. Αυτό είναι πιο άλλο. Τα μπέρδεψα λίγο. Ναι. Είναι λάθος. Αυτό ήταν με το άσπρο και αυτό ήταν με το τέτοιο. Το πιο ατμοσφαιρικό ήταν αυτό. Αυτό το έκανε και αυτό. Αλλά ξέρανε αυτό κάποια. Ξέρανε μουσική. The last thing I want to say that it's really helped me to do this thing, to have an intermediate, to make them think more about with symbols and lines and visually in order to play with sounds and think sonically. That was, I think, the assessment was. The second one was more. Everyone had their own, let's say, a way of thinking. Okay, please. After. Thank you so much. Do you have any questions? Do you have any questions? Yes? Yes. Yes, because in Xanthi, in Democritus University, they have a lot of students, but not so many professors. They have this way. They do their work by groups. They don't have personal, so they from day one. They have to be grouped because there are about 150 students and 10 professors. So we use groups with no names. So I didn't have a way to also make some reference because there were so many, and I didn't have because these weren't my classes. These were like workshops in my
I went like outside. About 50. 50 groups, but they gave, let's say, it was about 30 for every, there were 30 final, let's say, exercises to think about and to, but if every group have an exercise, we see it together, you know. This is very, I think, very nice to, all the students see the work of other students and communicate and criticize. It's very helpful. This is very, I think, yes, you have to do that. Not to do that when the semester stops, and every week we do this stuff. We do. The 2 hours that they have to do the exercise, we are all there and we were asking, and we communicate this. Only 2 hours, yes. Yes, it was very nice, it was. It's very quick, yes, you know, have to do it like effective, yes. So thank you very much for this wonderful idea. Thank you. And way of thinking. And I think it's time to present myself. Yes. And just give me a second, please. I do not see very well here. I try to do it full screen, but does it help me? Yeah. Yes. Okay. I did it. I think, yes. So, good morning. I am Aimilia Karapostoli from the Department of Early Childhood Education of our university, of the University of Athens, that we're here. And I'm here to present you a brief action research with the theme approaching urban parks through movement and listening and educational intervention for environmental awareness. It's an action research and it's based on a scaffolding that it was my idea, something like that. I began working with environmental interventions in 2012 in my hometown in the west of Peloponnese as a part of activism for forests and beaches that were around and they're really endangered. At the same time, many times I visited the Metropolitan Park of Adonis with schools that I was working there as a PE teacher and music teacher that period before I employed in the university. So I had the opportunity to see that Adonis is a very interesting ecological place, artificial and natural one, and it's near the center of Athens. It's near to Ilion place and Kamateros municipality. So there are big municipalities around, and there are 1,200 hectares of it. And there are many artificial lakes inside, I think 6. There is an artificial river, very rich flora and fauna, some buildings of historical and cultural interest, and a lot of restaurants, cafes, one theater, and many other things. So it was very important, this park, in my eyes. According to the Ministry of Interior, the purpose of this park, of the existence of this park, is the environmental awareness of students and civils. So there are many programs are taking place in this park. It's not me? Oh, yes, okay. Okay. So we went many times, and as far as I saw, many schools visit this park for educational programs organized by various institutions in the park.
However, I had the idea that teachers often find it challenging to prepare children for these visits or organize activities in the park themselves. And it was for sure that they feel unable to facilitate meaningful reflections when they went back to school again. So I had the impression of my students, of my pupils in the primary school, that these visits to the park did not have much effect on the children themselves. When I left the primary education, I had the idea to organize a training program aimed at teachers, raising their awareness and providing them with ideas for educational utilization of urban parks. I used dance and movement, music, expression, creativity, collaboration. That was my idea. Why? Not only because I'm a dancer and a musician, but I strongly believe that art has the power to motivate us, has a power to make us aware about ourselves and about our relationship with the nature. So I thought that it would be a good idea to combine three different approaches. The elemental music and dance pedagogy, well known as Orff Schulwerk, the acoustic ecology, and the movement of outdoor education. Acoustic ecology and outdoor education aims to a personal and social development using activities and residential experiences. They also aims to an understanding of environment. Sustainability is an objective of them, and environmental education is an objective of outdoor education. And my idea is to try them all through arts. Arts for bioeconomy, arts for sustainability, let's say. So my main hypothesis was that a music dance education that fosters a sound approach to the environment may lead to a development of self-perception and a deeper understanding of our identity as humans and as citizens too. Another hypothesis is that soundscape listening can work as a solitary activity and a communal experience too. And I think that the second to us is very interesting and very important. I'm sure, because I'm a dancer, I feel that I can listen with the body, and I want to transmit this idea to other people and other teachers too. So my main assumptions before planning my activities was that participation in all activities is a right and must be ensured. Teacher was a facilitator and not as authority. And also this program must be an inductive one, because we have to have the opportunity to rethinking about this according to our continuous assessment of our activities and our work on this. It was very important for me to distinguish two ideas, not as a polarity, but as a distinction: aesthetic experience from artistic experience. I wanted to work with artistic experience. Aesthetic experience responds to nature and senses. We do need aesthetic experiences, but in itself, it is not a sufficient condition to lead to an artistic experience. Aesthetic experience can be considered as a part of artistic experience, but many times we limit ourselves to it and do not proceed to a genuine artistic experience. Maybe it's a simple one, maybe it's a first elemental one, but artistic experience and the work of art is governed at least in a part by the artist's interior and purpose. So the art is the characteristic way we record and reflect upon our experiences, is the unique way we deconstruct and reconstruct the elements, we play with them, we compose them, creating that express ourselves. And that was my aim. That's why I used Schulwerk ideas. What did I use from acoustic ecology theory or field? Soundscape, basic sound, audio event, audible signal, noise. I used a lot the idea of foreground sounds and background sounds, the source of sounds in groups. That was very important in my work. And what did I use and what did I have chosen outdoor education? Because outdoor education is opposed to content and is opposed to content as a defining element of education. It's not the content.
It's not outdoor pursuit or outdoor activities. It is the self and the other in the nature. Outdoor education can integrate school subjects and involve direct experience of the countryside. And it was very important for me that based in constructivist theory, where participants work to make meaning out of their experiences. And of course, it takes place in both natural and cultural settings, like forests, parks, like in my case, local communities, factories, farms, etc. I would like to share with you a first 2-hour intervention that we did with my very good friend and colleague Nicos Tsaftaridis with our students in our department. You can see an audio event here. I'm going to explain about it later on. It's an idea that I call it jam session in forest, jam session in the nature. My inspiration is from jam session in jazz. This is another experience. So, let's move on. So, according to this experience, I organized an action research because I wanted to understand better my practice and the condition of this practice, and of course I wanted to make it better. So what was that? It was a 5-hour seminar with 20 primary educational teachers of different specialities, and I collect my research data through participant observation, my participant observation, the reports of 2 critical friends, reflective directs that was kept by the participants, videos of brief group performances, because the last part of this seminar was an artistic event, 2 group interviews with the focus group method. I used think per share technique, and the first took place after the intervention and the second one month later. I worked with thematic analysis and inductive approach using codification and constant comparison. And of course, the research limitations are obvious, the duration of all this program and the number of participants. So I made a scaffolding that has 4 parts, a preparation part, a sound and audio experience collection, a creative part, and the perform of these creations. Preparation was about listening with body, and to understand body as means to relate, understand, express, and create. I also wanted to acquire a common physical and movement vocabulary as a starting point of artistic creation. So I used a lot a combination that I thought that has to do with the physical properties of sound with the parameters of movement as they appeared in Laban movement analysis system, and you can see them here. There are many things in common in music, in sound and movement. I also used the idea of body shaping of Laban movement analysis again, and especially the idea of pin, wall, sphere, and twist and spiral. The preparation had activities that focused on relaxation, concentration, and sensory integration, and I wanted to prepare all the senses. Then we went on with acquiring aesthetic experiences through sound walks, generating sound events like the one that you have seen, this jam session in the nature, I say. Then we went on with creative processing of acquired experience. We began with individual exploration, guided exploration. Then each one met another person and we worked in pairs, and then each pair met another pair and we created small groups and we created small music and movement synthesis. And let's see a little bit of this intervention in the park. We begin outside again. This is again a jam session. No, this is a collective experience. It's a very personal process here, and I try to guide it sensitively.
as far Όπως as I εσείς can. νιώθετε καλύτερα. It took more than 1 hour, all this. And then we went in Othonic building of Othonic Gate. It's a building in the park. Sorry. And we worked individually. You saw just, you have seen the exploration and some examples of these performances. It's not very, very fancy ones, but these are their creations. Oh, sorry. I'm so sorry. It's good to have an idea. They're not musicians. They're just people who work in schools. For me, it was very interesting that one teacher collected a song that was in a cafe. They wear masks because we were exactly after COVID period. I go a little bit in another one. For me, it was very important that it was their ideas, their interpretation. I was not waiting something like a real performance. And of course, there are other groups too. Let's go forward because we don't have enough time. When I collected my data, I went on with thematic analysis and I had my thematic categories, and according to them, I had some, let's say, results, some ideas that I found out. And the first is that the embodied connection with nature and the artistic expression derived from it can enhance environmental awareness and deepen understanding. Sharing experience enhances the development of relationship with nature and people. And as far as I have seen, teachers were motivated and felt capable of organizing their intervention to utilize the park and the open space in general. Teachers felt that they could connect a visit at an environmental park with the rest of their teaching and school life. I was impressed. They had so many ideas how to connect all these things and how to do things in school before, after in the park, and in school again. Some quotes of their interviews, just 2 of them. I went back to the park and took my kids with me. For the first time, I had so many things to do with them and even more to share with them. And the second one, the environment around me took a new dimension. It was as if my eyes were opened and my ears were blown up, as if I was living differently. As you can see, the most of the interviews were focused on themselves. And I found it very interesting and very natural because our personal development is a part of our professional development, and maybe it is a prerequisite. So I would like to thank my very good friend and colleague Nicolas Sartaridis because we worked together the first part. And I would like to thank the network of children's rights because that organized this seminar for me and gave me the authonial gate of this close building in the park to do my ideas. And thank you, and I am waiting for your questions, if there are some of them. If there are not any questions, we can go forward. Okay? Many questions? Can I have one of them?
No, maybe I did not explain it very well. These 5 hours took place in the park. The idea is that we can modificate this and do it in school and then in the park and then in school again. It was in the park, the room that was in the park. Yes, and that's why I was very thankful to the network of Children's Rights because they use this room. So I prepared the teachers in this room, working with relaxation, familiarized them with the idea of connected, the qualities of the sounds with the parameter of the movements, and working bodily. And then we went out, we collected experiences in our way, and then we went in, and we work, let's say, artistically. We try to express these ideas or to interpret these ideas in our artistically way. Yes, this is the main idea. And outside, yes. And I did it because my main idea is that teachers has to prepare kids in school, go to the park, and then do something in the school again. A visit does not finish when you go back to school. This is not a visit. Mm-hmm. Maybe, but the park was so crowded, and we would lose our concentration. And also, I wanted to give some feedback to them and discuss about it. And we had the first focus group discussion to collect my data. So we need it. Yeah. Yes, of course. Yes, of course. Mm. Yeah. Yes. Yes, that's why I said about the foreground sounds and the background sounds. And it was very interesting that one of the teachers said, Γιαννάκη, έλα να δεις ποιος ήρθε, because she listened the mother of one friend of Yiannis. Yiannis was a small kid. And when he said, Γιαννάκη, έλα να δεις ποιος ήρθε, Yiannis was one, Yiannis, it's a very common name, was outside and said, hello. Yes. Other questions? Oh, yes, please. Yes. Yes. That was my first idea. Then I understand that these teachers were very shy because they're not musicians, they're not performers, they were very shy, and they asked me to be safe somewhere. When I have done this with my students, as you saw, in the first place, we were out. With Nicolas, we were out. Because the students were very open. Teachers were not so open. So we could be outside, and really it was fantastic. And really, we had some audience around. And some of the audience tried to do the same thing with us. Yes. Okay. I'm the president again from this. So if I see the next ones, yes. Dimitris Aris is not here, so we go forward. We go to Mr. Miestris and Ioanna Ekmetsoglou that are ready for their presentations. Kalimera σας. I will speak in English. We're here with Andreas Miestris to talk about the course that we have been teaching together since 2015.
Our goal is to have time to place some student works, so I'll go fast. It's not like me, but I will try. So the course is Sound Environment Communication, and it's an elective course offered to all majors of the Department of Music Studies at Ionian University and the Department of Audiovisual Arts. The aims of the course are to cultivate relationships with the more than human world, aesthetics and ethics of sound music, and ecological activism through art. The course content you see a little bit, basically an introduction to sound environment communication, acoustic ecology, media and sound messages, multiple definitions of noise and sound pollution, soundscape, sound in communication beyond the human world, and the effects of anthropogenic noise on other animals, sound in communities, and creative educational actions, including sound walks, creations of radio works, videos, documentaries, educational research programs in the community. Now I will focus on the unique characteristics of this course in the context of music education. I think it is that it employs firstly acoustic ecology as an umbrella for knowledge development. This makes possible the connection between biological, acoustic, social sciences, and sound arts, and also it makes possible the connections between the external and the internal worlds of the students, especially through transdisciplinarity. Secondly, it expands the role of the music educator. In addition to teaching music, the role of the music educator is also broadened to include raising awareness through music about the environmental crisis. Sound communication environment is a fertile ground for applying interdisciplinarity and transdisciplinarity. Transdisciplinarity is characterized as a holistic approach to knowledge in which research and applications move between disciplines, across disciplines, and beyond disciplines. Different scientific and artistic disciplines coexist and converse in the sound communication environment. This coexistence is observed at least in 4 levels. In teacher specializations, Andreas and me have quite different specializations. You see here, in the internal disciplines of the course, in the students' fields of study, in the various specialized knowledge methodologies and tools required for the preparation of coursework. In concluding this brief introduction to the course, I will refer to the critical factors which, in our opinion, lead to the success or failure of the course each year. These are the degree to which the course includes outdoors, real-life projects with emphasis on listening. The extent to which it exploits plurality of scientific artistic disciplines, backgrounds, methodologies, tools at multiple levels, and finally, the degree to which it provides opportunities for redefining and transcending dualities such as art, science, noise, silence, aesthetics, ethics, emotion, thought, structure, freedom, human, non-human, etc. All this is difficult for a single teacher to do. So co-teaching is a more effective practice we have found, and especially when one is lucky enough to have Niestris as a colleague, much is possible. So I give him a space. Yes, yes. Okay, my turn. Well, the luck was all mine, in fact. Ioannis has been like this very
steady educational pillar in this class. Yeah, instead, I was just having fun. I was improvising. And okay, so we were planning this presentation just to give two examples, two project examples. And we have chosen to present here two examples from the actually first years, the first year that we've done this course. That this course has come back to back, like it came to the next semester of another course that we have introduced that year. Was called Sonic Arts and Radio, ηχητική τέχνη και ραδιόφωνο. So, and most of the people that took this class passed right on to this ήχος, περιβάλλον και επικοινωνία, which was the title of the Sound, Environment and Communication, which was the title of this second course. And the project, all the projects that they were presenting, they had like this idea of radio art. So we're going to play an excerpt from one and the whole of a second. And we have chosen them for two different reasons. One has like a very characteristic stylistic, stylistic approach to sound and narration. Instead, the second one is based on a very calm narrativity of the text and a development of the story that it is very intricate and very nice, we found. So I'm going to play first, well, for the English friends or the non-Greek speaking friends here, I will try after to make a resume of what's happening. Here's the first, watch out, starts funnily. Οι δυνατοί ήχοι δεν είναι επικίνδυνοι μέχρι το σημείο που δεν πονάνε τα αυτιά σου. Λάθος. Το κατόφλι του πόνου είναι περίπου στα 120 με 140 dB. Αλλά οι ήχοι μπορούν να βλάψουν την ακοή σου όταν είναι πάνω από 85 dB σε διάρκεια 8 ώρων ακρόασης. Η απώλεια της ακοής είναι προσωρινή μετά από βλαβερή έκθεση. Λάθος. Κάποια απώλεια ακοής θα είναι μόνιμη. Ενδείξη ζημιάς είναι το κουδούνισμα και ο θόρυβος στα αυτιά που ονομάζονται εμβοές. Μία ακόμη ένδειξη είναι η δυσκολία στη λεκτική επικοινωνία. Αν έχεις ήδη κάποια απώλεια στην ακοή σου, τότε δεν χρειάζεται να προστατεύεσαι άλλο. Λάθος. Η απώλεια της ακοής συσσωρεύεται. Περισσότερη έκθεση σε δυνατούς ήχους προκαλούν περισσότερα προβλήματα στην ακοή. Το γύρας είναι η μεγαλύτερη αιτία για την απώλεια της ακοής. Λάθος. Έρευνες δείχνουν ότι η συσσωρευμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους είναι η μεγαλύτερη αιτία απώλειας και όχι η ηλικία. Οι ζημιές στην ακοή μπορούν να θεραπευτούν με φάρμακα, χειρουργείο ή ακουστικά βοηθήματα. Λάθος. Τα ακουστικά παρικοΐας μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Στην περίπτωση όμως ακραίας έκθεσης σε δυνατούς ήχους, το αποτέλεσμα θα είναι μη φυσικό. Κανένα φάρμακο ή θεραπεία δεν μπορεί να διορθώσει τη ζημιά από το θόρυβο. Οι δυνατοί ήχοι επηρεάζουν μόνο την ακοή. Λάθος. Οι δυνατοί ήχοι μπορούν να αλλάξουν το ρυθμό της καρδιάς, την όραση και το χρόνο αντίδρασης. Μπορούν να προκαλέσουν γλυκότητα και γενικά να σε επηρεάσουν αρνητικά. Σε ένα ανοιχτό αγνοούν την υγεία τους και ειδικότερα το πώς να προστατεύουν την ακοή τους. Ναι. Λοιπόν, φάρμακο ή φαρμάκι? So, φάρμακο ή φαρμάκι. This is a word play for the non-Greek speaking. Φάρμακο is medicine. Pharmaki is poison. But in Greek, these two things are very, well, naturally enough, pharmaki may be poison. And then at the end, this finishes like diάλεξε και πιες, means choose and drink. So this story is about, it's a general survey about loud noises into recreational spaces, particularly this category that we called in Greece dog houses, means skiladica, which is and yeah, well, that was a very brilliant, actually it was, in fact, I was completely surprised with this piece of work, and we will have to say that one of the creators is here, is Elina Kalabokini, and Kiki Kerseli
that they have made this piece. It was great, very good surprise. Basically, what we heard is a series of fallacies, psychoacoustic fallacies, that they say blah, 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 blah. Right? No, wrong. Like, for example, when we get old, we lose, it's natural to lose hearing when we get old. Right? Wrong, etc., etc. That's what they said. And so that was a brilliant one. And I'm going fast to the next one because we don't really have time. So now we're going to hear the colibri. That's very particular because it has a very narrative, a narration style that it's like a mother talking about the children. And little by little, while the narration is moving forward, you realize that it's not about actually children like humans, but it's about birds. And slowly, slowly, you realize that it's about birds that live in the forest, that is being destroyed, etc., etc. And then there is a bigger metaphor about the destruction of the environment in general. And this we're going to hear entire. Okay, I'm very sorry that we haven't prepared subtitles because we were not expecting that this is going to be in English. Sorry about that. So I'm putting it on. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που άκουσα για πρώτη φορά να μιλάνε για αυτό το θέμα. Στην αρχή σκέφτηκα πως ήταν απλά μια ιστορία. Μετά σκέφτηκα μήπως αναφέρονται σε ένα γεγονός που μόλις έχει συμβεί. Στην πραγματικότητα όμως, απλά δεν ήθελα να συνειδητοποιήσω το κακό που επρόκειται να συμβεί. Αν φοβήθηκα, ναι, φυσικά και φοβήθηκα. Δεν θα μπορούσα άλλωστε να αντιδράσω διαφορετικά μετά από αυτό που άκουσα. Ναι, εντάξει, θα μπορούσα να αντιδράσω αλλιώς, όπως και έκανα αργότερα, αλλά ήταν πλέον αργά. Το πρώτο που σκέφτηκα και με έκανε να φοβηθώ τόσο πολύ ήταν τα μωρά μου. Εκείνο που άκουσα τόσο δυνατά μες στη σκέψη μου ήταν να φωνάζουν, να ζητάνε τροφή και εγώ να μην μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Και όντως έτσι έγινε. Ούτε έντομα μπορούσα να βρω να τους πάω, ούτε γύρι, πόσο μάλλον νέκταρ που το είχανε τόσο ανάγκη. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Μόνο στη σκέψη πως τα δυο μικρά μου θα πάθουνε κάτι, η καρδιά μου χτυπούσε 1000 φορές το λεπτό. Είναι εκείνη η σκέψη που σε κατακλείζει, πως ό,τι ονειρεύτηκες για τα μικρά σου, δεν θα το δεις να πραγματοποιείται. Είναι όμορφο να σκέφτομαι τη μέρα που τα μωρά μου θα πετάξουν για πρώτη φορά. Εκείνη τη στιγμή που θα ανοίξουν τα φτερά τους και θα πετάξουν ψηλά και μόλις πάρουν λίγο θάρρος θα αρχίσουν να πετάνε δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω. Έτσι θα ανακαλύψουν τη μοναδικότητά του. Μετά θα πεινάσουνε, θα αναζητήσουν άνθη. Και εκεί θα αρχίσουν να γίνονται οι πρώτες διαλογές. Τα λουλούδια που δεν έχουν πολύ ζάχαρη στο νέκταρ τους θα τα απορρίπτουνε. Θα πηγαίνουν σε άλλα λουλούδια μέχρι να βρούνε το κατάλληλο. Και μόλις το βρουν, πετώντας πάνω από αυτό, θα πίνουν το νέκταρ του. Ύστερα έχουν να βρουν περίπου 999 λουλούδια ακόμα για να τραφούν αυτή τη μέρα. Αλλά θα τα καταφέρουν. Την επομένη όμως θα θυμούνται ότι από αυτά τα λουλούδια έχουν ξαναφάει και δεν θα πάνε. Θα πάνε πάλι σε αυτά όταν θα γνωρίζουν πως έχουν ξαναγεμίσει με νέκταρ. Όταν θα έχουν πλέον μεγαλώσει, θα έχει φτάσει ο καιρός να βρούνε και αυτά το τέρι τους.
θα έχει φτάσει εκείνη η στιγμή που θα ακούσουν το ιδανικό κάλεσμα. Και να, και αυτά με τη σειρά τους θα φιλοξενούν στη φωλιά τους για 15 μέρες 2 μικρά άσπρα αβουλάκια. Σε μια φωλιά που θα έχουν φτιάξει πάνω στα δέντρα με τα καλύτερα υλικά που θα βρουν. Ίνες, φυτά, βρύα ή λιχίνες και όλα αυτά συνδεδεμένα με ιστούς. Θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να προστατέψουν τα μικρά τους. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να προστατέψω τα μικρά μου, σκέφτεται. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να προστατέψω το σπίτι μου, το δάσος μου, το δάσος μας. Όλοι μας το ίδιο θα κάνουμε, σκέφτηκα. Μα τελικά γίνανε αλλιώς τα πράγματα. Ήξερα μέσα μου πως κάποια στιγμή θα γινόταν. Έτσι είχε γίνει άλλωστε και παλιότερα. Μα η καταστροφή δεν έμεινε μόνο εκεί. Πετούσα πάνω από τη θάλασσα και είδα καθαρά. Είδα το σπίτι μας να καταστρέφεται από τους ίδιους που τώρα θα κάνουν κακό στο δάσος. Μα αναρωτιέμαι, γιατί να θέλει κανείς να καταστρέψει το σπίτι του? Μήπως νομίζει πως το σπίτι του είναι μόνο εκεί που κοιμάται? Κουράστηκα πολύ. Όλο το βράδυ πάλευα για το σπίτι μου, για το σπίτι όλων μας. Αν ήμασταν όλοι μαζί θα τα καταφέρναμε, το ξέρω. Αλλά δεν ήρθε κανένας. Το όνομά μου είναι Κολύμπρι. Είμαι το μικρότερο πουλί στον κόσμο. Και τώρα εδώ, να κοιτάω από ψηλά το κακό που κάνανε αυτοί σε όλους μας. Στα παιδιά μου, στα παιδιά τους, στα παιδιά σας. Ε, 2015 ήταν αυτό, επίκαιρο παραποτέ. Θεωρήσαμε ότι ήταν πιο καλό να βάλουμε αυτό να μιλήσει παρά εμείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ έχουμε τελειώσει. Thank you. Ωραία, καλημέρα και από μένα. Εκ μέρους της Ρενάτας Δελιανούδη θα παίξω την ομιλία της, η οποία για κάποιο προσωπικό λόγο δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ. Οπότε θα παρακολουθήσουμε το πρώτο κομμάτι που είναι η ομιλία της Ρενάτας Δελιανούδη και μετά θα ακολουθήσει η επόμενη παρουσίαση. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Είμαι η Ρενάτα Δελιανούδη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική και κυρίως την Επιστημονική Επιτροπή του 7ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας για την επιλογή της εν λόγω εισήγησης. Λόγια νοτέρας βίας δεν μου επιτρέψανε να είμαι κοντά σας με φυσική παρουσία και σας ευχαριστώ πολύ που θα με ακούσετε ηλεκτρονικά. Θα σας μιλήσω εκ μέρους των συναδέλφων Φάνη Μαραγκού και Χριστίνα Σωτηρίου για τις ηχογραφήσεις πεδίου στο οικολογικό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ και τις μουσικοπαιδαγωγικές ηχοϊστορίες. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω διαμοιρασμό οθόνης και να ξεκινήσω. Η ηχογράφηση πεδίου είναι μια πρακτική που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1890 με την πρωτοποριακή εφεύρεση του φωνογράφου από τον Τόμας Έντισον και τη δυνατότητα καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου από μια στιβαρή και αρκετά αξιόπιστη για τα τότε δεδομένα κατασκευή. Παρότι ο όρος ηχογράφηση πεδίου εμφανίστηκε περίπου 4 δεκαετίες αργότερα και υπάρχει μέχρι σήμερα, συνεχίζει να χρησιμοποιείται με σχετική επιφυλακτικότητα και χωρίς να διαθέτει ένα σαφές πλαίσιο ή έναν κοινώς αποδεκτό ορισμό. Πάντως, η πρακτική της ηχογράφησης πεδίου in situ έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλή στις τελευταίες δεκαετίες με τη χρήση της από ακαδημαϊκούς, ερευνητές και καλλιτέχνες
ως μεθοδολογικό εργαλείο της βιολογίας, της περιβαλλοντικής επιστήμης, της εθνογραφίας, της εθνομουσικολογίας, της κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, της οπτικής εθνογραφίας, της οπτικής ανθρωπολογίας, της ηλεκτροακουστικής μουσικής και του κινηματογράφου. Κάθε πεδίο ορίζει συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη μεθοδολογία καταγραφής και την ποιότητα του ήχου, προσαρμόζοντας τη χρήση της ηχογράφησης πεδίου στις ιδιαίτερες ανάγκες και στόχους του. Για παράδειγμα, η Έρικα Μπρέιντε, ενώ εξετάζει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίο ο φωνογράφος μετέβαλε τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των εθνογράφων από τη γραπτή στην ηχητική τεκμηρίωση, αξιοποιώντας τη δυνατότητα αυτής της πρωτοποριακής συσκευής για in situ ηχογράφηση, αποφεύγει να αναφέρει ή ακόμα περισσότερο να ορίσει την έννοια της ηχογράφησης πεδίου. Επίσης, σύμφωνα με τον Αγγιγιάμα, η ηχογράφηση πεδίου τείνει να αποφεύγεται ως όρος στο βιβλίο του, έτσι όπως το διαβάζουμε, The Audible Past, Cultural Origins of Sound Reproduction του Jonathan Stern. Επίσης, στο βιβλίο τους, οι Lane και Carrill, In the Field, The Art of Field Recording, δεν παρέχουν έναν ορισμό της επιτόπιας ηχογράφησης, αν και παρουσιάζουν αυτή την πρακτική διεξοδικά, παίρνοντας συνεντεύξεις από εξέχοντες καλλιτέχνες ήχου που ειδικεύονται στην καταγραφή πεδίου. Ο Πολ Βίροστεκ, ο οποίος ειδικεύεται σε καταγραφές πεδίου για δημιουργία ηχητικών περιβαλλόντων και ηχητικών εφέ, κυρίως για την κινηματογραφική βιομηχανία, αναφέρει ότι η ηχογράφηση πεδίου, η οποία πολλές φορές ονομάζεται φωνογραφία, είναι η τέχνη της ηχογράφησης στον έξω κόσμο και επίσης λέει ότι αποτελεί μια ευκαιρία για καταγραφή εξαιρετικών και μοναδικών ηχητικών δειγμάτων. Τέλος, ο Tom Western αναφέρει ότι οι ηχογραφήσεις στο στούντιο είναι τεχνητές κατασκευές ηχητικής επεξεργασίας, ενώ οι ηχογραφήσεις πεδίου ακούγονται ως η διάφανη αποτύπωση της εξωτερικής πραγματικότητας. Αν και είναι δύσκολο να εντοπίσουμε έναν ξεκάθαρο ορισμό του τι ακριβώς συνιστά η καταγραφή πεδίου, για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας προτιθέμεθα να υιοθετήσουμε την παραπάνω διατύπωση ότι η ηχογράφηση πεδίου είναι η διάφανη, η καθαρή αποτύπωση της εξωτερικής πραγματικότητας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η διαφάνεια της εγγραφής αποτελεί ένα ιδανικό, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο κατά προσέγγιση και με συμβιβασμούς. Αξίζει να αναφερθεί ότι η χρήση του όρου φωνογραφία σε αντίστοιχη σχέση και αντιστοιχεία με τον όρο φωτογραφία, ίσως και να αποτυπώνει πληρέστερα τη συγκεκριμένη πρακτική. Στο βιβλίο In the Phonographic Memory, A History of Sound Recording in the Field, ο Μίτσελ Ακιγιάμα εξετάζει την ανάπτυξη και την πολιτιστική σημασία των τεχνολογιών ηχογράφησης που χρησιμοποιούνται στην εθνογραφία και στην επιτόπια έρευνα. Ο Ακιγιάμα εμβαθύνει στην ιστορική εξέλιξη της ηχογράφησης πεδίου, κάνοντας σε σημεία του βιβλίου του συγκρίσεις μεταξύ φωνογραφίας και φωτογραφίας και στο πώς και τα δύο στοχεύουν τελικά να συλλάβουν στοιχεία της πραγματικότητας, ήχος και φως αντίστοιχα. Εξερευνά πώς η φωνογραφία έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο τεκμηρίωσης, παρόμοιο με τη φωτογραφία, σε εθνικές και ανθρωπολογικές εργασίες. Σε κάθε εποχή η πιστότητα σήμαινε κάτι διαφορετικό, είτε στο επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών, είτε σε επίπεδο του περιεχομένου. Σε επίπεδο περιεχομένου, η πιστότητα αναφέρεται στην ομοιότητα μεταξύ πρωτότυπου και αντιγράφου. Να μην μπορεί να γίνει αντιληπτή η διαμεσολάβηση της τεχνολογίας σε κάθε εξελικτικό στάδιο. Η πιστότητα αποτελεί ένα από τα βασικά κομμάτια της ιστορίας της αναπαραγωγής του ήχου και κάθε εξελικτικό βήμα στην τεχνολογία και στον εξοπλισμό προϋπέθεται ή και συνεπαγόταν μια πολύ εξελιγμένη μορφή πιστότητας, προσεγγίζοντας τη διαφάνεια του μέσου, δηλαδή την μη αναγνωρισιμότητα της συσκευής αναπαραγωγής. Η παραπάνω ανάλυση καταδεικνύει ότι ιδανικά η καταγραφή πεδίου θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλή πιστότητα, ώστε η αποτύπωση του ηχοτοπίου να παραμένει καθαρή, δηλαδή να μην γίνεται αντιληπτή η παρουσία της καταγραφικής συσκευής και των μέσων αναπαραγωγής.
Το ηχοτοπίο που καταγράφεται και αναπαράγεται μέσω της καταγραφής πεδίου πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν αδιαμεσολάβητο. Με άλλα λόγια, η διαδικασία της ακρόασης θα πρέπει να είναι απρόσκοπτη, απελεγμένη από την αίσθηση της τεχνολογικής παρέμβασης. Ωστόσο, η ακρόαση μέσω του ραδιοφώνου συνιστά μια διαμεσολαβημένη εμπειρία, γεγονός που ενισχύει την αντίθεση ανάμεσα στην επιδιωκόμενη αμεσότητα της καταγραφής και την τεχνολογική μεσολάβηση του μέσου αναπαραγωγής. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, στοχεύουμε σε μια καθαρή καταγραφή υψηλής πιστότητας, που να επιτρέπει μια άμεση ακουστική εμπειρία. Από την άλλη όμως, η αναπαραγωγή μέσω ενός έντονα διαμεσολαβημένου μέσου, όπως είναι το ραδιόφωνο, αποκαλύπτει μια βασική διτότητα στον τρόπο προσέγγισης και παρουσίασης των καταγραφών πεδίου και του ηχοτοπίου. Αν και η εικόνα κυριαρχεί παντού, στα ΜΜΕ, στην πολιτιστική βιομηχανία, στην τηλεφωνία, στις νέες τεχνολογίες, το ραδιόφωνο ως ήχος χωρίς εικόνα παραμένει μοναδικό, γιατί αποτελεί μέρος του ηχητικού μας σύμπαντος. Αν συνειδητοποιήσουμε μάλιστα ότι τα πάντα είναι ήχος, από τη φωνή, την ομιλία, το θόρυβο, την κόρνα, το κελάιδημα, το νερό, τη βροχή, ως τη μουσική και το τραγούδι, και ότι όλα τα ανθρωπογενή ή και άλλα φυσικά ηχοτοπία με τα οποία ασχολείται η ακουστική οικολογία συνιστούν το πολιτισμικό μας περιβάλλον, και κάποια από αυτά μάλιστα αναπαράγονται από το ραδιόφωνο, τότε συνειδητοποιούμε επίσης ότι το ραδιόφωνο αναπόφευκτα πλαισιώνει ηχητικά την ύπαρξή μας. Σε οποιοδήποτε θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και αν ανήκει το ραδιόφωνο, είτε είναι κρατικό, ιδιωτικό, δημοτικό, ελεύθερο, θεματικό, πειραματικό, και με οποιοδήποτε περιεχόμενο, ακόμα και αυτό στη σοβαρότερη του μορφή, όπως το ντοκιμαντέρ, το ραδιόφωνο συνιστά, κατά τον Βάλτερ Όγκ, μια άλλη μορφή προφορικότητας και επικοινωνίας, και μάλιστα ολοένα μεταλλασσόμενη. Ένα ντοκιμαντέρ μπορεί να είναι ακουστικό, οπτικό, οπτικοακουστικό. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι η λεκτική ή εξολεκτική αφήγηση, που βασίζεται σε τεκμήρια με εκπαιδευτικό, ενημερωτικό, καταγραφικό σκοπό. Στην περίπτωση του ντοκιμαντέρ, ως ηχητικό ντοκουμέντο, ως ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, το οποίο πρωτοεμφανίστηκε στην Αμερική ήδη τη δεκαετία του 1930 με συνεντεύξεις ανθρώπων, είναι ένα είδος καταγραφής και ηχητικής τεκμηρίωσης της ιστορίας, του πολιτισμού, των προσώπων, αν πρόκειται για αφιέρωμα σε προσωπικότητες, του περιβάλλοντος, ακόμη και της καθημερινότητάς μας. Άρα, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ είναι ένα ραδιοφωνικό έργο τεκμηρίωσης που διέπεται από συμβάσεις και όρους ραδιοφωνικούς με οργανωμένη αφήγηση και ηχητικά τεκμήρια ντοκουμέντα. Τα τεκμήρια αυτά μπορούν να παρέχουν πληροφορίες φυσικού, πολιτισμικού και ιστορικού περιεχομένου και μπορεί να είναι φυσική ήχη, από φυσικά φαινόμενα, πουλιά, ζώα και ανθρωπογενείς ήχοι, ιστορική ήχη, πόλεμος, μάχες, πολιτισμική ήχη, όταν έχουμε μια τελετουργία, έθιμα, δρόμενα, την καμπάνα που ακούμε, θόρυβοι, που είναι μη επιθυμητή ή ακαθόριστη ήχη, μπορεί να είναι λόγος με τη μορφή ομιλίας, αφήγησης, συνέντευξης ή διαλόγου, ή μπορεί να είναι μουσική ως οργανωμένη ηχητική τέχνη. Το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, που στηρίζεται σε ηχογραφήσεις πεδίου, φωνογραφίες κατά τους Πολ Βιροστέκ και Μίτσελ Ακιγιάμα, περιέχοντας ηχοτοπία που συναντάμε στο φυσικό περιβάλλον, είτε γεωφωνίες, ήχους από τη φύση, βιοφωνίες, ήχους από ζώα και ανθρωποφωνίες, ήχους από ανθρώπους, τα οποία εξετάζει, όπως είπαμε, η ακουστική οικολογία, συνιστά ένα είδος ηχητικής τεκμηρίωσης του ίδιου του οικοσυστήματος. Εγώ συνδέω την εισήγηση με τις ηχοϊστορίες και τα ηχοτοπία. Σύμφωνα με τον Καναδό Μουρέι Σίφερ, το ηχητικό περιβάλλον είναι σε μια μακροσκοπική μουσική σύνθεση, την οποία διαμορφώνουν οι άνθρωποι με τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Το σύνολο των ήχων που μπορεί να γίνει αντιληπτό και κατανοητό από έναν άνθρωπο ή ένα ζώο στο μέρος που βρίσκεται, στην εξοχή, στον δρόμο μιας πόλης, στο γραφείο,
περιγράφει το ηχοτοπίο. Ένα ηχοτοπίο μπορεί να είναι πραγματικό ή φανταστικό. Δεν θα σταθώ πολύ σε αυτά όλα, τα θεωρητικά. Θεωρούμε ότι τα γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζω και πώς λειτουργούν εδώ πέρα όλα αυτά τα τεχνικά θέματα. Θέλω λίγο να προχωρήσει η διαφάνεια, αλλά δεν τα γνωρίζω. Λοιπόν, πες μου σε ποια θέλεις να πάμε. Εδώ είναι κάποια πράγματα μεθοδολογίες. Ας προχωρήσουμε λιγάκι στα... ούτε αυτά τόσο πολύ. Γενικότερα, ήθελα να πω κάποια πράγματα για τις ηχοϊστορίες, για τα ηχοτοπία, για κάποια πράγματα και γενικότερα κάποια πράγματα που γίνονται στο παδά, θα πω σήμερα μόνο, για να τα κλείσω. Προχωρήσουμε λιγάκι. Ούτε για αυτά. Οι ηχοϊστορίες, τέλος πάντων, βασίζονται σε ηχογραφημένους φυσικούς ήχους. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό δεν θέλω να προχωρήσω. Ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που διδάσκω μουσική παιδαγωγική, στα εργαστηριακά μαθήματα, που εφιστώ την προσοχή στους φοιτητές μου και στις φοιτήτριές μου, παράλληλα με τους ήχους των μουσικών οργάνων, μπορούν να ακουστούν τα σωματικά ακουστά, η body percussion, που ακούγονται με τη φωνή ή το στόμα, τα χτυπήματα από τα παλαμάκια, τα χεράκια, τα χτυπήματα με τις φωνές. Στη μουσική του σώματος περιλαμβάνονται και η φωνή μας, με ακόμα άλλοι ήχοι του στόματος. Μπορούμε, για παράδειγμα, να κάνουμε μια ολόκληρη καταιγίδα με το σώμα μας ή όταν προετοιμάζουμε μια ηχοϊστορία, ανάλογα με την πλοκή, επιλέγουμε διάφορα υλικά που θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε, όπως μαντήλια, κορδέλες, μουσικά όργανα, καπέλα, μπαλόνια, στρώματα κτλ. Και δημιουργούμε ένα σκηνικό κοντά στο πλαίσιο που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Εκφράζονται οι φοιτήτριες με αυτορυθμισμό και στολίζουν τις ιστορίες με μαγικό τρόπο. Εδώ έχω βγάλει κάποιες φωτογραφίες, δεν προλαβαίνουμε να δούμε κάτι βίντεο. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες που έχουν κάνει ηχοϊστορίες τα κορίτσια μέσα στην τάξη. Εδώ είναι κατασκευές που έχουν φτιάξει για ηχοϊστορίες. Ας προχωρήσουμε. Εδώ είναι ζωγραφιές για ηχοϊστορίες με τον Blitzplatz, με μια καπέλα που έχουν κατασκευάσει για ηχοϊστορίες. Εδώ είναι που συζητάνε και προχωράνε, συζητάνε όλοι μαζί για μια αυτοσχέδια ηχοϊστορία που είχαν δημιουργήσει. Ηχοϊστορίες που μου είχαν παρουσιάσει μέσα στην τάξη. Εδώ είναι το πανεπιστήμιό μας. Δεν έχω να πω κάτι. Και η ενσωμάτωση των ηχοϊστοριών στην προσχολική αγωγή δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν τη μουσική και τις ιστορίες ως εργαλεία για την υποστήριξη της ολιστικής ανάπτυξης των παιδιών, καθιστώντας τη διαδικασία μάθησης πιο ευχάριστη και αποτελεσματική. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ηχητικά τοπία, αφήγηση ιστοριών και ηχητικές ιστορίες, καθώς και βυθίζοντας τους μαθητές στην έννοια της πολυστηριακής μάθησης, φιλοδοξούμε σε ένα μαγικό μελλοντικό ταξίδι με φαντασία, αυτοσχεδιασμό, σύνθεση και ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαίδευση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ξεκινάμε από τις ηχογραφήσεις πεδίου που κάνει ο κύριος Μαραγκός. Μετά η κυρία Δαλιανούδη κάνει τα οικολογικά ντοκιμαντέρ στο ραδιόφωνο και καταλήγουμε στις εκπαιδευτικές ηχοϊστορίες. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Χρησιμοποιείτε δηλαδή τα ντοκιμαντέρ. Ναι, αυτό δηλαδή το οικολογικό ντοκιμαντέρ δεν ακούστηκε πώς το δουλεύει η κυρία Δαλιανούδη ακριβώς, που χρησιμοποιεί κάποια πράγματα με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Πώς περνάμε δηλαδή από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή από την ηχογράφηση πεδίου που κάνει ο Φάνης, δηλαδή πραγματικά που γίνεται η ηχογράφηση και τα λοιπά, στο ηχοτοπίο και όλη αυτή η διαδικασία, η καταγραφή. Μετά γίνεται η καταγραφή και όλο αυτό το πράγμα με τα οικολογικά ντοκιμαντέρ και με όλα αυτά τα πράγματα που κάνει αυτή και πώς περνάμε γενικότερα στην εκπαίδευση μετά και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Και το περάσαμε τέλος πάντων με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε. Άρα χρησιμοποιείτε τα ντοκιμαντέρ στην εκπαίδευση. Ναι. Αυτό και αυτό μπορεί να περαστεί στην εκπαίδευση, ναι. Είναι λίγο ασύνδετο μεταξύ του. Όχι, δεν... Όχι, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή, τα ντοκιμαντέρ. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι διαφορετικά το ένα με το άλλο. Αλλά μπορούν. Είναι διαφορετικά. Όχι. Είναι ηχογραφής πεδίου, ναι. Ναι, βέβαια συνεργαζόμαστε. Δηλαδή, εγώ έχω πάει, ας πούμε, και έχω κάνει κάποιες ηχογραφήσεις στην κυρία Δαλιανούδη και ο κύριος Μαραγκός έχουμε πάει και έχουμε κάνει κάποιες, ας πούμε, παρουσιάσεις παράλληλα. Βεβαίως. Δηλαδή, το ένα μπορεί να ταυτιστεί με το άλλο. Δηλαδή, ηχητικές, ας πούμε, καταγραφές μπορούν να συνδεθούν ακόμα και με την εκπαίδευση. Άνετα.
και να πάμε σε ένα ραδιόφωνο και να κάνουμε κάποια πάρα πολύ ωραία σύμπραξη. Έγινε κάτι τέτοιο? Βεβαίως και Ωραία. γίνεται. Και Ναι. λίγο και τα αποτελέσματα αυτού, έτσι πως πήγαν τα παιδιά, δηλαδή πήγατε οι χωριστές των παιδιών στο ραδιόφωνο. Και μπορούν να γίνουν κάτι πολύ ωραίο. Γίνει κάτι, έτσι, Είμαστε σε πειραματικό στάδιο ακόμα. Ωραία. Αλλά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που μπορεί να γίνει και με φοιτητές δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να προχωρήσει. Είμαστε σε πνευματικό στάδιο, ας πούμε. Είχαμε ξεκινήσει κάτι που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωραία. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ονομάζομαι Γιάννης Μιγδάνης. Είμαι εκπαιδευτικός μουσικής στο Αμερικάνικο Κολέγιο στο Πύρ, στο Δημοτικό, το νεοσύστατο Δημοτικό και μεταδιδακτορικός ερευνητής και εντεταλμένος διδάσκων στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών εδώ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σήμερα η παρουσίαση έχει να κάνει με την σχεδίαση και την εισαγωγή STEAM σεναρίων, τα οποία αντανακλούν τις διάχυτες ακουστικές οικολογίες στο Δημοτικό. Γενικά γνωρίζουμε ότι ο ήχος, ο οποίος μας περιβάλλει, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη σχέση μας με τον κόσμο. Η ένταξη των ακουστικών οικολογιών μέσα στην μουσική εκπαίδευση έχουν δείξει σύμφωνα από έρευνες ότι μπορεί να διαμορφώσει ένα πεδίο για μια μετασχηματιστική αντίληψη στον τρόπο που τα παιδιά διδάσκονται και που εμπλέκονται μέσα στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης της μουσικής. Αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τις τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε νέους και διευρυμένους τρόπους και ευκαιρίες για δημιουργία και μάθηση. Κυρίως έχουμε μια πολύ μεγάλη και αυξανόμενη ποικιλία από υλισμικά αλλά και λογισμικά, τα οποία προσφέρουν αυτές τις ευκαιρίες που είπαμε και δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο για την κατανόηση. Η σημερινή εισήγηση έχει να κάνει, όπως είπα πριν, με την διάχυτη ακουστική οικολογία. Ο διάχυτος υπολογισμός στην παιδαγωγική του ήχου και τις ακουστικές οικολογίες και ακόμα οι διάχυτες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να διαμορφώσουν ένα νέο είδος do-it-yourself πρακτικών, με έμφαση κυρίως στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της τάξης. Ακουστικές μουσικές οικολογίες. Ο ήχος, όπως είπα πριν, είναι παντού γύρω μας και διαμορφώνει τον τρόπο που εμείς επικοινωνούμε με το περιβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα, πολύ βασική είναι η ενεργοποίηση της ενεργητικής ακρόασης μέσα από δραστηριότητες οι οποίες εστιάζουν στον ήχο και συνδέουν τον ακροατή με το περιβάλλον. Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται διάφορες πρακτικές, όπως είναι οι μουσικές ηχοσυνθέσεις από αντικείμενα του περιβάλλοντος, οι γραφικές παρτιτούρες μέσα από την κατασκευή της μουσικής, και ονομάζω κατασκευή γιατί μιλάμε για το STEAM πλαίσιο, οπότε τα πάντα, όπως θα δούμε παρακάτω, τα αντιλαμβανόμαστε σαν φτιάχνω, κάνω, το make δηλαδή. Αυτοσχεδιασμό με συμβατικά αλλά και μη συμβατικά μουσικά όργανα ή τεχνουργήματα, όπως αλλιώς λέγονται, ηχοπερίπατοι, ηχοχάρτες και ούτω καθεξής. Οι διάχυτες μουσικές οικολογίες είναι μια διευρυμένη έννοια, η οποία βασίζεται πάνω στον διάχυτο υπολογισμό, στις έννοιες που έχει θέσει ο Mark Weiser από το 1933, ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες είναι τόσο συνδεδεμένες με την καθημερινότητα, οι οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από αυτές. Φανταζόμαστε, για παράδειγμα, το ίντερνετ ή τον ηλεκτρισμό, που πριν από μερικά χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι διαχωρισμένες, αλλά τώρα φανταζόμαστε το πώς, τι πρόκειται να γίνει αν πέσει το ίντερνετ. Το ίδιο συμβαίνει και με την ακουστική οικολογία, καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει και το ηχοτοπίο στο οποίο είμαστε μέσα κι εμείς. Οι διάχυτες ακουστικές οικολογίες μπορούν να ενισχύσουν την δημιουργικότητα των παιδιών, να βοηθήσουν στην συνείδηση για το περιβάλλον, αλλά και να ενισχύσουν την ακουστική, όπως είπα πριν, αυτό που είπα. Ωραία. Κάνω auto-translate από το Google τώρα. Οι παραδοσιακές αυτές πρακτικές μπορούν να διευρυθούν, και αυτό μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους, όπως θα δούμε και στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσω, μέσα από χαμηλού κόστους υλισμικά, όπως είναι οι απτικές διαπαφές που βλέπουμε γύρω-γύρω σε αυτή την διαφάνεια, ανοιχτές εφαρμογές, πρακτικές κωδικοποίησης, do-it-yourself κατασκευές τεχνουργημάτων ή το διαδίκτυο των μουσικών πραγμάτων, το Internet of Musical Things, με έμφαση πάντα στο κοινωνικοπολιτισμικό περιεχόμενο. Λοιπόν, το STEAM γενικά είναι
μια πολύ σύγχρονη προσέγγιση, μια διαεπιστημονική προσέγγιση, η οποία δίνει έμφαση στις τεχνολογίες science, technology, engineering, art και mathematics, δηλαδή τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική, που από εδώ παίρνουμε το design thinking, τις τέχνες γενικά και τα μαθηματικά. Είναι πάνω στο STEM, στην επιστημολογία του STEM, που εστιάζει στο πώς να λύνουμε επιστημονικά προβλήματα, και έχει μια σειρά από διάφορους άξονες, οι οποίοι δεν λειτουργούν σε σειρά, αλλά ως άξονες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για παράδειγμα, η ανακαλυπτική μάθηση, η συνεργατικότητα, το παιχνίδι και ούτω καθεξής. Το maker culture, δηλαδή η κουλτούρα των κατασκευαστών που είπα πριν για το make, είναι πολύ συνδεδεμένο με το STEAM, καθώς προάγει τη διαδικασία του να φτιάχνουμε project-based learning σε αυθεντικές περιστάσεις διδασκαλίας μάθησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να φτιάχνουμε αντικείμενα, artifacts, τεχνουργήματα όπως αλλιώς λέγονται, τα οποία να έχουν νόημα για αυτούς που τα κατασκευάζουν. Στην προκειμένη περίπτωση για τους μαθητές. Όλη αυτή η φιλοσοφία και του STEAM αλλά και του Maker Movement είναι βασισμένη στις ιδέες του κονστραξιονισμού του Παπέρτ. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στάδιο για αυτόν τον μετασχηματισμό είναι η υπολογιστική σκέψη στη μουσική παιδαγωγική, η οποία συσχετίζεται με την επίλυση προβλημάτων μέσα από μια μεγάλη λίστα από εργαλεία, πρακτικές και στρατηγικές που αντλούν από την επιστήμη των υπολογιστών. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ορολογία, αλλά ξέρουμε ότι είναι τόσο σημαντικό όσο είναι η ανάγνωση και η γραφή. Κυρίως έχουμε 4 διαφορετικές υπολογιστικές σκέψεις που συσχετίζονται με την αφαιρετική σκέψη, την αλγοριθμική, την αποσύνθεση ή τον κατακαιρματισμό των ιδεών και την αναγνώριση μοτίβων. Μέσα στη μουσική εκπαίδευση, η υπολογιστική τέχνη μπορεί να δώσει νέες προοπτικές από την επιστήμη των υπολογιστών, ας πούμε κατασκευάζοντας μέσα από τεχνικές προγραμματισμού τεχνουργήματα. Ή μπορούμε να δούμε όλα τα μουσικά φαινόμενα, όπως είναι ο ρυθμός, το τονικό ύψος και ούτω καθεξής, σαν δεδομένα, σαν data. Και παρόλο που υπάρχουν εδώ και χρόνια επιστημονικά ευρήματα για το πόσο σημαντικός είναι ο συσχετισμός της υπολογιστικής σκέψης και γενικά της επιστήμης των υπολογιστών με τη μουσική, δεν υπάρχει υπάρχει ένα κενό ερευνητικό. Λοιπόν, η σημερινή έρευνα έχει να κάνει με το σχεδιασμό μιας STEAM πρότασης για το δημοτικό σε τάξεις 5ης και 6ης δημοτικού. Και κυρίως πώς είδαν τα παιδιά την εμπλοκή τους σε αυτό. Θα προχωρήσω λίγο γρήγορα για να δούμε τη διαδικασία. Ήταν 15 εβδομάδες σε εβδομαδιαία βάση, σε 4 τμήματα 5ης δημοτικού και 6ης δημοτικού, δηλαδή μιλάμε για περίπου 200 παιδιά. Η εφαρμογή ήταν πάνω στα πλαίσια του STEAM, όπως προανέφερα, δηλαδή σε ένα διαθεματικό και διαεπιστημονικό πλαίσιο, σε αυθεντικές περιστάσεις διδασκαλίας μάθησης, μέσα από συνεργατικότητα, από πολυτροπική διδασκαλία μάθηση, με πολλά στοιχεία παιχνιδιού. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή και την ανάλυση ακολουθεί το design-based research, δηλαδή την έρευνα σχεδιασμού. Πατάει πάνω στο action research, αλλά εστιάζουμε περισσότερο στον σχεδιασμό της έρευνας δράσης και γι' αυτό και επειδή εφαρμόζεται σε αυθεντικές περιστάσεις διδασκαλίας μάθησης. Χρησιμοποιήθηκαν 5 διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων, ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους μαθητές στο τέλος της παρέμβασης, παρατηρήσεις από εμένα ως το ρόλο του δασκάλου και ερευνητή, άτυπες συζητήσεις εντός και εκτός της τάξης με τους μαθητές, γραπτές διαμορφωτικές αξιολογήσεις στο τέλος του κάθε μαθήματος. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα υπάρχουν αυτά τα ταμπελάκια τα οποία τα συμπλήρωναν στα 2 λεπτά πριν τελειώσει η διαδικασία. Το 1 minute book ή το 3-2-1, το οποία προσπαθούσα να δω τι ήταν αυτό που άρεσε στα παιδιά και τι ήταν αυτό που δεν άρεσε, ώστε να υπάρξει επανασχεδιασμός. Και η θεματική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων, ακολουθώντας τις πρακτικές της σημασιολογικής και νοηματικής συμπίκνωσης. Λοιπόν, είπαμε ότι ήταν 15 εβδομάδες. Οι πρώτες 2 έδωσαν βάση στην έννοια του ήχου, στη μεταφορά του ήχου και στην παραγωγή. Δώσαμε βάση στα υποκειμενικά και αντικειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου, όπως είναι το τονικό ύψος, η κυματομορφή και ούτω καθεξής.
είδαμε διάφορους τύπους μικροφώνων και υδροφώνων για την ηχογράφηση μέσα στο νερό και κατασκευάσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να του βάζουμε κάποιες λέξεις και να τις μετατρέπει σε Morse code, ώστε να εκπέμπει σήμα SOS για την γη που κινδυνεύει. Στις επόμενες 2 εβδομάδες είδαμε περισσότερα μουσικά πειράματα που κάναμε, τόσο με την τεχνολογία όσο και χωρίς. Για παράδειγμα, είδαμε το πώς μπορεί να γίνει feedback στην ανάλυση, feedback μέσω ενός μικροφόνου και ενός ηχείου. Εφαρμόσαμε κάποιες πρακτικές από την παιδαγωγική του ήχου, όπως ακούσαμε και πιο πριν από το Aqualalite του Safer, για παράδειγμα. Είδαμε κάποιες εφαρμογές όπως είναι η μέτρηση των dB, τα equalizer και ούτω καθεξής. Εδώ ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το πόσο θορυβώδης είναι μια τάξη, η τάξη του συγκεκριμένα. Καταφέραμε το χαμηλότερο επίπεδο να είναι στα 49 και στο ψηλότερο σπάσαμε τα 131,2 dB, το οποίο δημιούργησε πονοκέφαλο και καταλάβαμε όλοι τι σημαίνει αυτό. 5, ωραία. Μετά από τις 2 εβδομάδες εστιάσαμε περισσότερο στην ακουστική οικολογία, είδαμε πώς κατηγοριοποιούνται οι ήχοι σε γεωφυσική, ανθρωπογενής και ούτω καθεξής. Είδαμε κυρίως θέματα που έχουν να κάνουν με τη μόλυνση του περιβάλλοντος και του ωκεανού. Εκεί ήταν που εστιάσαμε και κάναμε και κάποιους ηχοπεριπάτους μέσα στο σχολείο, σε δέντρα που είχαμε, για παράδειγμα, ή στο ποταμάκι όπως βλέπουμε εδώ πέρα, και ηχογραφήσαμε ήχους από υδρόφωνο που έχουμε. Μετά μπλέξαμε διάφορα στοιχεία για τη σύνθεση. Ακούσαμε συνθέσεις που έχουν να κάνουν με την ακουστική οικολογία, δημιουργήσαμε ψηφιακά και φυσικά τεχνουργήματα από διάφορα, ας πούμε, άχρηστα ή σκουπίδια πράγματα όπως βλέπουμε εδώ πέρα, τα οποία μετά μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας ηχοτοπία. Στην επόμενη φάση δημιουργήσαμε το δικό μας υδρόφωνο με 4 απλά βήματα όπως βλέπουμε εδώ πέρα, με ηχείο, καλώδια, κροκοδιλάκια και έναν πιεζοηλεκτρικό μαγνήτη, οπότε μπορέσαν τα παιδιά να καταλάβουν πώς λειτουργεί ένα μικρόφωνο και πώς μπορεί να ηχογραφηθεί μέσα στο νερό, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτό το χρησιμοποιήσαμε μετά δημιουργικά για να μπορέσουμε να ηχογραφήσουμε τους δικούς μας ήχους, να τους περάσουμε στην επόμενη φάση των επόμενων 2 εβδομάδων σε προγράμματα όπως είναι το sampler που βλέπουμε εδώ πέρα και να το συνδέσουμε με απτικές διαπαφές όπως είναι το makey και να φτιάξουμε τους δικούς μας ηχοχάρτες. Εδώ βλέπουμε ηχοχάρτες οι οποίοι έχουν ζωγραφίσει στο σχολείο και έχουν βάλει διάφορα κέρματα που όταν τα κουμπάνε ακούνε τον συγκεκριμένο ήχο του σχολείου εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Και η τελευταία φάση, την οποία θέλω να δούμε και λίγο περισσότερο, είναι η πιο δημιουργική, όπου φτιάξαμε 2 διαφορετικά τεχνουργήματα. Το πρώτο ήταν σε γλώσσα Scratch, το οποίο είναι αυτό. Έχουμε βάλει μέσα 5 συγκεκριμένους ήχους, τα οποία παιδιά μπορούν να τα ενεργοποιήσουν και να παίξουν, με την ένταση, το panning, αλλά και το τονικό ύψος. Αν εγώ τώρα κάνω αυτή τη διαδικασία, ακούμε ότι τα πουλάκια αλλάζουν. Οπότε μπορούν να φτιάχνουν ένα τεχνητό ηχοτοπίο βασισμένο σε ήχους που τα ίδια παιδιά έχουν ηχογραφήσει. Και αυτό, όπως είπα, έγινε σε γλώσσα Scratch, που εδώ μπορούμε να δούμε και τον κώδικα που φτιάξανε τα παιδιά. Προφανώς είναι project-based και δεν μιλάμε ότι είναι ατομική εργασία. Και το δεύτερο που ήθελα να δούμε εδώ είναι οι ήχοι που ηχογραφήθηκαν και που φτιάξαμε και ένα source από ήχους του σχολείου. Το επενδύσαμε ώστε να φτιάξουμε μια μουσική σύνθεση. Εδώ μπορούμε να ακούσουμε και τα ηχητικά εφέ που έχουν χρησιμοποιήσει, το Music. Το πρόγραμμα αυτό το παν δηλαδή είναι διαδικτυακό, οπότε μπορούσαμε να παίξουμε και στο σπίτι και να το θελήσουμε. Ωραία, και επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, ας το πάω πιο γρήγορα. Λοιπόν, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές μπόρεσαν να εμπλακούν σε πάρα πολλές και ποικίλες δραστηριότητες με μεγάλο ενθουσιασμό, κυρίως όσο είχαν να κάνουν με τη φιλοσοφία των διάχυτων ακουστικών οικολογιών και χρησιμοποιώντας ειδικά τις τεχνολογίες τόσο όσο αφορά το υλισμικό και το λογισμικό, ειδικά στο STEAM περιβάλλον, οι μαθητές
κατέκτησαν πάρα πολλές νέες δεξιότητες, ήρθαν σε επαφή με νέο λεξιλόγιο όσον αφορά την ακουστική οικολογία αλλά και την τεχνολογία. Υπήρχαν πολλές flow experiences και αχά στιγμές βασισμένα στην θεωρία του Σχιτζεμιχάηλ. Εδώ βλέπουμε κάποια παραδείγματα από αυτά που είπαν τα παιδιά μέσα στη διαδικασία, ότι είναι κάτι πολύ ωραίο το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε μουσική από το τίποτα, ή είναι τόσο εύκολο να φτιάξουμε ένα μουσικό όργανο. Άλλα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαδικασία της κατασκευής είναι ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό που φτιάξαμε, αλλά θα το ξαναξεκινήσουμε από την αρχή, οπότε δείχνει και το πόσο τα παιδιά είχαν την ανάγκη να φτιάξουν κάτι από την αρχή και να το εξελίξουν. Μιλάμε για την σχεδιαστική σκέψη πίσω από αυτό όσον αφορά το STEAM. Ανέπτυξαν για την συνείδηση του περιβάλλοντος πολλές δεξιότητες και βλέπουμε πολλές σκέψεις και κριτικές αναφορές πάνω σε αυτό. Όπως βλέπουμε, έγινε συσχετισμός με τον Νέμο, ότι αυτοί οι ήχοι που ακούγαμε από το υδρόφωνο μπορεί να μην τους άκουγε ή να τους άκουγε ένα παλιό ψάρι, και θα ήθελα να ακούσω τι θα άκουγε ο Νέμος σήμερα. Επίσης, το Scratch έδειξε ότι μπόρεσε να βοηθήσει πάρα πολύ στην δημιουργικότητα των παιδιών. Εδώ είναι κάποιες παρατηρήσεις που είδαμε από τα παιδιά, ότι είναι τόσο σημαντικό και έχουμε πολλούς νέους τρόπους και διαφορετικούς να φτιάχνουμε και να κατασκευάζουμε και μπορούμε να αλλάξουμε τον πλανήτη. Κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι για τα αυτιά μας και το πόσο μπορούμε να ακούμε με διαφορετικό τρόπο. Και σαν επίλογο είδαμε ότι με τις δράσεις αυτές τα παιδιά ενεπλάκησαν με ενθουσιασμό σε αυτά, κυρίως μέσα από τις δράσεις του STEAM, αυτά που προείπα πιο πριν, και βάλαν τα παιδιά στο κέντρο της διαδικασίας σε μια παιδοκεντρική προσέγγιση. Σαν μελλοντικές προοπτικές θέλουμε να βάλουμε το 3D printing και διάφορους μικροεπεξεργαστές, περισσότερες απτικές διαπαφές και AI, το οποίο είχαμε σκοπό να τα βάλουμε, αλλά επειδή ήταν στο τέλος της σχολικής χρονιάς δεν προλάβαμε λόγω προβών για άλλες εκδηλώσεις, και επίσης να το επεκτείνουμε στο πλαίσιο του stream, που το R σημαίνει reading και writing. Σας ευχαριστώ πολύ. Γενικά φάνηκε ότι κατανοούν πολύ καλά τι δείχνουν οι δείκτες, ύστερα από πάρα πολλά πειράματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, με το decibelόμετρο, αυτό που είδαμε ήταν ότι καταλάβανε πότε ένα παιδί μιλάει απ' έξω, πόσο ανεβαίνει, πόσο κατεβαίνει, πότε ένας δάσκαλος που φωνάζει την άλλη τάξη, τι σημαίνει αυτό, πότε μπόρεσαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι όλα αυτά που κάναμε δεν ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Δηλαδή, εφαρμόζουμε τέτοια project στο σχολείο, οπότε όχι τα ίδια, αλλά με διεπαφές, με χρήση τεχνολογίας. Οπότε τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα σε ένα πλαίσιο και γι' αυτό μπόρεσαν και σε 15 εβδομάδες μπορέσαμε να κάνουμε αρκετά διαφορετικά πράγματα. Αλλιώς, αν μπαίναμε από το 0, σίγουρα θα χρειαζόντουσαν αρκετές εβδομάδες μέχρι να εξοικειωθούν καταρχάς με το νέο πλαίσιο που είναι αρκετά ανοιχτό. Δηλαδή, το STEAM είναι αρκετά ανοιχτό από μόνο του. Αυτό, αν τα παιδιά δεν μπορούν να το διαχειριστούν, θα επικρατήσει σίγουρα ένα χάος και όχι, δεν θα δημιουργήσει αυτό το κλίμα για την δημιουργικότητα. Αυτά εδώ, για παράδειγμα. Λοιπόν, αυτή εδώ η πλακέτα μετατρέπει οτιδήποτε αγώγιμο σε ένα πληκτρολόγιο. Οπότε εδώ πέρα εμείς το επεκτείναμε στο να βάλουμε, για παράδειγμα, κέρματα πάνω σε έναν χάρτη, τον οποίο ζωγράφησαν τα παιδιά, και όταν ακουμπάει το κέρμα να μπορεί να ακούει τον ήχο. Οπότε ουσιαστικά είναι ένας 3D χάρτης, για παράδειγμα. Εδώ χρησιμοποίησαμε φρούτα για να φτιάξουμε το ίδιο και τα παιδιά προφανώς εξαστιάστηκαν με αυτό το γεγονός και δόθηκε αφορμή να μιλήσουμε πάρα πολύ και για τα φρούτα, για το πόσο σημαντικό είναι και για το αν αυτή η διαδικασία, μιλήσαμε για την ηθική εδώ πέρα,
αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με συζητήσεις που έχουμε κάνει και με την κυρία Ιωάννα και που την ευχαριστώ γι' αυτό. Εδώ μιλήσαμε για την ηθική, δηλαδή αν μπορούμε να θυσιάσουμε τα φρούτα πάνω σε αυτό. Και μπορώ να πω, σαν μια παρατήρηση, αλλά επειδή δεν είναι μέσα στην έρευνα, ότι μετά στην τραπεζαρία που έχουμε σαν φρούτο, πολλά φρούτα πετάγονταν, ενώ δεν τα αποθήκευαν. Είδα μετά εκεί στο χώρο που πάνε αυτά τα παιδιά που δεν θέλουν, ότι αυξήθηκαν για λίγο, τουλάχιστον στην 5η και στην 6η. Ίσως υπάρχει μια αλλαγή, γιατί μπορέσαμε να δούμε ότι ένα φρούτο μπορεί να είναι δημιουργικό, μπορεί να το χρησιμοποιούμε για να φάμε, μπορεί κάποιος να θέλει να το χρησιμοποιήσει και να μην έχει ούτε να φάει ούτε να το χρησιμοποιήσει. Νομίζω ότι βοήθησε αρκετά και γι' αυτό ήταν μια πρόκληση για μένα να το κάνω. Γενικά προσπαθήσαμε να είναι όσο γίνεται πιο φτηνό και το low cost που λέγαμε πριν. Δηλαδή αυτή εδώ η πλακέτα στην Ελλάδα κοστίζει 80 ευρώ, που είναι απαράδεκτο, έξω κοστίζει πολύ λιγότερο. Οπότε το να έχουμε ήδη 6 στο σχολείο θεωρώ ότι είναι μια τιμή αρκετά προσβάσιμη για ένα σχολείο. Αν σκεφτούμε ότι κάποια όργανα που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα μεταλλόφωνα, είναι πολύ πιο ακριβά. Όλα τα υπόλοιπα, όπως είναι αυτά εδώ τα ηχιάκια, κοστίζουν 3 ευρώ, 4. Όπως επίσης και οι πιεζοηλεκτρικοί μαγνήτες κοστίζουν 3 ευρώ ένα φακελάκι από το eBay. Οπότε είναι πολύ φτηνά, όπως και το open source. Ανάλογα βέβαια το πόσο μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και χρησιμοποιήσαμε αντί για υπολογιστές, τάμπλετ, τα οποία είχαμε ήδη στο σχολείο. Νομίζω ότι είναι βέβαια το λιγότερο για να μπούμε στην ψηφιακή τεχνολογία. Δηλαδή, και αυτός ήταν και ο σκοπός σε μένα, να είναι το λιγότερο εφικτό και για να μπορεί να μεταφερθεί αυτή η φιλοσοφία και σε άλλα σχολεία. Αλλά τώρα, αν δεν έχουμε τα πλέον βασικά, νομίζω μετά από αυτό μόνο με το Zoom, μετά θα πρέπει να το βάλουμε σε έναν υπολογιστή, σε έναν διαδραστικό πίνακα, ώστε να μπορούν τα παιδιά τουλάχιστον με τη σειρά ένα-ένα να συμμετέχει και ούτω καθεξής. Αλλά νομίζω ότι είναι το λιγότερο. Καλησπέρα. We're going to speak in English for our international friends and interlocutors of this conference. We were prepared. Is it okay? Okay. Okay, great. I am Dana Babachristou. I am a professor, assistant professor in the University of Thessaly in the Department of Culture, Creative Media and Industries. And Giorgos Amadas. I'm coming from the field of anthropology, particularly from anthropology of sound. And we're going to be talking to you about a project that finished earlier this year, actually last year, December, in which we were engaged in artistic research, ethnographic research, media research, and reach out project that was engaged with aspects of oral perception and sonic creativity among the deaf and hard of hearing. The project was part of BR Art Infinity Radio, sound art and music for babies, toddlers, and vulnerable groups, which was a Creative Europe program. It lasted for 3 years, 2021 and 2023, and explored the intersection of sound art, radio art, and music, with the intention to widen the basis of participation in sonic production and attendance by addressing particular audience groups, such as babies and toddlers, retirement homes residents, war survivors, or neuroatypical audiences, and at the same time to systematically integrate scientific research into artistic creation processes. For the project, we both worked in the framework of Twixt Lab, a non-profit company devoted in the conjunction of contemporary art, anthropology, and everyday life. We initially approached schools for the deaf and hard of hearing in Athens, as well as artists working on relative themes, like their own experience with sound as deaf individuals, or working with diverse media that highlight alternative modalities of sonic perception, like vision and tactility.
By doing so, we aimed at creating learning experiences for all parties involved in the process: students, their teachers, artists, and ourselves as participant observers in the process. We are, of course, grateful for the enormous help of, maybe some of you know, anthropologist Panagiotis from the Aegean University, who invited us in the endeavor in the first place, and who had already been working on the themes of deaf art and cultural expression, particularly focusing on critical and ontological perspective of deaf voice. And of course, the help of a visual artist and curator, Ourania Anastasiadou, from the Accessibility Department of the Athens School of Fine Arts, who is also a key figure in the deaf community and art in Greece. So one might find that those two fields, this field of deaf studies, or deaf art, has little to do with the scopes of acoustic ecology. One might think that the deaf are not able to appreciate the richness of the soundscape, to enjoy music in its fullness, to distinguish the sonic timbres that surround us. We understand these arguments as an after effect or an outcome of what we call naturalized exclusion. In this case, the tendency to reduce sonic perception into the function of the cochlear, to measurable medical data, and perhaps to the capacity, the effectiveness, at the end of the day, the price of hearing aids and cochlear implants. Subsequently, to consider the approach of acoustic ecology with deaf studies as futile. This, however, is only one way for understanding deaf experience. It heavily relies on the so-called medical model for disability, which considers deafness as an impairment to be cured or corrected. We do not overlook this approach, both as a field for individual dwelling strategies or tactics, as much as a fertile ground for groundbreaking technological innovation. On the other hand, we wish to reverse the argument. Through the strategic conceptualization of the soundscape as commons, we wish to shift the attention from individual responsibility to societal action. So the so-called social model for disability informs the idea that it is not the individual that needs to adapt to the majority's expectation, but society needs to change in order to accommodate and enrich itself with diverse experiences. By pointing out that the initiation to the world of acoustic ecology requires the tuning of the ear through education and training, we call attention to the sharpening of the educator's sensibilities to the diverse ways of the deaf, with sound. This might require putting more emphasis to multisensory sonic perception, to sound visualization technologies, to the importance of light and visibility, proximity and tactility, to the relativization of amplitude and sound volume, and to the understanding of hearing as a social experience. As deaf artist Christine Sun Kim puts it, to perceive sound by looking at others. I think I will give the floor now to Dana, who's going to unravel the three-year-long endeavor through our activities to exemplify. I'm very proud of Yorgos Amadas because he was sticking to the text, which is very important for our the time that we have available. So yes, as Yorgos was saying, we developed 5 λεπτά, 15 δεν έχουμε. Μα ξεκινήσαμε και μισή. We developed a pilot curriculum for deaf and hard of hearing adolescents, which held hands-on experimentation as its epicenter, as its core, inviting artists to work with the students and teachers. To thematize sonic perception in various modalities, this was what we wanted, and to see participation in the sonic praxis. Through presentations and hands-on workshops, Audibility introduced participants to sound as an artistic medium, creating space for the deaf and hard of hearing students to perceive and engage with sound in diverse ways. So artists, students, and teachers worked together to create original art pieces, as well as to explore listening devices, using sound as a general category of perception, not limited to the cochlear. A central goal of the project was to broaden our understanding of sonic perception beyond hearing. This effort involved designing a curriculum specifically tailored to enhance oral education for deaf and hard of hearing students, and this curriculum aimed to serve as a model adaptable to a wider range of educational contexts, bringing alternative ways of experiencing sound that could include the deaf and hard of hearing.
In the first workshop series, deaf artist Tatiana Remoudou collaborated with children to create compositions based on frequencies personalized to each child's audiogram, exploring the diversity of individual hearing experiences. The second workshop, led by Labros Pigounis, involved an exploration of resonance in visual and haptic terms, where pupils observed patterns formed on vibrating surfaces using materials like salt and sugar, the well-known Chladni plate, alongside the DIY sound and laser projection system. And in the third workshop series, it was with Kalliopita-Kaki, Petros Flambouris, and Giorgos Mizithras. We focused on the creation of a vibrating radio prototype, enabling students from the Special School for Deaf and Hard of Hearing to create their own radio show, featuring their own distinct deaf voices and sounds they specifically picked for common audio composition. And further expanding on these workshops, a seminar was held in the Greek National Opera that brought together practitioners to discuss deaf art and the embodied experience of sound art. It was led by us two and Orestes Karamalis, and this seminar introduced vibrodactyl composition techniques and leading in an improvisational piece involving deaf participants and the transcultural orchestra under the conduction of Karamalis and Haris Labrakis. And there were two additional artists as well, Canadians Leslie Putnam and David Bobier, that conducted a residency in Athens, where they offer masterclasses and a collaborative workshop. Audibility as a project aimed to deepen understanding and appreciation of the relation between deaf and hard of hearing individuals and sound. The project's educational framework provided various new tools and approaches for sound engagement, aiming, among others, at the adoption of the results in special schools curricula and promoting co-learning among deaf, hard of hearing, and the hearing majority. Now, reflecting on Audibility project, our experience was with the initial workshop brought surprising insights into the concept of oral diversity within the deaf community and beyond. Tatiana Remoudou, the deaf artist leading the session of the first workshop, had planned to use personalized audiograms for each student, hoping to create sound compositions tailored to their unique hearing ranges. Although this plan evolved as we faced practical and ethical challenges with the medical data, the alternative approach was a common sound and movement playful workshop, allowed us to creatively experiment with sound in ways that still honored each participant's auditory experience. As we adapted, we also became aware of the diverse ways in which each individual hears. This given diversity shifted our perspective, revealing that deafness is far from a singular silent experience. We encountered students among a spectrum of hearing experiences, those that are profoundly deaf, those with varied frequency ranges, those using cochlear implants or hearing aids, and others identifying as hard of hearing. And moreover, pertaining to the deaf community, with a capital D, we also encounter CODA individuals, which means the children of deaf adults, which use sign language as their mother tongue. So we learned to perceive deafness as a cultural identity relevant to the deaf culture rather than an impairment. And through the project, its participants' interaction with sound offered a unique insight into the sensory diversity that exists within the deaf community. What emerged was an understanding that deafness is not a mere descriptor for absence of sound, but rather an identity that encompasses a wide range of listening and perception modes. This realization enriched our approach to listening within the project and beyond, and it underscored that for some, deafness represents a cultural and sensory identity with its own perception of sound, rhythm, and vibration. And by embracing this diversity, we found ourselves working more inclusively as well, acknowledging the range of hearing experiences into our program. The workshops ultimately served as an introduction to sound art, but also as a manifestation of the many ways in which sound can be experienced and perceived across these communities and within the listening majority as well. Moreover, a tangible radio emerged as a central piece of the Audibility project. This was a radio device, conceived by Giorgos Amadas and designed by Petros Flambouris, built to transmit a radio show collaboratively crafted by the students with the facilitation of Kalliopita-Kaki and Giorgos Mizithras.
This radio device was more than just a medium. It became a platform for deaf and hard of hearing students to share, amplify, and reproduce their auditory perception in the form of vibration, enabling dialogues around sound, voice, and storytelling. One striking aspect of the project was the choice of sounds that the students chose to broadcast. Many of these sounds, like the sounds of the moon, the sounds of the city lights, or even the fiery blooms of Super Mario's game, are sounds that, in the literal sense, no human ear can actually hear. So these sounds, imagined by the students as part of an auditory landscape, as part of a soundscape in a planet where only they could hear, felt like a kind of coded language, a soundscape exclusive to the deaf, describing a world they alone could access. Their selections revealed that their approach to sound was rooted not in the traditional auditory realm, but in imaginative, visual, and experiential fields of creation that resonated with their own experiences. A second powerful theme that was the inclusion of their deaf voice in the radio broadcasts. In mainstream media, the deaf voice, the voice of deaf individuals, is almost entirely absent, rarely represented, and even less often recognized in its own terms. Sound language is only visible in news broadcasts, on television, leading to the false assumption that the deaf do not speak, they don't have a voice. This is, of course, very far from the truth. The outdated and offensive word kophalalos, deaf-mute, highlights how the deaf community is seen and characterized by the listening majority in the sense of the listening gaze, looking at deaf people signing, or the disability stare, staring at disabled people. By broadcasting the students' stories and voices on a radio, conventionally tied to the hearing world, we attempted to create some space for a widely marginalized form of expression to be heard, touched, and felt. The broadcasts, which travel to venues like the Venice Architecture Biennale or the Cerisy-Lazare in France, went beyond mere documentation of the project. So we invited audiences to experience the deaf voice on his own terms, expanding definitions of both radio and voice to encompass this underrepresented perspective. Let me see. Okay. So audibility challenged us to rethink the concept of listening, revealing it as a diverse and deeply personalized experience. There are so many ways to listen, mimicking what you also mentioned before, social listening, tuning in haptically, visually to vibrations and rhythm. For some, listening is also visual. At an acoustic ecology conference, where discussions often focus on what is the valuable soundscape, what is the sacred or the natural or the pure, and how we can capture it in high definition, we wish to introduce a new dimension, listening through the experience of hearing impairments. Deaf and hard of hearing perspectives can broaden our understanding of what a soundscape can be, of what sound in general is, reminding us that sound doesn't always align with audibility through the cochlear, through the ear. Listening with hearing impairments doesn't lessen the sensory richness of a soundscape, but redefines it. By building these perspectives, we are not only attempting to widen the scope of acoustic ecology, but also challenging conventional ideals around sound and sonic awareness. Just as listening has countless forms, so does our understanding of the soundscape in which we are immersed, one that acknowledges and values the diversity of hearing experiences within it. And through Audibility, we have been working exactly in this to establish a more inclusive sound culture, one that invites deaf and hard of hearing voices to shape how we perceive, understand, and appreciate our acoustic environments. That's it. I hope we stayed within the time frame. Yeah, we try to be as concise as possible, and I know that some things. Yeah, okay. So we try to be as concise as possible, and I know that sometimes we miss a few details. There were 4 workshops. Each workshop had a different theme. The first workshop was about taking the personalized audiograms and frequencies that the children would hear, because deafness, also has some. It's medicalized, You have individual audiograms, so parents or children or doctors can identify what kind of
and also helps in calibrating the hearing aid or the cochlear implant. But this is medical data. We cannot, we don't have access to that. Yes. The second was about more physics and the Chladni plate. The third one was mostly about the radio device, where we asked for the children to give us some sounds that they would hear in a planet, and the sounds of the moon and the sounds of the city lights emerged there. And the fourth one was in the Greek National Opera. It was about performing with the deaf and hard of hearing. So I don't know if it's more clear now. Actually, that's it's quite intriguing because particularly the sound of the moon was something we have a disagreement. So it's nice to share it with you. We applied the methodology of the sound diary. So we asked the children to identify audible sounds or sounds they can sense in a park, and we had a list, and they registered everything. So one of the sounds was the sound of the moon. And we had a huge question about how is the sound of the moon? And Dana says, this is not audible. And I'm arguing that this is audible because here it is. They reproduced it. I mean, they also did some sounds on the microphone. Of course, this is there are some effects applied on it, but we did use this sound to create the ambience of this planet. I think we found it was appropriate. So this is one of the ways we kind of curated or discussed and elicited those sounds that are they really inaudible, or is it the soundscape something that's played out there, or is it something that happens in our brain and the way we imagine and we evaluate sounds around it. But the sound of the moon was very striking to us. Yeah, this is one of the cases. This was exactly this case, which was very interesting for us. I don't know, it reminded me of one of Yorgos' experiences, because, can I say this? It's your experience, though. Well, that's going to be a surprise. When you first did your laser with the eyes, do you want to say it now? No, please. Okay. When Yorgos had he was very short-sighted, and at some point he did a laser in his eyes to be able to see without the glasses. And when we first went to the sea, he was extremely disappointed, because he thought that now that he did the laser, he would open his eyes inside and see clearly in the water, So he was very disappointed. What? I cannot see clearly, So it was something like that, so that sometimes, there are things that we cannot listen as a hearing majority, as a listening majority, but to imagine that how they would sound, because you're free to imagine whatever you want, was very interesting for us to work with in this podcast. Can I start? And luckily, we were very happy to be in a school, in Argyroupolis School for Deaf and Hard of Hearing, and it was embraced as a program very, very positively. It is true that depending on the children, depending on the pupils, they have different ages, they have sometimes different needs, in the sense that some do not even sign, some do sign, some have autism together with the deafness. So there were different situations. Most of them embraced it because it was in the school environment and it was a safe environment and it was very positive. The teachers were very positive towards it. I think that there were some cases where they said, "Oh, this is not for us. This is mostly for the hard of hearing," But I think that even through the 3 workshops that happened in school, we somehow convinced them that some instances might
interest everybody. But yes, it is true that in the beginning there was some resistance, yes, depending. However, we did need to create or narrate a genealogy of deaf art in a way, and then we could see what kind of things work and what didn't. For example, a reference to Ludwig van Beethoven does not work. For a number of reasons, because it's an old guy doing something we've been, excluded from. But a bridge with Beethoven and the story of Helen Keller, who touched the broadcast played live, that's empowering because it's already an empowering. It's part of the how would you say, constitutional myth with a not a lie, but yeah, exactly. Yeah, exactly. So yeah, these were things to pick out, and of course, other stories play out in this. Christine Sun Kim, which we referred to, or Dame Evelyn Glennie. All those things kind of form a universe that leads us in being relevant. Of course, the metaphor of the bubble, we also use the bubble as the radio bubble, and those transmissions that kind of now travel in space. So that was also an empowering trigger to, okay, let's add your voice there in this bubble that travels the universe now. Petros Frabouris is also here in the audience and was speaking yesterday a lot about his own work. It was maybe you could say a few words how it was created and designed. We made a prototype from wood before. Yeah, to hug. Yes, they were asked how would they imagine that it would be, and they said like something to hug would be nice. But as Petros said, this was not a place to do a collaborative design with the children. I mean, they collaboratively produced the radio show, the content, but this, I think, it needed an extra long workshop to do the design of a device. We did make this thing, but yeah, we use this as a prop to enhance tactility and haptics, you know, and to play back sounds, tactile sounds and stuff like that. Yep. Okay, thanks. Hello, my name is Andromachi Vrakatselli. I'm a postdoctoral researcher in the Department of Museum Studies in the National Kapodistrian University of Athens. Also, I teach in the Master Cultural Informatics and Communication in the University of the Aegean. I teach sound design in documentary under the context of the sound studies. And the last 10 years, I have organized a lot of educational workshops, especially in museums and other organizations. Well, the goal of this research is the understanding of sustainability in sound art education through listening engagement. The contemporary theories of sound studies are founded upon the non-anthropocentric conceptualization and production of sound space. This research promotes acoustic justice through active listening, ecological consciousness, and sonic engagement. The term acoustic justice, as coined by sound theorist and sound artist Brandon Labelle, draws attention to the political connotation of listening. In the contemporary era, listening has become an active component of the citizen participation and engagement in the political process. Labelle situates the concept of acoustic justice within a critical ecological framework wherein the ability to both hear and to be heard is identified as a defining characteristic of the contemporary active citizen. This process results in the formation of a shared acoustic collectivity. It also highlights engagement through listening beyond human societies. Listening to the ecosystems can assist in sustainable development practices, thereby fostering a sense of belonging. Furthermore, the contemporary movement of ecological sound art emphasizes on an ecological mode of listening,
which underscores the concept of coexistence within a dynamic ecosystem. Although there are projects that engage community, such as biosphere soundscapes, this approach is mainly achieved through the use of artistic metaphors. Acoustic Ecotopia presents a framework for educational workshops to foster community engagement through the development and enhancement of ecological sound art methodologies. The behavior of animals and birds has been used as an indicator of climatic condition, seasonal phases, and as a means of predicting the weather. For example, the pulses of the snowy tree cricket can be used to determine night temperature in Fahrenheit by adding 40 to the 15-second pulse. In ancient times, Theophrastus, in his book Weather Signs, observed that if sparrows in winter begin to be clamorous at evening, it is a sign of a coming change or of a fall of rain, or it is a sign of a storm when the crow or raven or jackdaw makes its call late. As such, biophony in ancient times was an indicator of climatic conditions. Another example of animal behavior addressed by Plutarch in his work Natural Questions is associated with the appearance of the cuttlefish on the surface of the water, acting as an indicator of a storm. Furthermore, bees have the ability to predict the occurrence of frost or rainfall by not flying at great distances, as documented by Claudius Aelianos. This phenomenon with the bees has also been observed nowadays by agricultural communities in Western Greece in the context of my sensory sound studies research. 3 farmers involved in this research project have noted a change in weather signs. The natural dynamics of ecosystems and the survival and reproduction of animals are affected by both human activities and climate change, according to the theory of bioacoustics. For example, the calling activity of birds and insects has undergone a transformation as a consequence of the elevated temperatures that characterize climate change. Acoustic Ecotopia will facilitate understanding of the role of human noise in seasonal and climatic conditions and of the sonic ways in which human can enhance environmental sustainability. The Acoustic Ecotopia workshop was held at the Museum of the Environment at Lake Symphalia in 2024 on the occasion of the International Museum Day and was designed for primary school children, especially after years old. The term Ecotopia is a paraphrase in Greek of the Greek word soundscape, Ηχοτοπία. The Greek word Nicos means home, denotes a place where one cultivates a sense of belonging. In this context, the soundscape is presented as an environment of connection and habitation. The objective of this workshop is to demonstrate to students how human-generated noise interferes with the dynamic network of environmental sound, resulting in changes in both the character of the seasons and the natural dynamics. The concept is derived from my sound artwork, The Sounds of the Wetland, which was presented as radio art on NTS Radio in London in 2021. In this artwork, the soundscape of Avlemonas Lagoon in Lefkada was presented in relation to human and tourism noises, biophony, and the change of the seasons. Now I want to thank also Ioanna Ekmetzoglou for sending me some videos to the program. And the program encourages participation to adopt a listening active sitting stance. The educational processes are linked to pedagogical strategies of transformative sustainability education. In this case, the focus is not on the environmental protection per se, but on the deep relationship between humans and the environment. This is achieved through the cultivation of critical participation and personal responsibility, which enables citizens to solve problems. In other words, the ability to act is developed through the understanding of the structure and the production of the soundscape. The initial stage of the program was to provide an introduction to the key concept of sounds, acoustic ecology, and bioacoustics. In accordance with acoustic justice paradigm, the objective of the second part of this section is to make participants aware of the implications of being unheard. The participants were divided to introduce themselves, while the remainder of the group engaged in a variety of loud bodily movements, including laughter and conversation.
Additionally, the sound arc of the sounds of the wetland was played through the loudspeakers. The participants expressed a range of emotions, including grimaces of wonder and despair, which can be interpreted as an act of symbolizing social exclusion. The aim of this section was to familiarize the children with biophony in their daily environment. The participants live in villages close to the museum site, so they are exposed to the natural environment. All participants had experience of animal care. They were asked to indicate whether they had observed the animals making sound, to describe the meaning of the sound, and to imitate it. Most of them were able to distinguish the vocalizations of animal in response to hunger. Some participants identified the sounds made by animals when approached by a stranger, while others discussed the evening song of birds. It was noted that some animals make bodily sounds to express positive emotions, such as joy and happiness. Imitating these sounds created a pleasant atmosphere in the museum. Subsequently, participants were invited to imitate the vocalizations of their own pets or animals, as if the animals were calling them by their name. The children were encouraged to use their acoustic imagination in order to express the animals' calls. This activity helps students understand that every animal has a distinctive voice and that it is used to share messages in a different way to human verbal communication. In the next section, specific video examples were presented that show the purpose of biophony. Animals produce sounds to navigate and orient themselves in space, to move and to communicate specific sound signals related to mate attraction, territorial arrangement, danger, predator-prey interaction, family communication, group coordination. Through the video examples, children also learned Bernie Krauser's acoustic niche hypothesis. For an animal to be heard, each sound has a specific frequency or temporal niche. Also, they listened to the installation The Great Animal Orchestra by Bernie Krauser. All of this helped them understand the function of nature and the soundscapes of natural ecosystems. It was a key to introducing them to sustainability through sound and listening. The next section is concerned with the phenomenon of the masking of biophony by human noise, which can result in the silences of entire ecosystems. It focuses on the scientific field of bioacoustics and looks at the effect of a longer industry on the environment using Bernie Krauser's research as a basis. The effect of the industry was the silence of biophony. Children also listened to the sound artwork Dark Sound by Mikel Nieto that documents the effects of oil industry on the soundscape of the Amazon rainforest in Ecuador. We also look at biophony as climate indicator. The children discussed the sound of cicadas, the sound mark of Greek summer, as an indicator of heat. Listening to the sound of the cicadas, according to the anthropologist Stephen Feld, is accompanied by a perception of the environmental temperature. In particular, students asked if they have associated animal and bird sounds with different seasons. The answers relate to the sounds of cicadas, nightingales, sheep, and cats in breeding seasons. The students drew each of the seasons according to the biophony that could be heard. Then they drew how human noise could match these sounds and express their feelings about this. If human-generated noise matches biophony, then the seasons and climatic conditions will undergo a change in their sonic identity, and they will no longer have their own distinctive acoustic signature. Nowadays, the heat of the summer is characterized by the immersion into the cicada soundscape. In the future, the loss of the sonic identity of the season as a result of human noise will lead to an immersion into a silent natural world. In addition to the understanding of the role of human noise, students demonstrated an awareness of the concept of environmental sound as a network of interactive and influencing sounds. This approach enables students to develop critical thinking skills and foster empathy. By engaging with sound and listening, students can actively contribute to the development and implementation of sustainability policies. The last section has to do with the field recording of the museum environment, and children were introduced to the practices of environmental sound art. To begin with, a walk around the museum was conducted. Some students were tasked with recording with a portable recorder, while others concentrated on listening and writing down the sound sources for the better understanding of the environment. The quietest place and the noisiest place near the museum were recorded. Field recording acts as a representation of the natural world.
In the view of Stephen Feld, field recording represents a means of achieving oral co-presence with the natural work, engages in a process of deep listening. It is a methodology that investigates the relationship between humans and animals. The field recorded method allows us to gain insight into the relationship between anthropophony and biophony. It is a way to embody the social acoustic communication of animals. As a result, through field recording, students can understand sound sociality through sound materiality. Acoustic Ηχοτοπία advocates for acoustic justice and focuses on the right of everyone, everything to be heard, as well as it makes the role of acoustic communication in the environment and the impact of humans on it audible to younger generation. The methodology presented emphasizes the political aspect of listening in the way that fosters connections between humans and nature and cultivates acoustic collectivity and community engagement. Human activity has an impact on the production of environmental sound in a way that sonic identity of nature becomes muted. The concept of sustainability through sound can be seen as a link to anthropologist Tim Ingold's notion of a word information. The natural soundscape is not regarded as a subject to objectify and to be treated in a predetermined manner by students. The dynamics of ecosystems are highlighted through an ongoing sensory awareness by listening to coexistence. Thank you. Μπορούν να αποτελέσουν, να είναι λειτουργικά για την δημιουργική διαδικασία. Επίσης, καταλάβαμε ότι για τα δεδομένα θερμοκρασίας το να συνδεθούν με το τονικό ύψος είναι το καταλληλότερο, γιατί δημιουργούν μια πληθώρα επιλογών στη διαδικασία δημιουργίας. Επίσης, το γεγονός ότι ανακτήθηκαν τα δεδομένα αυτά σε μια χρονική σειρά ήταν και αυτό ένα δημιουργικό στοιχείο που μας βοήθησε στο να φτιάξουμε το έργο. Το στοιχείο της ανθρώπινης συμβολής εννοείται πως προσδίδει συναισθηματική αξία στην εκτέλεση, γιατί υπάρχει προσωπική έκφραση και η ατομική ερμηνεία που αυτό το στοιχείο απουσιάζει από μία σειρά αριθμητικών δεδομένων. Οπότε το κοινό ίσως να καταλαβαίνει καλύτερα τα δεδομένα από τη στιγμή που υπάρχει η έκφραση και η ερμηνεία. Και επίσης να πω ότι το βιολί, επειδή είναι ένα όργανο που είναι κοντά στην ανθρώπινη φωνή, το κάνει ακόμα πιο οικείο και άμεσο για την κατανόηση των δεδομένων. Αυτό. Και τέλος να πω ότι η ανθρώπινη ακοή αποτελεί μια αίσθηση ικανή για να προκαλέσει συναισθηματικές αντιδράσεις. Παρ' όλα αυτά, ίσως δεν είναι σαφές αν αυτή η ευαισθητοποίηση αρκεί και μπορεί να διατηρηθεί και μετά την ακρόαση και την ολοκλήρωση της ακρόασης ενός τέτοιου έργου. Και ενδεχομένως ενισχύοντας ένα έργο πυροδοτώντας, μάλλον χρησιμοποιώντας στοιχεία που να ενισχύουν και τις υπόλοιπες αισθήσεις πέρα από την ακοή, ίσως και την όραση, ίσως θα προκαλέσει ένα τέτοιο έργο ευαισθητοποίηση και κατ' επέκταση κινητοποίηση για αλλαγή ως προς τέτοια σημαντικά ζητήματα, περιβαλλοντικά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Ήταν ένας προβληματισμός που είχα και εγώ, διότι κατά τη διάρκεια της συνθετικής διαδικασίας προσπάθησα περισσότερο να επικεντρωθώ στο να ακούγονται αυτές οι πραγματικές διαφορές στη θερμοκρασία. Βέβαια, με οδήγησε κάπου που κάνοντας το... Με οδήγησε κάπου που δεν έβγαζε νόημα και δηλαδή και αντιστοιχίζοντας το πραγματικά, πάλι ίσως δεν ακουγόταν
δεν θα μπορούσε να ευαισθητοποιήσει αυτό το άκουσμα, δεν θα ήταν τόσο αντιληπτό. Τώρα, αυτό ήταν και για μένα ένας προβληματισμός στην αρχή, ξεκινώντας αυτό το έργο. Ίσως αν εμπλουτιζόταν με άλλα στοιχεία που να τα έκαναν πιο διακριτά αυτά τα δεδομένα, δηλαδή να υπήρχε κάποιο οπτικό μέσο και να μπορεί το κοινό, ο ακροατής να το βλέπει και να το ακούει για να το αισθάνεται, να ήταν ακόμα πιο λειτουργικό αυτό. Και ναι, ήταν ένα συμπέρασμα της έρευνας αυτό. Ναι, θα ήθελα στο μέλλον να το... Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Οι νότες που επέλεξα, ήταν μάλλον το μεγαλύτερο μέρος των νοτών που επέλεξα για την εκτέλεση του βιολιού ήταν pitches που υπήρξαν περισσότερο, που αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες που χτυπούσαν με περισσότερο, μάλλον, πώς να το εξηγήσω, συγγνώμη, ακριβώς, ήταν κάποιες σημαντικότερες θερμοκρασίες, είτε πίξ θερμοκρασιών, είτε θερμοκρασίες που συνεχώς βλέπαμε καθ' όλη τη διάρκεια που παρατηρούσαμε τα δεδομένα. Αυτό, κάπως αυτό. Yes, in the first movement of the project, there was a cloakier object that opens and closes some effects. And in some of and in sometimes the object selects to open the LFO and selects to close the LFO. And it happens when there was a violin recording, live violin recording, and when it closes, the playback, maybe the LFO turns on and changes the playback speed and with πώς είναι ο τυχαίο τρόπο, with random way, it changes the playback rate with random way. Yes, thank you. Thank you.